Good morning, Honorable MEC and the Executive Mayor of Polokwane and your entourage. Let me welcome you to this meeting of the Standing Committee of Petitions and Public Participation. Maybe before I proceed, I must just inform you that our meeting are actually open for public. Are open for public, so we are on live. I thought I should notify you so that you should be aware, because unfortunately we can't invite the public here. But in terms of the standing rules, we then have to notify them and invite them so that through visual platforms. So we are live on social media platforms. So I thought I should inform you. I will quickly introduce the members of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. And our support staff, and thereafter would allow the Honorable MEC also to introduce and the Executive Mayor. We thought we should start with the issue of Seshego Zone 5 and Extension 8 community. Normally what we do when we receive petitions in line with the Petitions Act, we normally, after receiving we actually send the petition to the respondent. And in this case, it happened to be Polokwane Municipality and the Department of Coxstar. Now, we expect the respondent to write to us and give us the report. In terms of the process that we will be unfolding, we will give the petitioners an opportunity just to briefly outline their petitions in the language that they prefer. Then we'll give the respondent an opportunity to respond to the issues raised by the petitioner. Like I've said, I will quickly introduce the members of the Standing Committee on Petitions. I will start on my right. It's Honorable Mukaba. I would request her to raise her hand. Next to her is Honorable Pukane, Honorable Chivase, Honorable Sipuru, Honorable Mutlope, Honorable Dr. Selani, Honorable Cooper, Honorable Marx. These are the members of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. I'm the chair of the Standing Committee. My name is Maurice Matabuche. I will therefore allow the support staff to quickly, because we have the support staff that is also assisting us as a Standing Committee, to quickly introduce themselves. Coordinator, can you do that? Okay. Thank you, Chair. My name is Julia Radimwana. I'm the coordinator for this committee. We have House Joyce Malachi, who is our manager of petitions. We have Mayor Lima Semola, who is our researcher. We have Ntate Mori there from communications. We have Ntate Nitire also from communications. We have Memu Diva from IT. Yeah, I think. Oh, Ntate Mnyepao, we have our petitions officer that side. Ntate Mnyepao, thank you very much. I will then give Honorable MEC and our Executive Mayor just also to introduce also the entourage. Sorry, MEC, you can help MEC with the mic that is Thanks very much, Honorable Chair. Greetings to yourselves
and honorable members of the Petitions Committee. I'm Baskop Makamu, the MEC for Corporate Governance, Human Settlement and Traditional Affairs. I'm with the HOD, Dr. Malashela, there. I also have got the DDG, acting DDG, Mr. Mkhala. I also have got Chilidzi from the department. From my office, I have got the Mr. Maswanganye, who is the Parliamentary and Constituency Coordinator, and Mr. Paho, who is also a spokesperson to the MEC. I'm not so sure it should be if I miss somebody from the department. No, thanks. That is the team that we are coming to this portfolio. Is Mr. Mashashan? Okay. Thanks. You can give it to Executive Mayor, Councillor Mpe. Thank you very much, Honorable Chair. Greetings to you and greetings to the MEC from Coxter, from our department. Also greetings to members of the committee. And as per the standing on the protocol that have already been established, good morning, and I'm here to first introduce the team from the municipality. We've got 2 MMCs, MMC for Human Settlement, Mayor Mashalan. We also have got MMC for Energy, who's also a ward councillor of Ward 11, MMC Shivabo. And we also have got Mr. Pili Pile from the Office of the Executive Mayor. We've got also the Assistant Manager responsible for housing, Mayor Mantua Lekalakala. If I'm not mistaken, that is the entire team from Polokwane that we are with this morning. Thank you very much. Well, thank you very much, Executive Mayor. We also have the petitioners that they are with us. I will then request them also to quickly introduce themselves, petitioners. I'm not sure who's leading the delegation. Thobela ba re na le bona mo ka mo ke Ntate Shikwembane ba ke Ntate Morudi wa bolela mo ke Jane Lebang re na le Miriam Morifi ka mo morago. Thank you. Re a leboga le lo ra se re ba bone ka moka, but it's fine, the petitioners. Maybe just to, you know, in our democracy, anybody can write a petition to us, and we'll then have to consider it in line with the Petitions Act. And sometimes we do have petitions that we normally receive from councillors themselves who wrote to us. And
we can't reject them. We will then have to deal with them. If we have to reject them, we must also give reasons why we are rejecting them. That's what the Act says, and we'll then have to do work in line with the Act says. But in terms of the Petitions Act, Section 10 of the Petitions Act, anybody that appears before the standing committee or give evidence before the standing committee supposed to take an oath. You must know that we are speaking under oath. If you must know also you are speaking under oath, and because you are speaking under oath. Now, in terms of this Section 10, except MEC and executive mayor and other and councillors, they don't have to take an oath. I get one that they have taken an oath as and when they have resumed their responsibilities. So now I will request anybody else except our MEC, our honorable MEC and the executive mayor and councillors, just to stand up and follow me, oath, because it is important, because that's what the Act says. Or you need to take an oath or solemn affirmation, so that you must know, or whatever that you say, so lesebulelang kamu lesebulela under oath. Either you take an oath or solemn affirmation. So ketlo khopela hore you listen to you lieme ka maoto, and you state your full names and say name. Let's hear oath or solemn affirmation. So report to I say your name and say name, your full names and say name. I swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with the Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Like I've said, I'm going to give the petitioners an opportunity just to give a brief summary of your petition. And in the language that you prefer, the language you're comfortable. But I must also indicate to the Honorable MEC and the Executive Mayor to say, this is actually a re-adjudication of this matter. It was actually dealt on the 31st of 2024. So we actually re-adjudicating it because just for us to be able also to make sure that at least this matter get attended and those issues get resolved. I will then give them, the petitioners, an opportunity just to give. We have actually received your petition. You don't have to go into details. You can then summarize it, just give a brief summary, and then thereafter, then we'll give the respondent an opportunity to respond. With the language that you prefer. Thank you very much, Chairperson of the session. Rinki Dumedishe Committee Kamoka. Kina na ormo relungona
This is a second session. Mo e leng hore in the first session, we have tried to summarize our petition in relation to the matter, and the MEC have made some few commitments. A re tla today be ka re mohlomong re tlo ko rena MEC o tla kae, but just to remind the House, or this case ki ya consolidation list of individuals by long or they've been communicating with the Coxstar in terms of having houses. In terms of the petition, what was written there was that these individuals have more than 20 years awaiting for houses. Year in, year out, Coxstar has been responding to say they are waiting for consolidation. So in the last presentation, you can see some faces are different. Is because hawatla ba le bane ba tlile last time. Ho bontsha hore ene batho ba tlang ka moka ke batho ba baholo. And you can just imagine ba bontši ba bona ke banna ebile basadi ba thokofetse ba setse ba etesa le ba emela dintlo. And then ki bontshe hore we as the community ya zone 5 zone 8 re emetse fela ho kwa hore na batho ba agelwaneng dintlo kore taba kgolo ke yona ye we MEC last time o rile o tobetsa button dilo tsa loka jwale re check button ya ona mohlomong e stakile somewhere ba ka tloa ba istakolla batho ba kra dintlo kore ya rena ke o re kra dintlo for setšhaba sa borena ke a leboha ke nana ke lekile ho summarize chairperson if it suits the House. No, thank you very much, Ria Leboha. The reason why, Kere, no, you must give a brief summary, but to go about the same people that you represent. Banyako ko you are representing them where. That's why even when we do some site visit, because they normally see you petitioners speaking on their behalf. So let me give the respondent an opportunity to respond. And I must indicate that we have also noted an apology of the executive mayor. We'll release him immediately after we have dealt with this issue that also affect his municipality. Okay, Honorable Pugan. Thanks, Chair. Greetings to yourself, Chair, as well as honorable members present here, the MEC, the executive mayor, and the entourage, as well as our petitioners. Chair, it's over this sitting arrangement, the MEC inconvenience. So I wanted to check and the HO Duram Matamela Khaufi. Njegino no hesitate again, maybe get to Mohopele or if ever inconvenience, Msumar Hopele, the HO Diabatamela Khaufi Lena. Ahono Seba Sebalia. Thanks, Chair. Yeah, no, it's accepted. Maybe Executive Mayor Agadula, how feel MMC Mola, then I can move Agastilo, yeah, then, yeah. Yeah, Honorable Pogan is very considerate. Last communications.
Yeah, I think we can now give an opportunity to the respondent to respond to the issues raised by the petitioner. I'm not sure what's happening with the mics today. Thanks, Honorable Chair, and thanks, Honorable Pokwani, for the indulgence. But I was also comfortable with the executive mayor because we also have to caucus at the political level on some of the matters. So I don't know whether you should have made the executive mayor to sit this side, the HOD this side, so that both of them I can be able to consult, because definitely on the item we are in, we need each other, myself and the executive mayor, but at the same time, the HOD administratively. Let me first acknowledge members of the standing committee and the chair, that definitely we did not necessarily perform like we do with other petitions that you give us. We are accepting that, but we have just succeeded on the first part of it administratively to allow the process to can allocate beneficiaries' houses. You will remember, even if the petitioners did not give this background, that they are appearing into our system, HSS, only because they got the sites. So when we want to allocate a house, it appears like a person has got a house. That is the first part. I can confirm that our working with the in the system, now we have got the model that will be able to allow what we will call overriding the process, that this number of people, when they appear, we can go and override and give them house. What is a challenge is the amount of money, because it's a long outstanding matter. And you will remember that as the department, we have now accredited the Polokwane to build houses on their own. So if we have to leave it to them, it means the little budget we give them, they will have to take away from the new allocations and allocate those that we should. And thanks, when I was consulting, it was to look on how we can work on budget, because already the legislature has approved the budget without necessarily doing another allocation to Polokwane. I was consulting administratively with the HOD that we were going to start to allocate additional houses to Polokwane to cater for the 100 of the consolidated. But I must not lie that we can be able to do that in one financial year, looking at the budget that we have. The estimation of the people who are affected, it's almost 100. We are starting to want to allocate, at least in the next financial year, 20 houses specifically directed to the affected communities. That is what we can commit, and not only commit, but something that will be executed, that we will start to allocate the houses. Verification has been done for these individuals, but of course we did not necessarily put money for it specifically. Moreover, of the transition with Polokwane, because already we have given Polokwane what is supposed to be done, the 404 units that may not necessarily cater these 100 which are there. So that is what we can be able to respond to, Honorable Chair. I know it may not necessarily be a satisfactory response, because people are still not going to be in the houses as we speak, and they have been waiting for almost 20 years to resolve the challenge. But the commitment is given.
that 20 houses will be made available at the beginning of the financial year. When funds permit, the number can be increased, but the 20 will be the minimum that we are going to start with. Thanks, Honorable Chair. Maybe you can pass it to the executive mayor, if maybe executive mayor would want to take a bite on it, or is, No, thank you very much, Honorable Chair and members of the committee and the MEC. I think from our side, we acknowledge that the transition for Polokwane to build its own houses has not been that smooth, and that probably both administratively, in particular administratively, and we will of course welcome the proposal or the solution of the department to say that perhaps 20. From where I'm sitting, I would wish that we can have more money to do more so that we can close this challenge within 3 years, 3 financial years. As there's been a lot of waiting on the side of our residents that are affected. But of course, we receive our allocation through the department, and our view is that perhaps maybe let's do more, but I think the MEC have already said a mouthful that the 20 is just a minimum. Where resources are allowed, more can be done. And that really satisfy us that we can get additional resources to quickly deal with the challenge that we have. We would appreciate, we'll really appreciate. There is a high level of urbanization in Polokwane, and there is a massive influx of people from other parts of the province to our city. And therefore, over and above the challenge, which was more systematic challenge, we do have that migration challenge, which affects most of the growing cities. And the understanding is that from the committee and from the legislature, more support need to be given to the department so that more resources can be allocated towards those residents that are affected. Like I said, the reality of the situation is that even if we get money, more allocation always, because of the high demand within the urban complex, we always allocate more towards dealing with the demand or the high demand to the areas like Seshego, including Ward 11. So if they could be more, we will appreciate, and we agree with the MEC that the minimum of 20, but let us not be limited considering the situation where we are in of the high demand. All right, thanks. Thank you very much, Executive Mayor. I'm not sure. I think I can now give honorable members an opportunity just to interact with the response from the respondent. Honorable Mukaba, Honorable Pokani, Honorable Sipuru, Honorable Dr. Silane, and Honorable Cooper. No, thank you very much, Honorable Chair, and good morning to the MEC and his entourage, and the Mayor and his entourage, and Tobela Bumalabo Papa Kamuwe, Verabonchorle Amokechi. Honorable Chair, I understand the explanation that the MEC has given is correct. Right now, I understand that the same thing that the Mayor did, we do understand, but I think what is the most important
ke bo koko le bo ragolo. Ba e le gore ha le bolela ka the financial years, rena we do understand the financial year, but bo koko le bo ragolo somewhere ka kwa ba nyaka go kwešiša gore rena re bolela le rena le re botse gore le re ka December re tla jala Christmas ka gare ga dintlo go ba ka January na, so that le bona ba tloge mo ba tshwere karabo ya maleba ba tsebe gore ha ba boela morago to the community ke se ba tla kgona go ba rolela sona, ene le bona ba kgone go kgotsofala ka karabo ka baka la re ntho e santse re thabiše bokoko le boragolo gore se se botlhokwa ke gore MEC le mayor ba kgonne go tla go theeletša dillo tša lena, ene go tshepiša gore ha ba tlile bjalo se ba se bolelang ka mo ba tlo se phethagatša. Bjalo ka komite ge le se tlišitše mo go rena re tlo šala morago commitment kana ka Sepedi keng ditshepišo tše ba le tshepišitšego tšona gore di a phathagala go ya ka nako. Ntho re nyakang re nyaka fela gore bona ba le tlhalosetše di-financial ye di nyaka rena kere mara lena a di le nyake, so bona ba santse ba bolele le lena ka the language e le gore ka polelo e le gore lena le tlo ikwešiša le re ge le tloga ka mo la tloga le kgotsofetše a re nyake gore le tloge le ngongorega, mara se se leng gona gore a re thabišeng gore at least ba tlile and then ba tlo tshepiša gore ba tlo netefatša bonnete ba gore di kwagetše, ene re kgopela tshwarelo le rena on behalf of our government ka gore le tšee sebaka se se telele le kgopetše dintlo ebile ba bangwe ebile ba tlhokofala ba sa ka ba kry-a se ba santšeng ba se kry-e. So re tshepa gore ka se sebaka re tlo netefatša gore bokoko le boragolo le bona ba tla tloga le bona ba thabile ba tseba gore se re leng ra se kgopela se mmušo wa rena o re diretšeng sona ke sona se. Nna on my side, Honorable Chair, I think I'm satisfied with the response from the MEC and the Mayor. Thank you. Thanks, Chair. Ki boelle ki tamiše gape. Chair, I just wanted to welcome the commitment as made by the MEC. And of course, ki no kgopela or maybe from this session, the MEC and the mayor should consistently talk. They should consistently talk so that the matters of these people are addressed adequately. So we appreciate the move to indicate that there will be a start. Of course, maybe after having given clarity in terms of the MEC to our petitioners. But of importance is that both the MEC and the executive mayor should be able to talk at their level without us. We just need to get reports at this level. Move to which direction? Thank you, Chair. Thank you, Honorable Chair. MEC, Executive Mayor, and your entourage, as well as our petitioners. We appreciate the commitment from the department. However, 20 out of 100 for people who have spent more than 20 years without houses is not adequate. And I would insist that the department really look into the figure. If they were talking about 50 out of 100, I would be saying that I'm a bit satisfied. Secondly, there is nothing coming out from the department to say we will complete these houses by this particular time. We are told of 20. We don't know of the exact timelines. Can we be given the timelines as to when this community's concerns will be addressed? And secondly, that the department must go back and relook at the minimal number. Yeah, thanks very much, Honorable Chairperson, and greetings to both the MEC
and the executive mayor and your entire entourage. Let me just add flavor to what the honorable members have said. Insofar as the response from both the department and the municipality. I think I agree with Honorable Mugawa that issues of budget, we are at an advantageous state at this site. We all know, and the explanation, MEC and the mayor, we are very much eloquent. We do understand. But it is true that the petitioners need to be satisfied the budget so that when they go home, they know, at least we have met the committee on the standing committee for petitions. But also we have met with the department and we have met with the municipality. And this is the accurate response. Naike bolela mo ready mo ga budget ele bolela o ne ke gopela gore le ka no ba botša gore la botša di petitioners gore ka baka la gore le bontšhitše gore it might not be only one financial year go le kgono wa ga dintho mara di run a breakdown re botšene breakdown le re botša gore in this financial year because now re bolela gore ke dintho tša 100 ka this financial year le ile wa ga 30 ke no for example re ile wa ga 30 because already identify le challenge re bone gore challenge e relatana le budget bona area duma o ba agela mara gana bjale re pala go ba agela ka baka la budget but the little that we have because I don't encourage the municipality also with the department to lie to say for example no re ta ba agela the whole at once. They did acknowledge to say no because of the budget constraint for at least for the 3 consecutive financial year, but at least they can address the matter. But for now, the department, the municipality, about not a breakdown, about not one char, maybe 30 for this financial year, maybe 30 for the next financial year. Agri budget on one, it might not be enough. The MEC, I think you have to do what you did acknowledge that there is a budget. But with the little that you have, let's say, oh, thank you. Yeah, the general has arrived. Yeah. I wish he was here so that when he come to speak, you can feel that here speaks a leader. That was on a lighter note, Honorable Chair. Ne ke gopela mayor gore at least ka baka la budget re be le yona re no ra awa ka financial year ya mathomo re ta ba ga la 30 because the money I believe is there. You know about Kenyan, you can't cover the whole. That's my understanding. This first financial year le tlo ba ga la 30 and there must be such commitment before we just leave. Or there must be 30 for this financial year, 30 for the next financial year, and 30 for the next financial year, and so on. So that we don't live here. No challenge, no hour. Kabakala budget, kamatata budget, but Rababona re equam but lopala gua. I better by our financial year budget she. Rilo ba galadin to cheka chetit kin trailer ke kenya ka we emphasize that because look Kokta, to be honest, chair in this province is doing relatively well.
in terms of building houses, le municipality. I went to Seshego at some point, there were by-elections there. When you enter there, you'll see many houses were built for our vulnerable communities. And some of those houses, some of them, it's been alleged they do not do like undocumented foreign nationals. Some of the houses, so you know, one chore, emisi lidira mereko mo botse lo khona wa ga le dinto. But the unfortunate part, which I think the honorable chair for the COCTA, at some point they will then investigate or nabana le system jail or the khona wa thusha o dictator or batho ba all of them they've got those houses so that uska khojelo re batho ba kra dinto motho no register today tomorrow no register one phela ba mfa lento and so forth. So mine was on akanya go bolla too much at this one because kenona is not fit for this petition. Mara ye ben fit for petition in over on that one ya gore a re kwaneni chelete re na le mathata a chelete ke nyane. Mara with the little that we have re ka khona wa ga lindo je pedi je tharo in this financial year, re ka khona wa ga lindo je pedi je tharo in the next coming financial year, because yele a re tlo bolela mo ra re no re ne mathata a chelete but re bona re be re duma o ka re e ta ba ye ntshi but without being specific about the kickstart of the program. You know, one other honorable chair would have failed of not putting pressure on you, both the department and the municipality, so that our people ultimately grading. So that was my overemphasis in that regard. Thanks. Yeah, thank you, Honorable Chair. My greetings to yourselves and the Executive Mayor, MEC, and your entourage, and my colleagues. Honorable Chair, we've been meeting with the municipality and the MEC in this fashion, and the MEC is always making sure that he fulfill the promises, and we are sure MEC you are going to build those houses. You'll never fail us. So re gopela gore o dire ka ona mokgo o hlong gore tshepisha ka gona ka gore ba gekolo ba le bagala yo ga ba lebeletse tshipi e shetse e fela bogale ka sepedi sa ge shuwa re tsona tše nyane tšeo di leng gona are making sure ya gore re do catch at least re no rotate in a financial year, at least if le ka la sela executive mayor ba re maswana manyane abu mutla a o shitše mutlanyana pelo gore ge ba ya badimo ba ya ba kgotsofetse ba ya ba re gopelle le ditsela tše di botsuela ka mmušo wa rena gore ka nnete nna ena ke robetse ke na le ntlo ke robetse bana ba ka ba futhumetše ba sa tšee ke phefo. So re a leboga MEC that the commitment that you've made, and the MEC, the executive mayor, you always promised and you always fulfill the promises, and the councillors, Honorable EM, always everyone batho ba mo polokwane ro bona mosadi gore mosadi a modimo ha robale a re mo khutshisheng re direntse community di nyakang at least ano robala ga nyana a khutse. So now I believe you are going to do it. I believe, except those data, we must just explain to the communities exactly what Kings boardroom. We can talk about financial years, we can talk about budget, but when they don't understand. What we must do, we must have regular meetings with them, fair progress,
And out of that progress, ya go meeting, le romele chairperson ya rena ya petition, the progress that you are doing. Gore le ge petition as di ka ngwala lengwalo, chairperson a goge report a ba romela, this is the report. Re a tseba gore le tla mo kae. Mara go no tlogela na mo ra homola la tla la boa gape mo, la sepela 3 months or 6 months, la homola ra tla la boa mo gape. A ke bone e le bohlokwa to our communities. Batho ba ba modimo ba no te nyakela tlhaloso fela. Re ba tlhalosetse gore how far are we in terms of building those RDP. And by so chairperson ke nyaka go leboga, ke be ke leboga ge le tlile le se la re nyatša and anke le re nyatša ka baka la gore le tseba bohlokwa bja committee. Ke a leboga. Thank you very much, honorable members. Maybe just to you know what was actually said by the petitioners, which is also very disturbing, was that some of you said you brought some of older men and women. Some of them they have passed on, which is very disturbing, you know. But we also understanding that the financial constraints that you might actually be having, but also just need to be considerate of the time that our people have been waiting. It's actually quite too long. I would suggest that, you know, I attended NCOP local government week in one of the province, and I believe some of them, they might not even actually spend the money. If it happened that they don't spend and they actually give you that additional allocation, maybe consider also this community. So at least we are able also to close the backlog that is there, Honorable MEC. I think that might help. I think from what we have seen, it doesn't look like they will even spend what they have been allocated for. And with the rate that we are also doing, building houses and doing a lot of work in the province, the possibilities that you might also get an additional budget. But just one question from my side is that you just so that they must also should not actually, it should actually be captured correctly. You actually are talking about 2026-27 financial year with the 20 units, with your financial year, not the municipal financial year. Yeah, so that it should be, so that we must know that that is actually the departmental financial year. I get that municipality wants start July and yeah, so that we are actually precise. But we really appreciate the commitment that we are also making. But we are just saying, suppose you get even additional allocation, please consider. They have been waiting for quite too long. At least we are able also to close the gap that is there, so that even some of them, when they leave this world, at least they have a home, a place called a home. That would be better. Maybe I should then give the Honorable MEC and the Executive Mayor an opportunity just also to respond on issues raised, comments raised by honorable members. Thanks very much, Chair. I get the counsel that is coming from honorable members. I just did my small counting. I realized that in this petitions committee, there are 6 members who are from the portfolio committee on Coxter. So the issue of the budget, when I listened to the chair of the portfolio of Coxter, he went further, talk about 50. So meaning he will even reduce the work from 3 financial years that is being suggested to 2. And I can confirm it's something that is achievable.
I think HOD is aware we have started, and it's only in this province that we are always building houses, conditional ground fair. So we're not getting any other money from the equitable share to support our work. We have already, because of our performance, requested the Executive Council to consider allocating a certain amount of money for building houses. Mpumalanga does that, Northern Cape does that. We have made that submission. So I think honorable members of the Portfolio Committee, which I have counted amongst to be 6, will be able to support that move, and that will be able to fast-track the process we are talking about. But further than that, the chairperson is a member of the Portfolio Committee, and he was part of the Local Government Week. The 200 million that we got as additional was from the very same province which could not. I was also part of the Local Government Week. I was taken to a project where I could not see anything. I can confirm, and it's what Honorable Silane, Dr. Silane said, that it will also not be right to come here and promise something that we will not be able to deliver. There are records. Honorable Mukaba will, and Honorable Chair, every time we came and made commitment to deliver on the issues of petitions, I don't think if it was Max, we'll be having 100 out of 100. Because everything we came to make commitment here, we have delivered. All the houses that people cried of, we have already delivered them. And some of you, you were part of us when we were handing over those houses. Even here, we are not going to fail, but we are taking the counsel of Honorable Pokan, that myself and the Executive Mayor, we should be talking, we have been talking, we are working together, but I think it was on this specific matter. I'm aware that next financial year, they were supposed to get about 259, which is about 62 million. We will be able to look at how, whether 30, like I said, 20 was said to be a minimum. But we are saying we can go like Honorable Dr. Silane says 30-30, but the chair says 50. So the chair was moving for a 2 financial year. Honorable Silane, Dr. Silane was saying 3 financial years. If you have 30-30, you are left with 10. You can spread the 5 in the 2 financial years. What I can still make as a commitment is that we are going to discuss with Polokwane and see that maybe we spread on 3 years. Normally the budget of cycle, it goes on medium term, which is 3 years. We will be able to look at that. But we will also commit, Honorable, that anything, if it comes our way, this will be the priority. I'm saying this because I have already made a submission to the Executive Council that maybe even when we go to budget adjustments, because already I can confirm, honorable members, you have seen already first quarter performance in terms of delivery of houses. We have gone beyond what was supposed to be. So it's something that the area of HSDG, we are not having a challenge as a province. So I can commit that we are going to look at that, but we are also going to work very closely with the Executive Mayor that the priority becomes. But I also want you to observe, honorable committee members, as you drive through Matlala Road, if you see the shacks that are there today, you wouldn't think that we did work in extension 133, 127, building houses. Because already houses in the province, I call it when I'm alone, a moving target. Already there are people, yesterday it was raining, I was sharing with my colleague MMC. Already I got some houses in Sishiko,
which have been taken out, the roofs, that will also want us to go. There is a family as well which today might not be sure they don't have a roof. It's us which we should. So the budget might be there in numbers, but when we are working, it's little. It even gets to demoralize myself as the MEC of the money that we have, looking at what the economy of the country is able to produce. But I can still, Chair, make this commitment that we will come and update you and send you pictures. And if you want to go with us, that some of the families out of that, any small thing that will come our way, they will be the priority and we'll be able to start the work. That I can commit. And both of us, myself and the executive mayor, will write a co-signed letter to say we are inviting the committee to come and see of some of the houses that we are building in that, starting with the next financial year. I'm not so sure if the executive mayor will want to make comment, but I can say they are sure that the 259 will not necessarily be 259 because of these numbers we are going to increase on that club. Yeah, I think I'm covered, Honorable Chair, by the commitment of the MEC. We will work le department gore ngwa o tlang wa ditšhelete mo go department o thoma ka March go fihla March ko ra re ke March ngwa o tlago. And ge ba re three financial year go ra re le ge tšhelete le ba ka se splite dinto tšela ka 100 ka 3 go ra gore le 20 la MEC na e bolela bjalo o šetše a bolela go ya godimo ga yona go ba ka godimo ga yona. So re tla šomišana le bona. If o na le mo e le goreng le rena mohlomong ba ka re dumella gore berekišang your own revenue and claim back from the grant. In addition, we will do so. So we are committed to build those houses, and it's just that unlike my karabelo a mangwe like water, electricity, a lore ke khale le my karabelo a rena, a ke my karabelo a maswa go rena. And as you know, the grant jarna nentse di ya fase, and the expectation di ya hodimo, le population ya hodimo. So a re nyaka gore re senye re tlo berekishana le bona ge le gore go na le mo e le gore re ka ipereka ka mokgwa mongwe le bona e fela the commitment ke ya mengwaga e meraro ya tša ditšhelete ye ra gore from March ngwaga o tla thoma go agiwa gore at least mafelelong a ngwaga o wa ditšhelete e bane go šetše go ena le dintlo tše di agilweng go fitlhela re di fokotša di felela ka moka. Ke no ba ke sa tsebe ka gore the actual figures ke tše le gore re tata re dulela fase ra kgona ngwalla mohlomongwe committee e ge re šetše re checkile dilo ka moka le committee tša rena tše le gore di lebeletše tša mašeleng gore na re ka e bereka jwang re ka šomišana le bona bjang. Fela bjale ka masepala we are committed gore re tlo šomišana le kgoro ya molekgotla petition ya dintlo ga mmogo le pušetirišano gore mafelelong re kgone gore ba re a kwešiša gore ke kgale e fela bjale kae ke tlhalositše gore any transition e na le mathata a yona. Dilo tše dintši ne santse ba mohlomongwe re bile le tšona ge nke be le gore re bile authority kgale bjale ka masepala mara le yona re a leboga ka gore department a se department ka moka mo South Africa tše di file di masepala tša bona maikarabelo ao a ga dinto ga mmogo le ba national. So re tloa re leboga maikarabelo ao e fela re tla re ntse re ra kgona go šomišana le bona ba re bontšhe gore ke eng se re ka se dira go potlakiša se. So go na le commitment ya mengwaga e meraro ye rang gore minimum gore lebeletše yona mola bo ma 30 now, otherwise 1 year e tla ba double. So re tlo šomišana le bona ge e le gore go na le ka mokgwa e le gore le rena re swanetše gore re dire ka gona go thušana le bona re tlo thušana le
mo lekgotla petition. So ke se re ka se bolela gore go tlaletša mo lekgotla petition ya boletšeng gona gore re committed mo tabeng ya gore batho ba rena ba kry-eng dintlo bjale ka masepala le kgoro ya borena ye lebeletše go tša dintlo. Thobela. No, thank you very much, Executive Mayor and Honorable MEC for the commitment. You still wants to come back, Honorable Mugabe? Nyaka ho feleletša mo ke bontšhe the Honorable MEC le Honorable Mayor gore issue e a se issue ya gane bjale ke issue ya kgale. And I think go na le problem in your offices that you find yourself at the end of the day or appear in this committee because the committee has been writing letters to both the municipality and Coxter. From January, there was no response. So, and before January, Harikeria, the letters is about Batuba, Relifonel, is because Batuba never did up and down Hamas Bala, Basakari joy. So I think the other thing as leaders that we need to fix, ki bashumishanelele na kakaragadi office, because they put this government somewhere as ifukari arana tabale batu. Because when people complain outside, abare Maria at my office, bare executive mayor or MEC, their name, they don't appear anywhere. So every time we don't care about Batho Barena. Whereas they're in our offices because every time, whatever the message that they get, they must immediately so that we will respond, so that we don't find ourselves every time calling our leaders to come and account. So we need to account other things, but now my plea, if the councillor, if I assistant just to check the age of those people, who even if we can something before the first financial year, at least consider the age of at least one of them, because you find some maybe 90 something, 100 and something, so that at least hargadira something ka speedinyan e ka kgona go assist. So but into kholo ke tabare a re lokisheng di office tša rena because they put this government more right, because it is not nice always to find people always be insulted as if they are not considerate. Whereas we have people who are complain. That is why as a leader, you be patient. Just listen to everyone. But listening is a skill. But just listen to that person. Because now and then, push you, it's very bad. You know, some of the people they come here even crying. It's very painful. So it's not something sernyaka was one as so naro khupela golena as leaders. Or please bolela those people in their offices or Bialo kama Africa respect kintu ya rena. Let's just respect everyone and redumejo gore re tlo emela setšhaba sa ga rena. Anytime they come, we must listen to them. Then rengwale whatever je batla ba balla ka jona. Ba kre di karabo mo godimo ga jona. So hanebe honorable chair, the only thing iloring whatever reberka kataba gore since re feditse hanebe then ba committee. I think maybe in 7 days, if they can just write to the committee so that we can also write to those people to know, or no, this is the letter from the MEC and the mayor, so but to committee, so Lerena as the committee then will do the follow-up. Thank you very much. Well, thank you very much, Honorable Member, Honorable Mukab. And let me start by appreciating the commitment that we have actually received from Coxstar and Polokwane municipality. We really appreciate that you are also here in person. And one of the things that it's one of the observation of this committee, Honorable MEC, is that the reports that comes from your office are actually signed by you that comes to this committee, which we would also want to appreciate
just to, because we would want also the political heads also to take accountability and responsibility of the report that comes, because it shows the level of commitment to say, no, indeed, I've seen this report and I've actually attached my signature. You know, petitioners, you should not just be patient. I understand, and I could see even the councillor wants to get involved, but trust the leadership. We understand that you have been waiting for quite too long as petitioners. But one of the things that we have also observed is that normally when, like the MEC for Coxstar, we don't subpoena him to come to these meetings. We just invite him, he will come, he will honor invitations. And that's the level of commitment that he shows, that he's willing to go extra mile in attending to issues of our people. And Executive Mayor, we also appreciate the work that is also done by your members of the mayoral committee. You know, from time to time you call me and I would always find them there on the ground waiting for us. You say, no, don't worry, they are not going anywhere. They will be waiting and they can't go, and we normally find them there. We really want this kind of cooperations, and that's how we are going to address all the issues raised by our people. And I think we'll then get a consolidated report, because I don't think we should expect it now. We'll then have to go and look into what can be done, so that we should then consider that report in our next meeting. Just to look, you don't have to come, but just to say, no, you write a report to say, looking into how many houses, because you know, you are also persuaded to look into what can be done with the little resources that you have, whether you could build 20 units in one financial year or 50 units in one financial year. But for the mere fact that we had that commitment, we really appreciate, and we should not actually take a lot of your time. Petitioners, even let's support to this government, it's a government in a let's say we are later. We can no bana go ngore tsia nako mara le skela fela pelo because the government de ngore ngena le tsebe ya kushisha ena le dikgatlhelo tsa batho at heart. So it's the government, it's here. I understand, Councillor, I know I've given we're still interact with you. For the mere fact that I'm wrap-upping on this matter, because if you could leave this meeting without saying anything. But allow me to surprise you for now, please. Thank you, and also to thank you for being that patient. You know, the last time when you were here with other people, the MEC made a commitment or and indeed, before Christmas, that person received the house with furniture, with everything. A very nice Christmas in a beautiful house, finished house. Yeah? And that was the commitment, and we were there as a committee to fight or again the commitment there did really well better heart. So this kila la tlhaelwa ke tshepo. I'm just saying there was a commitment from the office of the MEC. I'm just saying news for records. We appreciate and we acknowledge that indeed the office is working with the community to ensure that they get the houses. I just wanted to say, Chairperson, as a community, we really appreciate the MEC and his interventions. No, and we really also want to thank MEC on behalf of all of you for the work that he has done. So we can now release
the executive mayor and your entourage, and will remain behind with the MEC and on matter of Matsimela Albert Nchabele. Thank you very much, Executive Mayor and your team. You are now released.
Let me also greet the Honorable MEC for Coxstar and the delegation also from Limpopo Heritage Resource Agency, led by Professor Makgopa, and the petitioners, Bahan Chabeleng, and honorable members of the standing committee. Let me welcome you to this meeting. I must indicate that we have also invited the Lepelle Nkumpi mayor and her team. I'm not sure Lumpon Chamang. I'm not sure, but you then have to, I will give you an opportunity just to introduce yourselves. But we have invited the municipality. In particular, we have sent the invitation to the mayor, because the last meeting she has actually made a commitment that she will come, and she could not come the previous meeting because she sent an apology that she's not well, and we have actually accepted that. But I must also say it up front to say there is a principled decision that has been taken by the standing committee. Once we invite the political head of the institution, we want that person to come in person. We don't want anybody to delegate. And in this case, we have not actually even received any apology from the mayor. We have not received any apology from the mayor. I hope we would, as and when you introduce yourself, you'll be able to clarify that. Because the reason why we are doing that, because we want to finalize this matter. And we thought we were actually making some serious progress with regard to this matter. And there were certain commitments that were actually been made by the mayor in the previous meeting. And the reason why we want her in person, because we want the political will from the institution to assist us to resolve the matter. But I would want to quickly introduce members of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. Honorable Mukawa on my right, Honorable Pokane next to her, Honorable Koshi Chivase, Honorable Sipuru, Honorable Mutlope, Honorable Dr. Silani, Honorable Cooper, Honorable Marx. These are the members of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. We also have the support staff coordinator. Can you quickly introduce them? Thank you very much, Chair. From our side, air support staff, Renale Me Masimola Kamuki Emily
Masemola is our researcher. Renali May Joyce Malati, who is our manager petitions. Renali Datin Yepao, who is our petitions officer. Renali Datin Zile, who is from our communications, and then Mayor Nilum Biba from our IT. Datin Mori also at the back there from our communications, and then Lina la ke nna pula ra di mara ke na coordinator ya this committee. Thank you, Chair. Yeah, just also for me to introduce myself, I'm Maurice Matabo, the chairperson of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. Can I then allow the Honorable MEC to introduce his team? Thanks very much, Kalewa Chairperson. Idumita Malogo, Standing Committee, honorable members, my colleague, member of the Executive Committee of Lepelle Local Municipality, together with the team. I'm having the HOD and the accounting officer of the department, Dr. Malashela, next to me. I'm having the acting DDG responsible for corporate governance, Tate Muthala. I'm having Mr. Maswangani, who is responsible for parliamentary and constituency work for the MEC. At my back here, we also have got the media liaison officer of the MEC. He might have gone to the bathroom, he's part of us here. That is the team I have from Coxstar, Kalewo. Okay. MEC, can I request that you pass it to the member of the Executive Committee of... Honorable Chair, you know our rules. We are not going to allow the libel without the mayor. This is not for the first time. And we felt that the libel Nkumbi is undermining us. And we also had the message that when the coordinator was calling the office, people were so arrogant even to tell that you must know that the mayor is not going to attend. So that is why we didn't even receive a letter. So with that, we are not going to allow you. We don't want anything from you. We'll remain with the MEC and those people of the Nchabeleng because you are not prepared to work with us. Then we'll decide as the committee what we are going to do, because this is not for the first time. So they're not going to allow them to introduce themselves. Don't want to know them. We've been undermined. There's no apology from the mayor because she knows before that she's not going to attend, as the office have said that. They should have sent us a letter. So it's a deliberate thing that they did. We're not going to allow that. Can we just proceed maybe with the community that is here, then the MEC will handle the matter. Thank you. No. I don't want you to respond to honorable member. Can you pass the mic to Professor Mokgopa also to introduce the team? Mokgopa, sorry about that. You don't have to explain. You are released until you're going to respect this committee, guys. Maybe just before that, Honorable Marx, you wanted to... Meetings of this committee, we will see what is the consequences of having attitude like this mayor is having. Okay. Go and read section 10 and 11 of the Petitions Act. Thank you. No, in simple terms is that what Honorable Marx is saying to you is that Section 10, it says,
it's an offense when you have been subpoenaed to come and attend this meeting and she doesn't come. Yeah. Section 11 talks about the penalties that goes with that if she doesn't actually attend this kind of a meeting. But you have an act, and this act, it was actually be given to her even before. So I would suggest that you go and give it to her so that she must continue to read that act. Because she has an obligation to appear before the standing committee. But you are released, you don't have to explain anything to us. And you know, it's not for the first time. So we can release, you will remain with the other team and we'll see how best we can actually attend to these issues. Can we then proceed to Professor Makopa to introduce the team? Ke a leboga, modulasetulo. Good morning, honorable members of the Petition Committee from the legislature, the department, Bagan Chabeleni, ke a le dumedisha ka moka. Nna ke Mogale Makgopa, ke chairperson ya Limpopo Heritage Resources Authority. With me, I'm accompanied by two board members, Mr. Dirk. Could you raise your hand, please? Mr. Munama, who is the secretary, and the department is represented by the Director, Heritage and Museum, Mr. Mudiva. Thank you. Thank you very much. You can give mic to the petitioners. Chabeleng, you lega itibisha. The one who speaks is Mapuru Kenneth Chak, the great-grandchild of the Nchabeleng Marume. Tobela, nna ke nna Diana Rice tše kgokolo, ke nna setlogolo sa Mokgalabo ba re bolelang ka bona mo sa ga Nchabeleng. Tobela Chair and other members in the house. Nna ke nna Matsimele Nchabeleng, ke nna setlogolo Khuku sa Marume Nchabeleng, ke nna Nchabele representative. Thanks. We have also invited Miss Makwela Orona and the family are high. Ke nna Mongatane Makwela go tswa ka Leboa Kgomo. Ke dula ka mo stand number 221 zone R. No, re a leboga. O le na le family o le bona ba ka itshebisha. Ke nna ke nna Potlaki Phakwago, ke malome ya gagwe, ke mo fegeleditše, ke tswa ga Nchabeleng. Ke a leboga. Okay. No, re a leboga. Now, before we could proceed with our meeting, according to Section 10 of the Petitions Act, it says anybody that appears
before the standing committee or come and give evidence before the standing committee supposed to take an oath. Kore ka mantswe a mangwe tsentse le tsebe hore sengwe le sengwe se le se bolelang mo le tla be le se bolela under oath. So go botlhokwa gore le bolele dinnete fela. Ke ka moo tsentseng le tšee oath. But we will not, Honorable MEC will not necessarily take an oath. The HOD and other members from the department, they have already taken an oath because we actually attending to another matter before you came in. Now, we will allow those that have not yet taken an oath today to stand up and follow me, either to take an oath or solemn affirmation before we could proceed with the meeting. You simply state your full names and say name. We can start, say, I, state your full names and say name. I swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with the Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other laws. So help me God. Yeah, you will be seated. You will remember that this matter is actually a re-adjudication of this matter of Matimela Albert Nchabele. It's not a new matter. We have dealt with this matters on previous occasions, together with the Lepelle Nkumpi local municipality. The last time we have also invited LIRA, the Limpopo Heritage Resource Agency, that also gave a background and the understanding about the matter. So I will therefore request that Bahan Chabeleng, maybe just before I give Bahan Chabeleng, and I wanted to say that in the presence of MEC. Unfortunately, he went out, but the HOD, she's here with us. We had an engagement with Ms. Makwela also, who's also occupying the house where the petitioners raised issues about their heritage matters. But she's also willing, from what she said, she could also say that we will also give an opportunity and say whatever that she said to us in the presence of other honorable members and Bahan Chabele. And also because look also what the Department of Coxstar can also, what kind of interventions can the department do from their side. But I must indicate that this is not actually a code of law.
part of our responsibility as a standing committee is to mediate between parties, where possible, come up with possible remedies, but equally at the best interest of the petitioner. I think I must say it. So I think it's important also, even for the public to know that we are not a court of law, but part of our responsibility is to mediate between parties and have amicable solutions to the issues that are actually on the table. I will therefore give an opportunity to Bahan Chabeleng. We know the background. Le skela ya lolo le ka no bolela ka language e leng gore le prefer, and therefore we'll then take it from there, so that at least the department could hear your story, because the last time when you gave the background, they were not here. Unfortunately, this time the municipality is not here, and we wouldn't want to waste a lot of time discussing about the municipality, but our interest is to make sure that this matter gets resolved. I know that you have also raised concerns with us about the manner in which this matter is actually dragging and actually taking too much of your time. Because some of you even explained to me to say, no, you had to request from work to come and attend this kind of meetings. And when the municipality is not here, it's also the areas of your concern. And we have actually noted that, but this time the department is here, and you could see by yourself that the MEC himself is here, and the HOD of the department. That's how they are actually taking your matter serious. I think I could give you an opportunity just also to give you a brief background of your petition. Rena re le ba Ntšhabeleng re ile ge re thoma go makatšega ke ge re ema ka taba e go fihlela ge e tlo fihla mo lekgono, gomme ge re boledišana le baromiwa ba mmušo ba be go re kopana le bona, ra kopana le Mamakwela, ra fihlelela sephetho sa gore nna a ke ne bothata go tšwa ka mogabo lena ka re le nyaka go tla go bina malopo ka mo. So nna ga ba ka mpha lefelo ba ba ntirela le RDP, nna ke na bothata ke ge ebile re tlo fihla mo mme ra dumela ra oa le nna ditene di gona ka Leboakgomo nka ba fa sona, gomme go tla nyakega ke ge kgoro e bolela go ra gore go tla nyakega ba proctor gore ba tle ba mo agele. Pele ra re a tle le stand number le Mamakwela a be gona a tle le dipampiri tša stene seo. Pele re makatša ke ge re tla maloba mangwe le lengwalo a rena wa baiwa le kgono le ga a gona, ka gore ke nnete modulasetulo ge re ka di thoma kua morago e tlo ba tše ditele re no bontšha gore mo re šetse re fihlile ntse gone bjale ke taba ya stene le go agelwa RDP. Rena le ena taba ya rena mo re šogileng gona e fihlile mowe, Mamakwela o gona re no ba re taba ke mmera gore na o dira bjang ka gore o occupyile public office. Ge ba mo nyaka setšhaba ka ra re le a ikgafa re ke tla se šomela, ga a tshwanela go tsena ka maetšwa ka matsena ka maetšwa ka mo bitša bo mokgwatšana ba ba le mo maloba ba heritage a sa ba gona ngwale le lengwalo, le go le bitše MEC le bao le re ke ba cocta le gona šue ga a gona. Ke nnete o nyaka gore lena le hlakiše gabotse a tšwelele gore na
ka gore ka molase ka gago go bile dimera tše dintšhi tše di tsweleng bjale nna ke be ke re rena mo re tla go ntshe gona bjale ke ne nnete gore be re lebeletše stand number ba cocta gore ba tla mo fa lefelo ba mo agela gomme rena ra kgona go ya go phasa ka mola ka gore makule ke ka mola Kruger National Park ba file lefelo la bona ba phasa ba dia dilo tša bona bjale ge o sene mohlare o mollo mo na le the roots ga o se motho o sene medu o no ra re you are a dead person bo makgola rena bana ba rena ba nyego tsebana makgola gore o retše mo kae re tlo re ba agile godimo ga gago ke tabe ke re go modulasetulo ke nnete a ra swalela go ya morago mola šetse re itlamo ke sa tsebe gore na ke tlabe ke phoša na ke e gomela o ya mo lena because ke nyaka gore le tle le arabe potso ye nngwe mara e re ke fe Mmamakwela sebaka sa gore ke re ko gore o re nka wa hae molomo. Nna ke ile ka hloka madulo nna le mogala ba ka ra kgopela RDP ile ya tšwa ba masepala ba re founela gore tla letleletšeng RDP mola re dula ka mola RDP nyela gwa tla ba family e nngwe ba re ka mo ke ka ga borena nna ra ganana le bona ge ya ga masepala wa re mo gorena wa re ke double allocation lena le swantse gore le tšwe go tsene baki namile ke ge re thoma go ema re išana le masepala godimo lefase re ya go MEC re ya public protector ba go fihlela ebile sello sa rena se ile sa ba sa araba ke ntate o mongwe ba re ke ntate Spuru re le ga masepala a re go ba masepala a re a o agela mmeoki mola ba swantse gore ba nkagele ba re aowa mogatša go o ne le di-business ebile o ne le ditene tše dintšhi tatiso ya re mo tšeela stenisiki namile nna ka alwa ka re aowa bjale ga mogatša ka ane stene o ne basadi ba babedi nna ke mosadi o monnyane mosadi o mogolo le monno nna ke tsene taba tša bona after that ke ge bantera ba re re go agela ka moki ka gore wena o re išitše ga MEC namile ba re ba mputšaputše ba rena o ka se gane go dula ka mona ka re aowa nna ke ne le ka bothata ge nna ke hloka madulo le mpea ka mo nna ke ne le ka bothata ba re na go tšhabe batho ba re go jeo ka mo ka re aowa nna ke batšhabe namile aowa ka itulela mola ke dutše ba re go nna ba re mabitla ebile a ne le mong a ona o tlo no dula ka kgotso as long one o sa batšhabe nna ka re aowa nna ke batšhabe ke tlo dula le bona ke makatša ke le kgono ke bona ba gantšhabeleng ba e tla ba re mabitla ke a borena mola nna ba masepala ba ile go nna ba re mabitla a se a bomotho ba gantšhabeleng ba ile ba bitša batho ba bangwe ba heritage go tšwa Gauteng ba re bitša ra ga masepala ga re fihla ga masepala masepala o rile mo go bona a re ba tle ba tšee batho ba le ka mola ba ntlogela kana ka mola gare ga stene sela nna ka ra wa nna engwe le engwe le e bolelago na go ne mo ke ne go le bothata ntshe nna se ke se hlokago ke hloka madulo fela go fihla le ba gantšhabeleng le bona ebile ba tlo tla go nna ba re aowa le rena re kgopela gore maybe re ka go agela ge re fetša go agela wa tšwa ka moki namile ra ria ba re fela re hloka stene ba ya go masepala gore bo kgopela stene go masepala a senke ba boa go nna gore na masepala o rileng go bona ka stene go fihlela le kgono namile ke ge ke tla ke kwa ba mpitša moki bo setšwese ba etla ka gae ba re wena o reng ka ditaba ge di šiti di le so ba gantšhabeleng ba nyaka mabitla a bo bona wena o ka gare ga ona ka re aowa nna ke ne le bothata le ba gantšhabeleng ge fela nka hwetša mo nna nka go ka dula gona a ke ne le ka bothata felo ke ka mokgwa ke tseba go ditaba ka gona. Okay. I think what she's saying, MEC Gori, she's willing also to relocate if she can actually get a house. And the reason why we wanted the municipality to be here
is also to check the possibility of them assisting of getting a stand for her. Just to confirm, the stand that is 221. It's only the stand that's where Mama Biklalong on. The stand is Kamoara RDPA Kamoara Amabika on Habulina on almost sentences are 2221. Maybe I personally had an interaction with Mama Kwela also, and she just confirmed what she said to me in the presence of everyone to say, no, she's willing. I'm not sure what could be the response from Coxstar because the municipality is not here. But the last time when we had when they were here, the mayor made a commitment to say, no, we could actually get a stand for Mama Kwela, and maybe if they can interact with Coxstar and see if they can actually build a house for her. That's what she said when she was here. But from that time, the next meeting, she sent a sick note. Today, she did not send any apology. Maybe we could then give the department and see how they could actually respond to matters raised by the petitioner. Let me see. Thanks very much, Honorable Chair and honorable members. And thanks to have brought the South African Heritage Resource Association. It will give me an opportunity during tea time to have a word or two with them about the matter of my project in Vila Vila, which is also stalled because of our misunderstanding between, I thank you, Honorable Chair and the team. I had a lot of questions to ask the department because the project is long. I did not have, and the last time I get, but thanks. I will have an opportunity with them during tea time. Also want to greet the people of Anchabeling and Mema Kwela. Honorable member, this chairperson, this one I think is very simple for us to deal with the issue of Mama Kwara. We can get a stand. I was checking, despite that they are left, if they do have a stand where we can be given to build for her. And that's how I was sending my team to go and ask. And because Mama Kwarela, now if you go to the system, she has got a house. It's no longer going to be easy to go through the process to allocate the house from the grant. So it will only have to cost us at the department to look for a donation or somebody else to help us build a house. So that will be what state resources get to be affected or depleted. When in the previous, I was busy looking for 20. If I had this, I would have used that side, I would be left with 19. But in this case, I will not necessarily be doing, but I can make commitment that immediately the municipality give us the stand. In 3 months' time, we'll have built the house for Mema Kwarela. But I have a very big concern, and I think Van Chabeling should also help us. I'm responsible
for corporate governance. And if the problem is stand number 221, once it is resolved, because I think everybody is speaking under oath here, are we not going to get another challenge so that we resolve the challenges at the same time? That now we are told that that's why you see the grave of Rahul Raka here. The entire area there, it's Nchabeling land. That will mean now to deal with all other houses which are surrounding that area. Because now we are only dealing with a place where there is a grave. Are we not going to get, and we still have to come back and not attend? Rather not we hear what is the entire problem, then we deal with it, even if we don't resolve it at the same time, because Yamama Kwarele, it's a simple one, to get somebody donate a house, get a stand. But I will not, because I'm raising this, honorable members, that the Wahomu, it's a big challenge of growing. I think all of you know. When you go this side, Wamushate, it says theirs. We're trying to help the municipality. When you go this side, the Department of Agriculture says they own. So growing that township of Liwahomu, it's a problem. And I don't want, when we are trying to resolve, by admission, Honorable Chair, to say, no, even Coxstar and government, no, it's us here. Hence, they could be able to relocate Mema Kwarel. It is an anticipation on my part as the MEC, so that when I leave this portfolio, I must not have left a problem for the coming generation of government to say this has happened. That question also, it will help so that when we solve the problem, we don't necessarily sit like this, solve one RDP house. Honorable members, that I can make commitment. In 3 months' time, when we get the stand, we will have built the house for Mema Kwarel, because she says she wants a place. But the bigger problem should also be attended to as soon as possible. Thanks. Maybe Banchabeleng, before give honorable members. I get Rebola only got 221. I hona any other. Kinyaga lebulele under oath, Rekono Gra Karabo, Retsibor, Redila Gain. Tobela. Rena se re bolelang ka sona ke 221 o bolelang le tšhe ke ka bogodele mabitla a mararo ere ke dumela gore e no re a kere re kile re nyaka way forward a re nyaka o a kua ka tše dintši Mamakwela a re mabitla ne ba sa tsebe the whole entire ke so batho ba o molalo wa go moka moka ba tseba gore mabitla ga ntšhabeleng a kae le dilo tše be di diragala bo the late Maphosa o bone story sa ntshe ga botse o tsebile gore go na le mabitla ke a ga ntšhabele le ka a thuba o tsebile gore o thubile mabitla ga ntšhabeleng a zwala mapoloma a boa a thuba a zwala ngwako motho a re be a tlile le yena e be a etswa heritage conditional be a tlile le nna I was from Pretoria that day ke rabile go tloga go fitlha ka masepaleng a mbutšana re o swara ka meeting ka re batho ba masepala teng o ba re disappointang ka gona because e be le kgale ke tsena ka masepala like ntho e ba e dirile ke a tseba gore ba tlo e dira ka re a re o swara meeting ko officing tša bona because wa ka nyako o swara meeting somewhere ba ka se so gore ke arabe ntato ka mola rena le ba ka ntšhabele mola re no nyaka fela gore ke mabitla a maro ke stene se se wana se tše dintši molo it's only one stene ntho e re nyakang ka mola ko gore Mamakwela a tšwe ka mola ga re fetša re tle re kgone go akeletša mabitlale ga re fetša o akeletša mabitlale re bee di-tombstone mara challenge e re tlo ba le yona ka Mamakwela ke gore Mamakwela a re o thubile mabitla a sa hwetša go le flat a se ka re ba sa tsebe gore ke ama mabitla ba ka se re ba sa tsebe gore ke ama ba akeletša ba dia sort of tombstone tša sepedi a ke re ya ga ditena
ne ba di ile di tenana tša go bontšha gore mo ke lebitla le mo ke lebitla le mo ke lebitla go ra gore bja ne beng ba ona so re nyaka gore e bja tla ba a re bontšha gore mabitla a lebe dutše mo le mona ka gore na gone bua le re se ka rata re a re ya go bja leswika re a ke re a tseba ka se ka borena ba re ke beetse motho leswika a re nna ke kwa phefo a tlile bošego wa ke ra nna re beile moena a dutše mo ka rena bona e be ba beile gabotse yena a kgetha go thuba o thubile yena go a thuba masepala wa mbogetse RDP yena a tšwela pele ka morago a thuba mabitla RDP mo mabitla nna a le mo so o thubile mabitla ntho ngwe re e kgopelang ke gore a kgone gore o šupetša gore mabitla a borena e bjale a kae ore le kgone go kry-a di-scientist gore boramahlale ba ba ka kgonang gore šupetša gore mabitla le leng le mo le leng le mo le lengwe le mo because re nyako bja Tombstone ke a leboga ne re nyaka gore le confirme gore ke 221 a se ana pleke tše dingwe akere re ke nyaka gore ba Limpopo Heritage Resource Agency a kere Prof lebile le report you have the report that confirms what they are saying just also maybe in the presence of the MEC just to confirm what your report what the detail of your the detail of your report says about the Nchabeleng. Thank you, Chairperson. I am going to request Mr. Dirk, who was part of the delegation that went to the site, summary of what was requested. Thank you, Chair. Chairperson, yes. Basically, the National Heritage Resources Act is very, very clear on Section 36 on how graves should be dealt with. And it's also very clear that it states very clear in Section 3 that it is illegal to destroy, damage, alter, exhume, remove from its original position or otherwise disturb any grave or burial ground older than 60 years. Now this is quite important. Graves younger than 60 years are also covered by the Act, but it's managed by the local authority. LIRA comes in really mainly for structures older than 60 years. It's not only graves, buildings are included in the same kind of category. The recommendation that SARA was, at the time SARA is the national equivalent of LIRA. We are the Limpopo Heritage, SARA is the South African ones. This matter was referred to them because they have a graves and burial unit that deals specifically with these things, because the LIRA at the time was not fully competent. It was still getting the training or whatever to undergo competency to deal with these things at a local level. Hence, they were called in to assess this, to assist in this matter, and their recommendation was very clear. And the Act actually says it as well. When incidences of this nature occurs, these matters should be reported to the police and a case should be opened. Now, procedurally then it would be up to the processes of the magistrates court and the outcome thereof to pronounce what penalties should be applicable to each specific case. That is procedurally what should happen. But I do think any judge that will make any pronouncement would basically, according to the legislation, go back to insisting that there should be a form of what they would call a repair order. You would give a repair order. In other words, to take things back as they were before the transgression took place. I think that is what any judge would basically insist on, amongst other things that he might decide upon. A compulsory repair order. In other words, if you've built on a grave, the order might be something like the building has to be demolished. Or it could be something else. You could exhume the grave and rebury the remains at another place. So I think there is a bit of a room for compromise.
At the meeting we had on the site, it was even recommended that the graves maybe be exhumed, but the Chabaleng family should actually agree to that because they are the party that is affected by this. Maybe by removing the floor of the building and exhuming the graves from within inside, that I think can be a compromise, which means that you might not have to destroy the total structure. I think that could go past, and then the Act will also tell you the cost of all these things is on the person that contravened the Act. So in other words, in this case, it would be Ms. Mokoena would be responsible for that. And I think the municipality could, I'm not sure to what extent, because development, town planning development lies within the jurisdiction of a municipality. So these buildings, were they approved, these extra structures, were they inspectors? But according to the report, Ms. Mokoena was made aware of the graves, the existence thereof, and the building still continued in spite of that. But I think at the end of the day, Chairperson, that one would have to look at those two options, to either destroy those outer buildings that are affected and to bring those graves, the condition of those graves, to the original order that they were, or to maybe have a look at exhuming the graves and having a reburial. And then the cost of obviously a permit would be required by SARA for exhuming the graves. SARA will have to give a permit for that. And the cost of that exercise would also be on the person, for the person that contravened in this regard, including the functions or whatever that might go with the reburial processes after that. So that, I think, in a nutshell, is what we are looking at here. You know, there would be ceremonies and things like that. That would also be at the cost, but exhumation has to be done by a qualified archaeologist. So those are the kind of cost implications one would have to weigh against each other, Chairperson. Okay. Thank you. No, thank you very much. Okay, no problem. So the reason why I gave Lyra a chance was just to confirm that indeed they were there on the site and confirm that there were 3. But also, when looking into the whole matter, the committee felt that there should also be a compromise, because when you look into exhumation, it's another process. And for the mere fact that Ms. Makwela was also willing to relocate, suppose she get a house, that might also be another compromise. And that's because we thought we should not make life difficult for anybody, but come with a solution that ultimately all the parties are not severely affected. Yeah. So, but as things stand, because the MEC also wanted to confirm, because it should not be the whole place, if it's only the stand is 221. And the report confirms that. And even if the processes of relocation is only going to be for Ms. Makwela, not for any other people. Yeah. And I think the family was also the Nchabelen family, because they would say, so they would see how best they could make sure that they ring-fence the area, so that they know whatever, if they wanted to go and do their rituals, it's safe to do that. Oh, okay, yeah. I see there's a hand, I'm not sure, Keman. No.
Thobela. Le kae ka moka ka mo? Ke kgopela gore ke no boelanyana morago ganyane ke no le gore ke no le fa tshedimošo. Ka- la tseba gore a ke re tshedimošo re e kwele Eh. a re nyake gore tlhele re boela ko morago kwa le kwa ne Okay, Re be ke nyaka no way hlalosa forward. gore poleke ela e be se diphuphu e be e le maswika ba agile a boa mo khidimatolong a ka a ngwadile Jack Ntšhabele le Mmatšhwene Ntšhabele e le dilo tše e le gore di a bonagala e le maswika a bonagala ga se mo e leng gore le ga a thubiwa ka ba thubile maswika la ba extenda RDP wa re le le- pampiri re e swere ke a bontšha gore a re ganane le taba eo mama Eh. a re gana ga ona motho a ganang taba e okay eo taba re e kwele le gore bothata bo tlhaga kae yaanong ne re le mo tseleng ya gore re šoma yang go ya pele akere ba Ntšhabeleng ba rile bona ba nyaka poleke ya bo bona ene ke yona ntho e re lebeletseng go e lebelela yaanong be re lebeletse gore yaanong ka gore go na le mmamakwela go berekiwa yang ka mmamakwela wa ya bona se se salang ke gore ba Ntšhabeleng ba tlo humana mabitla a bo bona akere ba kry-a le gore no ga ba nyaka go ya kwa lodia tsa bolena kwa ba Ntšhabeleng le seke la distepana le anybody akere so re tlo ba ra kgopela le mankgwanyana a sekgowa a sekgowa gore ba kgone go re kopa le thuša mola re kgone go bona nna mabitla a mangakae ka re a tshwenya ke bana ka kwa gae bana ba hlakahlakana ke mathata fela ka gare ga lapa batho re a kgopela awa eo re tlo šomišana le ba lera le ba bangwe le ba mafapha gore ba neke gore no le kgone go ka kry-a thušo e maswanedi ke nagana gore honorable members nka no e tloelela lena nanong ke nagana gore at least re na le way forward honorable Cooper, honorable Dr. Slane, honorable Max ke a leboga modulasetulo ke tamiše baetapele ba komiti tamiše MEC le badirišani mmogo ka wena ba heritage mme Makwana ke tamiše batau ba gešo ke re wa e bona taba ye e le gore MEC re a mo hlakiša MEC wa tlhaka wa sokola mara ka gore o rata setšhaba ene o rata mmereko wa gago o tlo fele o dira dilo tše di lokilego ene ge re tlo bolela ka leina la gago gore o dira tša go loka batho ba tla ba re bea maina a mangwe this matter e be se a matter o e le gore MEC a ka tlamo a ba te commita re na le mmeyara I'm just saying it's just simple a ke re o ka se fe mokgekolo la RDP gabedi mme ara ba santse gore a note commita le ena a re ke tla tšeme ke nyaka mo ke hlong ke nyakela ditšhuana ntse a agela mosadi la modimo ntlo mare re fetile MEC o ka sepedi ba re ke gore a gola o re a kgotše mokgekolo o tla kry-a stene ke be ke re go ba tau ke re taba ya lena o ka re e fitlhile mo lebeng le nyaka gona tše ntšhi tšona e no ba maaka lena le be le tenyakela mo e leng gore le tla hwetša diphuphu tša gabo lena la rapela ntse ene ka nnete di tlo go hwetša ene bathuši ba go tseba tša molao ba tlo le thuša ene MEC sho o tlo le a kgola gore le kgone go tsena ka gabo lena tša gore ba re mabitla ba le jwang chairperson ke nagana ke re ba tlo no a tseba gore tate mogolo sho mogatšage sho mang sho a gone gore le ka se le tseba gore mang o robetše kae mang o robetše kae le tlo no tseba gore mang o robetše kae mang o robetše kae gomme ka thušo ya MEC le komiti e le gona tše ntšhi tšona Mamakwana chairperson go bohloko ebile go boima go ka kwa motho a re ke be ke tlhaka ke sene madulo ke no nyaka mo go le mo go mong ka dula go ntse seated where we sitting gone jwale pelo tša rena di kwa bohloko gore mosadi ola o momile bana ka legano a gone mo a ka dula go gona
So re a leboga MEC gore o tla fa mokgekolola madulo mo a ka dulang gona a uta le bana ba kgona go ba le setswalle. Ke nagana ke re ge a šetše a thutile e tla ba motswala ba ga Ntšhabeleng ba tswalana bjale ka go šupetšana gore mo go ke hweditšego le so mo ke hweditšego le so go se ga ba le tlhakatlhaka. Mmereko wa rena ke gone gore dilo tša rena tša mmušo le setšhaba tša rena di sepela gabotse. Ke kwele bohloko e ke dula mo MEC ge mokgekolola a re ke mosadi wa bobedi ke hloka madulo mare ba re go mpha madulo ka kwa bose. Nagana gone jale ge re ya go montšha re tswa mabitla ke a borena tswa ka mo namile o dula kae le bana mare MEC o berekile MEC o berekile ga kudu chairperson o berekile ga kudu go kopanya malapa a mabedi a le gore re fetše re le mo re leng gone jwale ba ga Ntšhabeleng mabitla ke a bolena le tlo a hwetša le re memeng ge le ya go bina malopo le rena re bina malopo gomme re kwana re le mmogo. Mokgekolola Modimo le yena a logile le bana ba gage ba lotegile ke be ke no ra ke re tše ntšhi a re di tlogeleng re direng se no gore re ga botsebotse re a se nyaka. Ditlokotloko ke tša rena ke tša ka sekhwameng ke tša rena tša ka ngwakwaneng wa ka morago gore ana re di bereka jwang ke tša Sepedi. So ke be ke no ra ke rialo ke re re a leboga MEC re a leboga chairperson ka mokgwa e leng gore you came to the conclusion of this matter and thanks very much. Dr. Slime. Thank you, Chairperson. Ka sekgowa ba re ke la ka leo. Ke nyaka o kwana le Honorable Mshengo, Honorable Kupa, Honorable Mabuza. To join MEC, you have done good work. If I was to interpret what she said, you have done a good job. And now you have provided direction on what's supposed to happen. And where we are satisfied because at the ultimate end, Mema Kwela, she's going to get a house. The matter of 221 is 221. At least now, the people of Ntšhabeleng, they will be relieved because they will get access to that stance so that they can perform their rituals. So as of now, you know, in a conflict situation, for us to resolve a matter, we need to understand, Chair, the interest of both parties. But the manner in which the department has handled this matter, I think even both parties are satisfied. What is left is to encourage the MEC to do those outstanding work. But we are very much worried. It's something that I think we should express immediately after, because the mayor of Lepile Nkumbi, in actual fact, even the mayor of the district, if it was not because of the commitment, unfortunately, not the mayor of Polokwane, yeah, he's the mayor, not the district. I was confusing the two. John Mpe is the mayor of the Polokwane, not of the district. Yeah. So, Renkebelo Mayor district would have encouraged him to stay so that he represents the mayor wa local. But unfortunately, he's responsible for Polokwane. So now, with regard to that mayor, a thorough and a serious discussion need to be debated, I think, amongst ourselves. Because surely the MEC must know that we are expressing discomfort insofar as her conduct is concerned. This woman who was here, it's not for the first time we were angry at her. It's not for the first time. She came here and we told her, and now she's coming again. And sit there. Huh?
So I'm saying that in a nutshell, maybe it will discuss after all when these ones are not here, probably. But the MEC, unfortunately, she's outside. Olen, we must express discomfort. The manner in which the mayor, we are calling her. Next time we are going to be accused of things that we don't know. Because this conduct is similar to the conduct of one of the mayor outside, whom we called her. She continued to undermine the committee and send juniors, you know. And this matter, Honorable Chair, is making me very much angry. Very angry. We can't call you. At least you should have said something and say maybe apology. But we don't even receive an apology. And look, the petitioners, they will look at this committee as if we are not serious. We are not taking our work serious. And we are working very hard. We have been undermined. We have been, I don't know how to put it, by the mayor. I mean, the whole MEC, who's leading more than 30 mayors, who is here. And the mayor now is not, she's not here. Maybe, we'll discuss. Yeah. It's fine. No, you can proceed. I mean, you, and for sure, me and you will understand, or from the church in which me and you attend, the very same MEC, he occupies a very strategic position, but he doesn't actually even undermine the very same committees, saying, no, I'm actually occupying this position in the very same church that we are attending. But we have a mayor who decided to undermine no, it can't be, and it can't be tolerated. But we can proceed, you can give the mic to Honorable Max. You are fine. You are the last Honorable Mukawa, and we can release the Honorable MEC. No, thank you very much, Honorable Chair. Erele nna ke tiišetše bagešo ke leboge the MEC gore tshwara o tielele, because the work that you did is exactly what the mayor was supposed to take a decision as a leader. But now we are happy gore people are watching from home. Then they can see who's working, who's not working. So it bontshitse le rena as the committee, the mayor hana interested at all of our people. But he raised his hand and say, I am available for our people. So it is so embarrassing. This is not for the first time. And we want to note this thing here. This is not for the first time. The mayor continued undermining this committee. So there is nothing, all the issues still mayor, not even one. Yeah, I solve it. And it is so embarrassing at the end of the day. You'll be called by people who are complaining or no. The mayor said to us, you can't say that to our people. You cannot say, even if you are angry, you cannot respond the way you can respond. Because but why mayor? Why an asano humolahe? Ask us answer a phone than or about or no. So this is a problem. This needs to be noted. Because na arinya ke dilo tse di tshwana le tsone, but at the end of the day re lebogeng ba gantšhabeleng ka moka le bomma ka kua gore e bang ba gankwana le be ka selo se se teng phoso di diragetše ka mokgwa di diragetšeng ka gona, but at the end of the day go bile le solution ya go bontšha re mma le yena ka se be nageng, ene ka seo šalang e le lena ba gankwana le kwana le berekišana le tsebe gore go tšwela pele bomma e sa le ba gabo lena le lena le sa le ba gabo bona, ene le sa tlo thekgana ka dilo tše dingwe gape. Ntate Lekgowa o boletše akere, ene ntate Lekgowa o boletšeng ke yena mankgonyana wa Sekgowa, a kere bomme o boletše ka mankgonyana. So mankgonyana wa Sekgowa šona o bontšhitše gore na re tlo lebelela jwang
gore na batho ba ga borena ba kae. I don't think gore it's going to be a problem. A se ntho e ka tlang ya le wa riša ka baka la mola le bang le this team e santse le no dula fase le kgosele le bontšhe gore re na le mankgonyana wa rena akere wo a tlo kgonang go identifya gore setopo se be se dutse mo le mo le mo le mo ke mara nna ntho e re lebogang today gore at least mamotlang re tswa mo re thabile ka moka ga rena gore at least there's a solution. Ha re bolela ka baetapele re bolela ka baetapele ba ile gore ba tseba go bolela le batho ba tseba dinyakwa tša batho ene ba leka ka mokgwa ba ka kgonang ka gona go ka thuša batho e seng go tla ka mo wa re wena because you are a leader o tlo bolela le batho ka mokgwa o ratang ka gona. That one is not a leader. So we are very disappointed sitting here as the committee ka di conduct tša the mayor of Lepelle Nkumbi. That needs to be recorded. Ga re mo senye lebitso but we are not happy and a re tlo rapeletšana ke re ka mogare ka gare ga kereke rena re tsena nna a re rapeletšana nnete ke nnete maaka ke maaka se se leng gona kore o santse ke tshwara ga botse gore tle re kgone go lebelela ditiro tša gago nna a rena taba le wena re na le taba le ditiro tša gago tšeo e kgethileng gore wena o tlo thuša setšhaba sa ga borena. But once more the Department of COCTA, Honorable MEC and your entourage, thank you very much. Le ka moso re di bone ditiro tša gago ke tshepa re sa tlo di bona re sa tlo tla re tlo appreciate le lena re tlo thabela ntlo ya bo Mmamakwela re a leboga. No, thank you very much, honorable members. Let me thank the honorable MEC and for being with us. It's almost half a day. We really appreciate that. Like I've said earlier, when we invite you to this meeting, we don't struggle to get hold of you. We don't struggle to get reports from your department. The most important thing that one I would also appreciate is that even those reports, they are actually signed by yourself. It's not signed by HOD or anybody else, but signed by yourselves, because that's how serious you take your work and the work of this committee, because you will understand very clear that you are also writing to a portfolio or to a standing committee. So we really appreciate that, and we have actually appreciated you even in the past for the good work that we have done, the commitment that we have made to this committee. All of them, you honored them. The only issue that was outstanding was this one of CSHIW extension 5 and 8, which is also in progress, and we don't expect it because it's actually a big issue, not to be dealt in one financial year. But we really want to appreciate even on how you have actually approached this matter, and on how this matter, and we are quite confident that even Ms. Makwela in the next 3 months, she will have her own house, she will have peace without any disturbances from anybody else. But also even the Nchabeleng family will actually have peace to visit their graveyard and visit their people with peace, without any interference of anybody. So we must appreciate and your patience, because we know that this matter is actually dragged for quite too long, but ultimately there is a finality on the matter. And I'm saying that with confidence, because we have worked with the MEC. He's a man of his word. Once he makes commitments, he sticks to his commitments. So tlhokang pelaelo ke monna wa lefoko la hae o tlo phethagatsa ka mokgwa re a boletseng ka gona. I must lastly thank the Limpopo Heritage Resource Agency. When we always invite you, you don't hesitate. You come and attend our meeting, and
we really want to appreciate the support and the guidance that we have actually received from yourselves, in particular on this matter, Wahaba Nchabele. So I think this brings us to the end of the MEC. If maybe I can assist to communicate with the mayor also, because the mayor communicated about the issue ya Stan. I can't ka Stan fela. No, the MEC will handle it. I think already since I told me the office to engage with the Lepelle Nkumpi. Let's, or MEC would want to. Understand that they have, but for the purposes of the record, we have agreed with the HOD here that today she's going to write a letter I signed to the mayor that they confirm the stand number to me in a written form. I was even saying, once that is done, I will get the contractor. I will pass by the 221 where there are graves and Chaveling, just to see and take Makwarela to the new stand that the mayor will have confirmed. Do a short turning, that will be a place. So already we're discussing with the HOD to do that. And I will not disappoint you. We're going to do exactly that. We will invite you when we hand over the house. Thank you very much, Honorable MEC. That's gonna also make our work, when we are going to report for the next quarter, the work that we have done. And we really appreciate the support that we are also getting from your department. We can now release you and everybody else. I think everybody else is happy on how the matter has been handled. Prof, you also want, you can give Prof a mic. You may be seated, Prof. It's okay. Representing the Limpopo Heritage Resources Agency, and I happen to also serve as a board member of the South African Heritage Agency, which is the mother body. Perhaps once the entire process is finalized, we as LIRA, in partnership with the legislature and the department, would recommend that we sort of prepare a report that we could even also end up sharing with our own MEC as well as SARA, how this matter was resolved. Because to be very honest with you, Chairperson, this matter has been resolved amicably. And instead of, dragging, parties and everyone to court, so which means, to me, this is a lesson that we should really learn and adopt if we happen to come across, a situation of this nature. I like what the MEC is proposing, to make a lot of noise about it, so that the community must be aware that we can resolve our issues amicably. Thank you. Thank you, Prof. Rialeboga. Banchabeleng le nyako a sore ke le busetsa morago ba ke reng nna ke le nna ke re ke a leboga ka mokgo taba e bontšhang gore tlhogo tša rena di tšea gabotse ga ra swela go botša ke monneng ba re ke judge gore na what must we do, as if we don't think. This is a good thing, and MEC, he must stick on his word. Then there will be no conflict at all the whole South Africa. If we can able to sit down like this
and compromise and then resolve the matter. This man is a captain Pretoria. Every day is filling the forms there. Captain is a big guy. Every now and then, at the end of the day, they'll demote because he's always going to Pologwani instead of Pretoria, a lot of criminals. Thank you very much also, Professor, what you are saying, and MEC, and everybody. Le mama kwela ke a go leboga gore le nna nka se kgone go robala ka mabitleng a batho ka gore every day ba tla mo. So ke a leboga modulasetulo go di swere gabotse ge re ka fitlha ka mokgwa re kwanego ntle le mayor wa rena o a sa tsebe gore o dira eng. That is a public office. It's our jale MEC ke tatagwe a mmotse gore bona o a ntšhaetša. And I was not supposed to be there because this is a small thing. There is a lot of stand for sale again. Wow, such is the of Mama finish. It's got a lot of job MEC. Marodomi Mejagan no Jedi so. Usanjam Livelo Rao Palera Sam Kalebo. No re a leboga e re ka ona mokgwa ke le leboga ka moka ke be ke tswale meeting o se mmušo there. You are all released. They will remain with members of the standing committee. Thank you very much, Honorable MEC, Prof. You might have lunch with us outside.
and your team. And the petitioners, good afternoon, and you are most welcome. You are welcome to the Standing Committee on Petitions and Public Participation. I will quickly introduce the members of the Standing Committee. I will start with myself. I'm Maurice Mataboge, the chairperson on Petitions and Public Participation. On my right, there is a member of the Standing Committee, Honorable Pokani, Honorable Sipuru, Honorable Motlope, Honorable Dr. Silani, Honorable Cooper, and Honorable Marx. And Honorable Marx he has actually requested to be excused. He might leave us anytime. Like I've said, we are a standing committee on petitions and public participation. We have actually received a petition from can't see that. The petitioner. So, but we have the Tabo Matlo, the petitioners. What we will do, we normally will give them an opportunity just also to brief the committee on their petition. Le ka no bolela ka language engwe le ngwe le preferang go bolela ka yona mara lodi a se ona bjale. So we are just introducing honorable members of the standing committee. The one who just arrived is Honorable Mukaba. She's also the member of the standing committee. We also have the support staff that is also assisting us, Majoro, to perform our responsibilities as a standing committee. I will then allow the mayor, Councillor Tawiatala, to introduce his team, and thereafter we'll then allow also the petitioners also to introduce themselves. Yeah, I think the mic is supposed to be on. If it's on, you can help the mayor with the mic. No. It's fine. Okay. Thanks, and good introduction of the petition committee, Honorable Mataboge, and all members of the petition committee, including the support staff. Myself, my name is Ngwaku Tawiatwala, Mayor of Moalakwena local municipality. On my left, I'm with the responsible for the stormwater. His name is Mr. Sidney Mafuko. We were having our municipal manager. He rendered an apology. Something came up. He's not feeling well. He said he's rushing to the doctor, but he was here. So I don't know the petitioners there. You can give them the mic. They will introduce themselves. Like ITV petitioners. Thobela lebitso la ka ke nna Nkgolo Matlong ke tsamaya le mongwaledi mo ke Tate Moloko mme Johannes re tswa a lelaka ka fase a boetapele ba Moalakwena seleteng sa Waterberg ke a leboha. Okay.
Maybe just to inform you, normally our meetings are actually open to the public. So you should not be surprised. We are live on social media, on various platforms of social media. So the Petitions Act says when we convene this kind of meetings, we need to inform the public, and the public must also know. It's unfortunate that because the venue we can't invite them. So, but we make sure that all our meetings are live, so that they could hear what we are talking about as a standing committee on petitions and public participation. But also it's in line with the standing rules of the legislature that we have to inform the public about our meetings, and they should be open to the public. But before we could proceed, I must also just inform you that anybody that appears before the standing committee in line with Section 10 of the Petitions Act supposed to take an oath or solemn affirmation. So whatever so se bolela mo tshentse le tse gore o se bolela under oath. So ho ka bolela maaka o tsebe gore you can be taken to task on the basis of what you said because you were speaking under oath. But in this case, Mayor is not going to take an oath. Agriani has already taken an oath when he assumed his responsibility as a councillor or as a mayor. So others, the petitioners and the manager, you then be requested to take an oath. You would follow me. La bolela mabitso a lena ka botlalo, la bolela le surname, then la tseya oath. So ke tlo kgopela gore le eme and then le ntšhale ka morago. Le lena di-petitioners kgopela le ntle le mayara ke re mayara ne se tla tsere oath ya ka. So le tlo re I le bolela mabitso a lena ka botlalo le surname ka nako e tee ya ka re ka thoma. I swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with the Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Yeah, level. This matter, Mayor, it was actually before the standing committee. And we then had to postpone it because you could not attend the meeting. And normally when you are invited and you could not attend the meeting, because that time we simply invited you to attend the meeting. So if you don't attend the meeting, and we could not, the committee is not happy about the explanation of the apology, then the committee can take a decision to subpoena
you to come and appear before the standing committee. It has any power like any other portfolio committee to subpoena anybody. So in this case, you should not be surprised where we have actually subpoenaed you. It is on the basis that the committee was not satisfied with the response that we got from yourselves with regard to the invitation that we have sent to you. Now, then we have to invoke Section 10 of the Petitions Act, which we then have to subpoena you. And Section 11 talks about penalties, because it talks about offenses. What can happen if you don't, when you are subpoenaed and you don't attend the meeting. But we are quite happy because you are here this time, because at least the petitioners will also be happy, because the other time when they were here and the respondent is not here, it becomes very problematic. And the committee felt that it's not being taken seriously. So this committee, in line with the Petitions Act, it can call anybody. It can call the Premier, it can call MECs. For sure you have met other MECs outside. It can call mayors and anybody else to appear before the standing committee. I thought I should explain that on issues related to government, to local government, on issues related to government departments and other state entities, as long as it falls within the jurisdiction of the standing committee. So I thought I should explain that. But I will then give Ketofa Sibaka, say who the petitioners and indeed we have received your petition for the sake of the public le bona ha ba khone go kwa hore le lla kaeng re khumane response o tswa go masipaleng ya hore bothata ba lona ba bona ka re ba tla bo resolve ya ga seno le bolela re tla fa mma ra sebaka le yena a respond hore ba bona ka re ngongora go ya lena e tla attendiwa ka tsela mofuta ma sebaka ke sa le Arluche a ke tsebo rena re bereka e thoma ko 2019 or re bereka no e thoma mo re le ngwana manjwa le na I thome ngwana ba no le lo ba mo kopana le le nyako e thoma lo ka twini mara le be mo kopana because re na le ona go mora no a itshwenye re e thome ngani jwale o senyana nyana re ke boele morao re bile la re bitša adjudication meeting ko modimolle ke ka 2023 then ra tlhakana le di-official tša rena tša municipality e be e le bontate mafoko petitions committee a ba fa matšatši or within 7 days re kgopela le ye ko motseng wa lelaka le elodia gravel ewe be e sa lempa le ba tshepišitše yona la CD then ke nnete re tloile modimolle ka moka rena ra ya mohala kwena 7 days ebile ya no feta wa se be le selo then ya no ba tutu then re bile ra dia hore re tsebiše abedi petitions committee hore ape ka mogola le ba boditšeng hore ba tle ka gare ga matšatši a 7 a senke batle then re bile ra bitšwa mo ka di 6 tša August re ile re tshwantse re tle ra kry-a lengwalo la hore le bona ba bile ba na le mabaka a tšhwanetšwa e leng gore ba ba bereka ka di-IDP ke nnete ra setle e rile ka di 17 tša September gona kgwedi ye ra kry-a lengwalo le le re bitšang gona montshehare wa ona e rile he e fetha bo past 7 thapama re ka loud hailer e bolele re
setšhaba kgothe ka bošiu ga re o bolelang ka tsela ra thoma o makala gona banna ka gore ke reile lengwalo mmamotla le re bitša kwa o tla diega ngwana mo re no tlhakananyana ra no boledišana ke nnete ra nyaka difounu tša official e tee e berekang ka ditsela ka mmasepaleng re kry-ile tša takalane ke nnete ra mo founela rape re kwa jwale a re ee ke nnete ka bošiu ka labone tla be ke le motseng wa lelaka ra re mara a kry be tshwanetse le re botše then re ka gore tsela e re sure a le e tsebe ke a re aowa nna re kry-ile polelo mara a o tshwenye re ka tlhakana mo kae ke nnete ra mmontšha re tla tlhakana mo kae ka bošiu ka labone re tlhakane le bona bo takalane then ra bontšhana tsela ye nngwe ke rile he re ra mmontšha ya go tloa mo bridging ya dirapeng a ra wa setse ke e bone then mpontšheng ye ya o ya ka mo dibateng re e bone e tshwanetse re o bona ya ko Newsstand a re tla e bona tšatši le lengwe ke nnete re ka se mo gapeletše e be e le labone next Monday ke nnete re tlhakane le yena a bedi e le he be re sa kwešiše taba ya mo ba o epang ngona le yena a re bontšha melao ya DMR go fitlhela re kwešišana le yena ka taba ya di-DMR gore ke nnete ba ka se no nyaka le epe mo leng gore e ka tlo re project e fedile goba tsela e fedile bana ba šala ba wela ra kwana gore aowa ke nnete gore pete a ebe mo ana moo he re fetša re mo yana re e re o bontšhe tsela e nngwe e leng gore tshwanetse o e die a ra wa ka 2 ke na le meeting namile ra amoela then ra tloela o le jwalo Friday ba re tshepiša gore ba tla thoma ana ya go feta ke nnete ba tlile mara ba tlile ka bo past 11 montshare ba berekile o fitlha ka bo ma 2 possibly di a bo ma 10 to 3 ke e ba e tšwa ka motse ba re re no bona gore e tšhaile ra lebelela gore Monday ba tla tsenana maabane ba tsene ba tšhetše traka tše tharo fela mmamotla he re botšiša ka gorena sa le re tloa ka masakwa ba ra ba hona on site jwa lebile ka mahlatse re mo re na le bona šiba ba tlhomphei ba bo rena re na ka o no kwešiša gore na mmamotla ka e re le mo o tla diehang ka gore a se tšhwe botsebotse le 20% re ba e diile a se tšhwe ba di selo ke a leboa ke tla re botate moloko mme ba ntlaletše Thobela a ke tlo go motelle a kalo ka gore matlotše a ditlhaošitšeng ke tšeo re di boneng but ntho e be re ra se kgotsofale ka gona mo ba mmasepala ke gore he batla ko motseng ba se ka boledišana le rena re no bona šetše o ne lela o teile re sa tsebe gorena ba boledišane le bomang ka gore ba lle ke re kena ke ntho e nngwe e re makaditšeng mara in overall gona šetše ba fihlile ko motseng šetše re bona gore mmereko o tlo tšwela pele but re tla no bona ntše matšatši a ya gorena wo fetša neng le gona jwang mara re ka thabela ge re ka bona ntše go thunya lerole mmereko o tšwela pele ka kwa Thobela Leboa Majoro, how do you respond to the issues raised by the petitioners? Okay, no, thanks, Chair of the session. We have already greeted all members, but first of all, let me take this opportunity to apologize to the committee about the previous meeting, necessarily because the very same day as the municipality we were having the state of the municipal address that was long planned. So I want to apologize to the entire committee. It was not like we are undermining or disrespecting the committee, but also to indicate that personally myself as the mayor,
I was not aware about this challenge up until we received the invitation for the previous meeting. And immediately we tried to activate the team so that they can able to go and establish exactly what is it that is happening and come up with the necessary intervention or the action plan to resolve the challenge. Remember, it's our responsibility to make sure that if our communities are having challenges, we must intervene. If it's a long-term solution, we must come up with a plan. If it's an immediate solution, we must really attend to that with immediate effect. But it's just that I hear that is in Tatematlu and in Tatelelaka. I don't know whether they are coming from the Horo or they are coming from the members of the community, but as the municipality, you know, each and every service that we do, the point of entry in the community is the ward councillor. If it's in a village, the ward committee must inform the indonor about the service that we are going to render in that respective community. But after I just wanted to explain the process on how are we working as the municipality. But safe to say, as the municipality, especially myself, necessarily because I had the problem was started somewhere around 2018, 2019, of which it was during the previous administration. But immediately we made sure that we try by all means to intervene, of which what we can report to the portfolio committee today is that we have started to do something that is supplemented by our report that we have submitted to the portfolio committee, of which we have started, and we will make sure that we complete. And I will hand over to the manager so that he can able to explain exactly what is it that they're doing, and also the time frames that by so date we will be done, and we will make sure that after completing our work, we take the pictures, we do a report, and report back to our communities, including to the petition committee about the work done. Thanks, Chair. Ke a leboga Majoro. A ke tlo ba o motelele jwalo. Ke bontshe gore the delay setšhaba se bontshang, the Auditor General o teng ko masepaleng, so from Friday ne ba kopetse gore ba tlo ira asset verification. Le today he ba bontsha gore today he ba founela kwa ba re this morning so tlo ba kopetse gore ba batla go checka di gradera tsotlhe tse re na le tsone sa municipality, so all our graders tsene di le ko di villageng di ko toropong kwa, but I'm hoping gore gona nong tshwanetse be se ba feditse. Ya ka netse ke bontshitse mo reportong ya ka tsela ela ke rometse colleague ya ka ra ya ra e checka, ira about 5.5 kilometers, with yone it's about 6 meters. Re na le di trucker tse 5 tse tla be re di berekisa gona mo, the grader, the water tanker, all the machinery is there. So if ho ka se nne le maybe ditaba tsa weather or other things, di breakdown tse di ka re tshwenyang, re lebeletse gore the latest by the 17th tsa October tshwantse be le gore re feditse 5.5 kilometers e re tshwantseng re etse ko.
work as setse re majora bontshitse setse re thomile and re tlo leka gore re pushe ka bokapele bo bo ka kgonagalang and immediately fa re feditse re tlo ira report e nngwe gape re attachitse le di-photo everything re romela ka mo legislature go bontsha re no tirelo e fedile ke a leboga. Honorable members, I think that was the response from the respondent. Do you have anything to? Honorable Cooper. No, thank you, Chair. Greetings to Majoro and his team and our petitioners. Ke bontšhe gore Chairperson, go kwagala o kare mmereko o gona. Le ge e le gore mmereko o diregile fela ka baka la gore go bile le sello. Ene ka nnete ke gore tše dingwe tše bjale ka baetapele re ka no se di bone ka nako e badudi ba di bonang ka gona. Mara at least e kere ke a theetša ke kwele gore badudi ba rile ge ba lla ya ba gore masepala a rena wa phaphama. Se re ka se gatellang mo ke gore Mayor, make sure that your team is at work on time. Ba tšhaiše ka nako gabotse ene gore setšhaba se tla kgotsofala because I ke re tseba ba tsena 7 to 4 or 4:30 ba se ke ba tloga kua ka 2 nako e nngwe ba jela mmušo nako e nngwe a ba e ba bereke and ba bereke le setšhaba ka nako. Ke be ke re Chairperson, from where I am ke kwa o ka re mmereko o gona le bagale ba gešo mo bo malome a bana ba hlatsela gore no o ka re go berekegile le ge e le gore le gona di gona go ya ka explanation nna le wena we know very much gore ge AG a etla a nyaka di-asset o nyaka go di bona. Re tla no tshepa gore AG o gona o nyaka di-asset but quickly ge AG a fetša ka go bona di-asset, please make sure that those assets go back to the village and ba kgone go thuša setšhaba sa rena. Ke a leboga. Ke a leboga modulasetulo, ke dumediše Mayor le di-petitioners. Chairperson, I just want to make emphasis to the municipality that they must not wait for our people to come here to the petition committee for them to give them services. When I listen to the petitioners, this road is long overdue. I imagine this service for years and it's uncalled for. Let us stop because now you are sending those missionaries because you want to come here and portray a picture that there is something that is going on the ground. So let us work and prioritize Sechaba sa bo rena. So I'm just saying this, Chairperson, even though we're appreciating the work that they're doing, the AG all along what was happening in that municipality when this issue was not attended to. So now I just felt that we let us not undermine our people and let us give our people services. Thanks.
it's very clear, and for sure, Mayor, you heard what honorable members are saying. You see, majority of them, they've got extensive knowledge of local government because some of them have been mayors and speakers, you know. We understand the issue that, yes, AG is on site and AG wanted to verify assets, but the matter does not start yesterday. It has been there. And I think the issue is that let's attend to issues of our communities. We shouldn't have to wait for them to write to petitions committee. You don't have to come here and then start also to attend to all those issues. Yes, what councillors must assist you, they must, and everybody else, including the, your management team, must also assist you also to do their work. You don't have to wait for people to, because we have started to experience volumes of petitions coming from our communities on issues of local government. So, and if our local government can start to do their part, we will actually have reduced the number of petitions that we are receiving. I think that's how we could say, but appreciate at least that we have started doing something to attend to the issues that they have raised since 2018, 2019. Even some of them, even before some of us, the petitions committee tried also to resolve the issue in 2023. But it's quite too long. Even if it was the previous administration, but we had to take responsibility as government. Honorable Mukam. Honorable Chair and Honorable Mayor. I think we had the response from the Mayor. Nasenga Sabonsamo Kitabahore. That response that you gave, this is the response that it needs us. Auditor General. It is something else. More we are talking about service delivery. These are ordinary people. So Horka Tomara to discuss about like administration administration or how administration goes, then we are not responding. We need to respond in a way that our people will understand. But whoever it's again, yeah, administration thing is part of your office. It is not something that you can go to the community and when you address them then and tell them that the auditor this and that, no. It has nothing to do with them. What they want is the response. We expect that now when I as a mayor of Sancho Bonchore, Kaheba Toba Tilebo Ranyakatsela. Rere, Utomaka December, Ubaka January, Retla Tomakatsela Yalena, Okshish. Raviale, Motlom Warkas Honurmara, Hona Hora at the meantime while waiting for relocate la Royapel. I think this is what the community wants. But if you go there, the administration, then you don't want to assist them. So we don't want it to go there. We want them, the mayor is the mayor of the people. And understand what the people want, the language of the people, the response that he needs to give to the people. Because the inside of your office. This is what they want. So, because that is where when you see these people coming to report to this committee, it means this is not for the first time. They didn't get joy from the municipality. So when people, they don't get joy from the municipality, that's when they come here. Because reporter,
And these are the challenges tse re kopana le tsona, masepala ha re thushe, because for you coming here, you must know gore akere everywhere people are watching. Then batho ba lebeletse gore, then if ebile the committee bitša the mayor, gore a re kore there's a problem with the municipality. Only to find out it's not about the municipality, it's about batho ba re berekang le bona. Akere sometimes when as the mayor o dutse kwa, you are waiting for your people to come and report, but they don't report to you, you understand? They keep information, ba bangwe ba gomiša batho, ba bangwe ba treata batho gampe, and when you don't know, o makala go etswa ka montle wa rugiwa as the mayor, because I get they think you know everything. So eba bathong, and then when you respond, you find this kind of a challenge, then o dire, because I get o rile ko gona o findileng out to get this matter not long. Then after o findile out maloba ana o, what did you do? I think maybe o ka no tlhalosa gore na o dirile mola o kgonang go realize gore no ke thotse gore no batho ba rena ba na le bothata bo bo so. Then from here, then you need to give us a time frame ya go assist batho bale, because ka mo re bereka ka di time frame gore o santse no tlhalosa gore batho besho re kwele kgwedi e tlang ra, then o re kgwedi e tla o tsebe re go šala ka morago re tla go wena. A re nyake gore no re le kwele re tla dira yo answer a re nyaka. We want time frame. Thank you. Chairperson, can I come in? Okay. When I was speaking, Honorable Mukawa was outside, and I became very clear. First of all, I said I'm apologizing, and I said immediately after knowing this challenge, I activated the team, is what I said. And I said the manager will explain also in the time frames that are also on the report. I also said it's our responsibility to make sure that if our communities are having challenges, we respond to those challenges. The issue of the audit and the assets, it was not me who said about those, it was the manager. And I only spoke about the issue of service delivery, and that we must give them the services and the services that they deserve. Thank you. Oh, okay, ke a leboga Chairperson. Maybe taba ya Auditor General a ya tlhaloganyega pila. I was answering taba ya Henentate Ari. This morning, he ba checka gore batho ba rona ba fitlhile na ba rile ne ba shinki ba fitlhe. So ne ke tlhalosa gore no, gore ba sa fitla today in the morning. Ne le taba gore the Auditor General will verify metšhini e la di-grader, then ba ilo tswela pele ka mmereko. So we have already started. But today ne le fela gore ba ilo checka metšhini, then re tswela pele ka mmereko. Maybe le re ka founa gona no, o kry-a le gore ba busy ba theogetse. Ke a leboga. I think what honorable members were also trying to say, Gore, Lona, you knew or they won't go back to site today based on the reasons that you are saying. But it's equally important to inform the community. Or if let's say one of those graders, it's because of this reason. And they will only come back the following day, because today, for asset verification. That communication is very key, so that people must know, I want to more because we appear before the standing committee. It is on the basis that why this aware like what the graders, it is on the basis they are going for asset verification. Mara di tla tlo boela the following day. Because you know, if you don't communicate, people will always conclude whatever that they want to conclude. Perceptions, key perceptions, you know. But we must then appreciate that at least you're actually doing something, and at least there is a commitment that we are saying by the 17th of October,
yeah, you are saying in terms of the report, Kore, you will have concluded the work that you are doing. And if maybe once the work is concluded, you could then invite us just to come and see what we have done. Yeah, it might not be all the members, but one or few, and that we can come and see, at least together with the petitioners, because I get those are the complainants saying, no, we have been complaining about this road, and other stakeholders that matters, so that they must know Masipala has actually attended to their issues. Yeah. I think that's it, honorable members, and we really want to thank you, Mayor, for honoring our invitation and also for responding to our letter. Because normally we also check, because I've also checked whether even the response was also signed by yourself, which means that you are also taking ownership of the contents of the report that you are giving to us, which we really appreciate. Some mayors will come here, the report is only signed by the municipal manager. You might even find that mayors are not even aware of the contents of the report. But once you have signed, we are all sure that you have actually read and understand the contents. This is your report, and even when we're actually talking, I was also looking into the report, you're actually saying exactly what is in the report, which we really want to appreciate, and would also encourage even other mayors to do the same. These administrators, they are also disturbing me. I don't know why, but we could then release you, honorable member, honorable mayor, if you don't have any other thing to tell us. But petitioners, for sure, you are happy with the response. You want to say something? No, say it before I give him my ask. Level and after. Tobela. No, can need major re a tseba protocol or o tla felletša ka mora wa rena ke protocol e re ke re a leboa committee ya ešo ya petition and standing e bile ya re tšeela šedi mora wa mmethao o re tlhaetšeng mo mengwagangwaga ngwana ona jwale o tsena sekolo but re leboa kudu-kudu majoro le wena re a o leboa mamohla le kgonne o fitlha le bo molaodi wa ditsela then sa mafelelo kore o ya le ka mokgwa re dikwang ka ona le rena re nana gore ka di-17 or di-18 re tlo tšea borifi ra bongwala re tlo boposetšana ka bo e le ba ditebogo gore a wa re bone re a leboa ke re nna be re thuile gore e tlatla ka gore mamotlha ba beditše keme ya ba e le ona re bona metšhene mamotlha e ba ra e bokwa ya ba gore ka go sa sanamile o fedile ga ba sa tla mara ka mokgwa ke kwang e ra gore seboko se tsene nyobeng o fitlha di-17 tla ba le koe then le rena re tla re ka di-18 or ka di-17 re tlo ngwala lengwalo ra le romela mo lena jwale la mafelelo be ke no kgopela gore moloko mmešo o nna mo tseleng ya mafelelo e leng gore sestakalane ka metlha e re rwa e bona o no re dintshwere be ke no dumela gore le mo fe difounu tša mogalabu ka bošigo go batšatši le lengwe mo matšatšing ba e bone nampe re tsebe le gore re feditše ka di-18 re ngwala lengwalo la go tla ka mo e le he re leboa Thobela. Yeah, Thobela. Le nna ke tšee sebaka se ke leboge o ya le ka mokgwa di-response tša mmasepala di bileng ka gona but se se nkgatlhang ke gore ba re botša gore ba tla bereka ba tla tiiša ke nagana gore ba ka se ye ka lebelo tsela e la nyaka go berekiwa ka tlhokomelo ka gore ke tsela e nngwe e yang dira pele ge pula e nele re kgona go ema re bee mofumo re e dira pele ge pula e nele so be ke ra gore gona mola le tlhokomeleng ga botse o se ka no ba gore ba kitimišitše gore ka di-17 ba fetše ba bereke tsela e le ga botse ba iketletše yone Thobela. Okay, now, Chair,
I'm making a commitment that even myself, I will go on site to make sure and that indeed the work that they're doing is the right work. Thank you. No, re a leboha. Majoro o dirile commitment a re tlo ba re kwa quality o tlo diwang kwa le ena o tla ya kwa ko site-eng kwa. Re a leboha Majoro for honoring invitation. Re a leboha the petitioners. Yeah, o na le dijo ka mo ntle mo le, you are invited for lunch.
ke committee ele ya petitions and public participation. Ke tlo le tsebisa maloko a committee. Ke na le Honorable Mukaba, haufi le ene ke Honorable Phokane, haufi le ene ke Honorable Khosi Chivas, Honorable Sipuru, haufi le Khosi, Honorable Mutlope, Honorable Dr. Silane, Honorable Kupa, ke maloko a na committee. Re na le ba support staff ba ba re thušang, ke bona ba ba dutšeng haufi le rena le ka mo morago. Ke tlo lefa sebaka sa gore le nna le no itsebiša, and ana se no le itsebiša ke tlo le tseisa ntho engwe ba re ke oath, ake gore se le se bolelang mo le tsebe gore le se bolela under oath, ake le tsebe gore ha le sa bolele dinnete le le under oath le ka ya le kgolehelo. Mara se la tšhoa feel at home lokolohang, le bolele ka leleme le lengwe le lengwe le le kgonang. Anano ke tlo kgopela le no itsebiša, and then re tla e tšea go tloga moo ya ka mike. Ke lebetse le botsa gore le meeting tsa rena re di bulela public, ake so gola re batho ba ka gae ko ba leng on social media ba le tla be le le live, ba tla ba le theeleditšo le gore le bolelang mo pele a committee, ake e no ba gore re ka se kgone go ba invite mo because a rena le lefelo la gore le ka kgonang go accommodate everybody. Mara anong ka tsela yona ya social media re no bulela di-meeting tsa rena for public. Ya le ka itsebiša. Ke a leboga ke nna Nkgomeleng wa Garatšhidi. I'm the one who wrote the letter on behalf of my parents. Ba ke bomma ke tla ba fa ba ke tsebiša. Hallelujah. Ke nna Maratšhidi go tswa lefaseng la Sefate a dikgale. Okay. Ke tlo kgopela gore re eme re tšee oath yela ke re before le ka re botša taba tša lena ka boripana, ake so ke tlo kgopela le eme lo bolela mabitso a lena ka botlalo le sefane, ake ya a re thomeng. Ai ka moka lona le bolela ka nako e tee, le ka bolela mabitso a lona le sefane ka botlalo. Swear that I will be truthful and honest to the committee of Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Yeah, no. Re tlo kgopela gore le no fa ka boripana gore ngongorego ya lena ke mabapi leng. Ka morago nyana re be re invitile mayor wa Polokwane, mara ebile he re lebeletše ngongorego ya lena re lemogile o ka re e tlo nyaka le lefapha le lengwe, mara re nyaka gore la DMR, so re nyaka gore le no e tlhaloša ka bokopane re kgone go kwa gore lena le reng ka ngongorego ya lena.
Thobela. Nna sello sa ka ke batho ba disanta ba epile tšhemo ya ka plus minus 10 years. Re leka go boledišana le bona a ba re ko ebile mafelelong ba feleletša ba elwa o ba botšiša gore ke lena go mang le tšwa kae o go botša sefane sa kua o mmotšiša gore bo mamma le bo mamang wa ba tsebana a ba tsebe mara ke motho wa gana mogae jale bothata bja rena ke ntona ntona re tšwa ka ga gage ntona ya rena e bolela ka mokgwekwa e nyaka ene o mongwe go ile a nkhwetša right ke le ka tšhemong o ile a mpotša gore ke ena mang wa ga mang yena motho wa modimo o bile dinneteng ka ge sante we ba e nyaka o ile a founela mokgalabe ka gae a re tarte re boledišane sante rago ke e botse kudu mokgalabe a gana re a gona poledišano e ka bang gona tšhemo yela e le makerena e fela ke ya batswadi ene batswadi ba bana ba bona re na boganamo ba re lebeletše bjang ka dikoloi di tsena di tšwa ka tšhemong ba bona e kare le rena re a ja mola nna re sa je selo ntona ke Soli Masenya re mo toetse ka separama le ka ngwala le separama le ka re separama Masenya o ke ene ntona ya lena ke ntona ya rena okay so ke ena a tsebang ka batho ba ba batlang ka motšhimong ba tšea santa wa mathomo o nna nkhweditšeng ka tšhemong ke ena a re fileng bothatsi bja gore aowa nna re tile mo sefate re tlo nyaka felo mo batho ba yang ba ntšha santa gona ntona ke ena a re tišitšeng gonamo ka tšhemong ke ntona a re tišitšeng ka mo Soli Dikgale okay ba diang ka santa e ba rekiša ba e rekiša re reportile go yena anke rena ka gitare ka setwaedi re ka se fete ntona ra ya mošate rena re no ya go yena o a lwa monnola o a lwa e re ya go ntona bjale mara ra kwešiša gore a lo ka phošo ka gore wa mathomo o ke re nkhweditše ka tšhemong o ile go nna re nna mo re tišitše ke ntona a re sandraše bjale o swantse o nolo a kere ke maajang gona mara rena se ya ka re mema gore lena ba garatšhidi le semakale go bona ka kua tšhemo ya lena go diega so le gona nna ke ile ka re monno gape ge e le gore o nyaka go dia tšhemo e maene wa ya sa re fe tšhemo wa ya sa re fe tšhemo a tšea tšhemo a e rekiša ka mokgwa ola o e rekišitše di feletše ntoneng re ka se fetele mošate re ka se fete ntona kgoši le ena wa yo no re gomiša mošate mokgale ba ile ba ya go report ba re ba yo report ba re go bona ba ra wa ratšhidi o se ka tshwenyega mošate wa ta mowe kgoro ya lena ya ga Masenya mošate wa ta ge ratšhidi a ntšha sello sela sa gage ba re aowa tšeo o tane o di bona since ene lela la mathomo la gore la re tsebiša gore meeting la o postpone o ile a mfounela morare kgoši a re go nna re na le ka baladi o fetela pele ka re swantse go ne o fetela pele ka re ke kgale ene monno ola wa lwa go sasa re ka tara kwa ba re taletšee mokgalabešo ka mo bjang ka re e ba fitha ka kua a ba bolele botse a re nkelete go nna ka re ra kgona bjang mokoni re ka se tshele ntona rata go lena rena go lena re swantse go tiša ke ntona kgoši tše nna re di tsebang ko rona if ntona a dia dio tše dingwe molata o atla go nna a re hai o na dilo tše diso
nna ke kgone go betša ntho ka mmotšiša ore why o di alotše ka re a na maatla o dia anything mo naganeng yaka without nna ke sa tsebesego ke procedure iso. Wa tseba, Honorable Chair, issue ya ga dikgale es ke le motho wa go tšwelela ka kwa thukolela ke a di tseba. There's a very serious problem ya mantona o kwešiša mo e leng goreng ba jampa kgoši o se thoma ka go fa batho ditene without the permission ya mošate tšona tše ba di dirang akere without, because go na le ntho ela ya dikgoro tšela ba reng ba bangwe ba re bona le bona ba na le di-shares ke bona ba ka ga dikgale akere ke yona that issue akere. So ka mokgwa e leng ka gona lena le berekile ka mokgwa le le rutile ka gona ka baka la ra gona ntho le ka e dirang, but nna ke suggesta gore wa tseba keng a re bitše ba disanta rena re kgopele ba mošate ntona o santše atle because o reportile ke re o santše a tla ikarabela ba le ba mošate wa ntate dikgale le bona re ba ngwalele re ba kgopele ba tle moke then ba tle ba tsebe so that kgoši a se ka tla re solva taba ya naga ya gage without yena wa bona. So then re kgone go ithoma gona mo then re ye le yona then re kgone gore na bothata ke kae then ba DMR ba tla ba le gona ba mošate ba tla ba le gona ntona le yena o tla swanela gore a tla kgone go tlo ikarabela gore tše a di dirang ba mošate ba tsebana ge le gore ba mošate ga ba tsebe then ba bolele gore na ke action e feng santšeng e tšewe ka motho from bona ka mošate before rena as the committee re ka tšea because a ke re ko go senyetša motho santše ba tle ba patele at the end of the day mara gore re kgone go e solva ke taba gore re involve mošate ka bagara ke dintona tša ka mošate re involve mošate re involve le yena ntona o a atle then e be le lena ka re bile me find gore ebile a se tšhimo ya lena e le teo hwetša ba tsenetše le ditšhimo tše dingwe gape mara ka re ke lena le reportileng then ge kgoši a ka ba gona ntona ya ba gona ba DMR ba disanta ba ba gona then re nagana gore re ka kgona go itšweletša pele. What is under bolela ka bo mang? I think maybe what's again ba DMR man or then go ra re gore le MEC wa economic development lo Cox then oh okay no what traditional affairs a nya ke because I cannot solve it about that re bolela ka taba ya No, in actual fact, more bolela ka taba ya ntona who's also involved in the who's alleged to be involved in these activities. The illegal mining. So therefore, or maybe there's a need. The regional manager, DMR, in the province. Maybe I got or invite also, so that if Leander had to do certain investigations, I would do that prior to the meeting. Then rearrange over the invitation and to the tribal authority run by the Lindona, who's is also involved in this activity, so that re kgone go bana le tharabollo ya bothata bo ba leng because ko bofelo re tlo kgona go tseba gore ke mang a dirang eng and why ba bangwe ba gomotse ka taba e because a ke re ga batho o le rona le ba ba tsebang se sengwe le report batho ba gomola go ra re go na le bothata. So tsentse re ye deeper re kgone go kwešiša gore bothata bo ke eng le gore ke tharabollo wa mofuta mang ya re ka ikhumanang.
le tseba le di-phone number tša gagwe kere awa ele ka re tlala o romele tšona kere ntho romele tšona at least le yena a tla be party a confirm gore le yena o ga disanta ene o dumeletše ke mang ke ntona ke bohlatsa ke re ba nyakega a ba sa lema bjale bo gore bona ba dio bona go ita ka nna ke rekisitše mašimo a bona ne ke ra gore ba le reportang ko bona o ka ra ba na le kgatlhegelo ya taba e le išang ko bona so Dr. Slan. Re ke tše sebaka se ke le tamiše ma go rena tabe le bolela mo e koša botoko especially rena ba ile re a thoka a rena sa rena bao ba le ditšhelete ba ta ba tšea di-advantage ba tseba ra ona le mo re ka yago and go ya le ka mokgwa le presentile go case ka gona e toga e laetša gore batho ba no itirela boithatelo mara se ke be ke nyaka go se tseba ke gore e ka ba e le gore le ile la bula molato na ka baka la gore ke no itša gore tšhimo ke ye nngwe re e bitša gore ke le property ene ge motho go ya ka tsebonyana ya ka e nnyane ge motho a tsene ka tšhimong ya ka ke sa mo dumelela molao wa bolela gore ke molato bjale ke nyaka go checka le lena gore e ka ba e le gore no melato ile ya bulwa na ka gore ke bona crime a ke tsebe gore ke ta e buja ke yona molato ka Sesotho ke bona crime batho ba committile crime ka mehutahuta gore ke di-trespass ke dilo tše ka mogana ga tšona illegal mining so ke leboga ka baka la gore le itile mo committing ene committee ka tsebo e le yona re to le thuša e no ba taba ya gore le seke la fela pelo go tlo ba le di-step by step program tše e le gore re tlo tsamaya ka tšona mme moka ba setse ba buletše gore ba checka le lena like di-number phone batho ba le chairperson batho ba e le gore tlo ba consult ba tlo ba gona mo re tlo ba bitša ba tata mo then a bana maata a go gana ka gore rena e le rena committee ya di rural village batho ba no re ba lebelela ba no nyatša because ba tseba gore ona nto re ta idiang mara e ba le kholofelo godimo ga committee batho ba botlo ba is either ke ntrona o ba ke kgoši le yona mo South Africa o na le melao ye le gore e regulator gore na di kgoši di swantse le bereke jwang so a ona motho e le gore no o ka godimo ga molaotheo so ka mogana rena re le subject godimo ga molaotheo so batho ba ka mogana gona ba bolela o chairperson mamokaba ba ile o bitša le tlo kry-a poleke mo next time a le to ba le ithu le tlo kry-a poleke mo o tetše poleke mo o tetše kore o tetše o ne le miss of what those people traditional leaders and mo ba tlo bolela nnete mo because ge ba tlota mo ba tlo bolela maka re nyaka rena re ema le lena ge le lla le eta mo
mmereko wa rena o mogolo ko o le gomotša gore at least le be satisfied bjale ka baka la gore lealla e bane le tshepo le kgolofelo ya gore komiti e tlo phethagatša gore at least tšhemo ya lena e be protected ba e le gore no ba senya ba ta tshwarwa because ntho e re ka no itša re ke enyane chair when you bring the element ya department ya mineral especially on prospecting rights batho ba ba kitima ba dira di illegal mining tša disandra ko e wela mosadi ola mamokaba ola ba bolela ke chairperson ya leader I mean ya portfolio committee ya leader ka mo re na le kgoši ko re ke experience kaofela le mmakopa ba sela ka ra committee ya leader a se case ya yona e fela ya batho ba ontša disandra ebile ya lena e worse because ba tsena ka motseng wa lena ba ga disandra re bolela ka di-cases tše e le gore no outside ka kua mma batho ba no tsena ba ga disandra ba sa dumelelwa ba no di-illegal mining so department yona ane ya ledet ke yona ya go lebelelana le dilo tša mokgwano le go lebelela gore melao nna e reng ge batho ba tšwela pele ba senya ba dira di-illegal mining and so forth ke nna le tshepo ya gore from now on taba ya lena e tlo solvega le kgoši a ekwa gore no o ne le portfolio committee ya mmitša a ka se re a ke o tlo ke tima ata dula ata re botša gore na botsebotse ge taba e le so na re solva jwang ka baka la gore komiti e le lebelelanewe mmakanyaka lo botša nnete is very rich monno ola wa bake e le blue ke kgoši ebile yena is worse because o controla metse le metsana ya more than 40 to 50 saba se se ntši experience ya e tlo re thusa ka mo gore kgone go solva go ya taba e so ka boripana ke be ke no gore no e bana le kgolofelo godimo ga komiti batho ba re tlo ba sala morago until taba ya lena e solvega ke a leboga ke kgopela go ntšha gore se Dr. Selane a se bolela sa go gore re botše case we attempted and ebile a se kgale kudu ka baka la gore ke kgale ke ngwadile lengwalo lele so e ke bona o ka process e ba e telele ka attempt a go bula case ke tšwa police station ya Mankweng and then they directed me to a certain colonel o ka re ke Colonel Morero then he sat down with me a re go nna re the only thing that can be done ke gore ke ye police station ya kgauswi le gae which happens to be Sebaeng then kwa Sebaeng ntwe ba ka go e dira fela ke go no laletša ba isa ba ge ba e gasanta ba tla ba ba swara but a gona ntho nngwe go feta iwe ba ka go e dira ka baka la gore mabu ke a kgoši a se ya rena re adimilwe mabu gore re be re lema that is what they said ge re be re attempta go bula case mara they advised banna ba le ba molao no haina bothata a ke re rena re tlo bitša all the relevant stakeholders ba tlam and ha re le mo mongwe le mongwe tla ba ikarabela gore re kgone go kwešiša gore why because lena le lema mo wa bona and ba leng gore mbana le ba bona ka re no why ba homola certain things di dira DMR ba ja ba re botse gore ana ke nnete gore batho ba ba ka dira illegal mining so all re tlo no kry-a dikarabo ke la tshwenyega re tla bitsa everybody that matters gore a tle mo and then re bolele mo kwa bofelong re tlo ba le tharabollo ya bothata ba lena hloka mpelaelo re a kere everybody tla ba le gona because re tlo kgone go busa dipotšišo tse di maleba to those people and then re tlo kgone go bona gore ke ko kae ultimately re be le solution ya bothata
ge le ba bona batho ba le ba ekga disanta tšeang di-trucka tša bona di-number plate a ke re a bana di-license a ke re ba boletše gore santse ba be le di-license for disanta so ka mo economic development ne re sa tlo ba le a meeting where we are going to meet batho bana ba ba kgang disanta re tlo dula fase re tlo bolela le bona ka issue ya bona ya di-license gore na e dira because be re nyaka go assista ka taba ya di-license gore e be reasonable mara ge ba šetše ba dia so ba toma ba senya then it becomes a very serious problem so that is why the economic development the MEC needs to be here because ne re arrange to have a meeting wa yona ntho tša disanta that to be part no tlhokang pelaelo re na le lena le tle mo rena le tsebe gore le protected lena ga e le kgomo le dikoloi tše dikwa then ba tlatla ba re botša rena sante e tee ba e tšhatša boka o lo mongwe la re monyakela ra tla re botša gorena a ke rena ba mo dumeletša ga yo e rekiša kwa o kgela ga kae ga yo rekiša kwa o patediša bokae a kere so re tshepa gore ba tlatla ba e ba le tšhelete ya go lokiša tšhimo ela lena re tla lleša gore lena le dile ga botse latlamo ka gore le boletše batho ba bangwe tsela e botse ka gore ke gona re tlo ba botša le ba trasha council gore no le santse le fe batho di-permission to occupy ya tšhimo ake if ba fole permission to occupy e be tša mabitso a lena le no ya police station gore maphodisa na ba ka seya ka gore a lena something ba no re moko wa kgoši mara re a ngwala ntho ya gona ba re permission to occupy and then ya le masepaleng ba le fa certificate a una motho a ka le thatšang but ke ra gore le ile botse latla mo e re bitša batho ba le re tseba botse gore ba santse ba dieng gore ba kgone go thuša batho ya le ba le thuše batho ba bantši le bena maphodisa e taba e gona moa molato o tla potsana o fofela ka vene no re lokolleng a ke re tlatše re arrange another meeting re le invite ka
Greetings to Honorable MEC and your team, and the petitioners. And let me take this opportunity to welcome you to this meeting of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. I will quickly introduce the members of the Standing Committee. I will start with myself. I'm Maurice Matabuche, the chairperson of the Standing Committee. On my right, the Honorable Mukawa, member of the Standing Committee. Next to her, it's Honorable Pokane, Honorable Khosi Chivase, Honorable Sipuru, Honorable Motlope, Honorable Dr. Silane, and Honorable Cooper. These are the members of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. Part of our responsibility as the Standing Committee, we receive petitions from petitioners, and it might be an individuals or group of people that can write to the Standing Committee on Petitions, either through the Office of the Speaker or through the chairperson of the Standing Committee, and the chair will then have to refer the matter, or the speaker has to refer the matter to the Standing Committee to attend to those petitions. It doesn't matter what, as long as it falls within the jurisdiction. Sometimes others will start to ask questions or why it's like you are also dealing with other matters that were supposed to be dealt with by other portfolio committees. The petitions we can receive either from local government to government departments, even to the legislature itself. If somebody had to write about a complaint or a petitions about the premier, we then have to call the premier to come and appear before the Standing Committee. So I was just giving those examples so that people must understand that it's not like we're actually crossing lines or lanes. We are just do what the Petitions Act says we should perform. But I must then just indicate, Honorable MEC, to say our meeting in line with the Petitions Act and the standing rules of the legislature. We are actually, our meetings are open to the public. Now, as the committee, we are expected also to notify the public about our meetings. So you should not be surprised. Our meetings are actually live. You are live on social media. But the other thing that I must also emphasize is that anybody that appears before the Standing Committee, they ought to give evidence in line with Section 10 of the very same act of the Petitions Act, Limpopo Petitions Act, supposed to take an oath or solemn affirmation. Now, except the MEC, all the delegations that accompanied the MEC together with the petitioners will be expected to take an oath. So whatever that we are going to say in this meeting, you must know that we are saying that under oath. So after the introduction, I will give the MEC an opportunity just also to introduce her team or a delegation. Then we would also allow the petitioners also to introduce themselves. Now there are two, we have actually received number of petitions, Honorable MEC,
But there is specifically two that would also want you to make emphasize, and I would and talk to that, because we have also invited the petitioners. Others who could still get a progress report with regard to those petitions. But these two, because the petitioners are here, we'll give them an opportunity just to give us a brief about their petitions. Then we allow the respondent to respond on the petitions. Now, normally what we do is in line with the very same act that I've just referred to. After receiving the petition, we write to the respondent, and in this case, the respondent is the Department of Health. Then we expect the Department of Health to respond to us in writing, responding to the issues raised by the petitioners. But I must also emphasize our role is not, we are not actually a court of law. Our part of our responsibility is to mediate between the petitioner and the respondent to amicably resolve the issues raised by the petitioners. Our interest is more on the side of the petitioner as the complainant, so that we are able also to address to those issues raised by the petitioner. I thought I should explain that so that we are also on the same page as and when we proceed with this meeting. Let me take this opportunity then and allow Honorable MEC, Honorable MEC Masesi Mashik to introduce your delegation, and we'll then proceed to the petitioners. Thanks very much, Honorable Chair, and good afternoon to yourself and honorable members of the Standing Committee, the support staff, and the petitioners who are present here today. Chair, my name is Diegetseng Mashero. I'm the MEC responsible for health here in Limpopo. I'm with the HOD of the Department of Health, Dr. Ndwamatu. With your permission, I'll then request her to introduce the rest of the team. Thank you, Honorable MEC, Honorable Chair, honorable members, petitioners, and our staff. With us is Mr. Mudau, who is the CFO, Dr. Dibakwani, who is the acting DDG Tertiary Health Services, also representing the District Health Services today. There's Menkanyane. She is a senior manager at primary health care at Capricorn District. Mera Lifi, she's the district executive manager of Skukune District. Mr. Ramawa, he is the chief director infrastructure. And I think Menkatingi, she is representing the district executive manager of Mopani District. Thank you. No, thank you very much. We've got the chief of staff, Mr. Ratlow, and as well as Dr. Mushadu, the senior clinical manager in the office of the MEC, and also Petedi Matlatle, who is the parliamentary officer in the department. Thank you. Yeah, it's a huge delegation. You brought everybody. So, petitioners, you can also introduce yourself with the Honorable Salat. He's a petitioner. No, I'm not a petitioner, Honorable Selane. I'm with the Department of Health still. Thank you. I think the HOD just did not. Oh, okay. He is too. Millicent Moa, petitioner. I come from Salaul. From?
Millicent Moore. Oh, okay. I come from Sfalaol. I'm a petitioner. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Jim Motswaledi Motsedi. As a petitioner, I come from Sekhukhune South, from Groblersdal. Thank you. Okay. No, thank you very much for the introduction. Like I've said, before we could proceed, I will request, except Honorable MEC, I will request that the delegation that is here with Honorable MEC together with the petitioners, I will request that we stand up and we take an oath or solemn affirmation. Like I've said, you know, anybody in line with Section 10 of Petitions Act that appear or give evidence in this committee is supposed to take an oath or solemn affirmation. So whatever that we are saying, you must know that we are saying that under oath, which means if you are not telling us the truth, you can be taken to task because you will be speaking under oath. I thought I should then give that indication. And I've also indicated that our meeting is actually open to the public, and I think I don't have to emphasize that so that you must know. Can I request you just to stand up and state your full names and surname? Let's start. Say, I. Your full names and surname. Swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Thank you very much. I will request then that we start with the petitioner, the Motswaledi, to give us a brief background. We have your petitions, but we don't want you to go into detail. Just give us a brief background of your petition. Then after that, we give another petition more an opportunity also to give us a brief background of their petition. Then after that, we will then allow the respondent, in this case is the Department of Health, to respond to the issues that we have raised. I'm aware there were a number of issues, Honorable MEC, that were actually referred to you, but we would then love if you could just focus on these two for now. The rest we could then get a detailed report of the progress that has been made with regard to those other petitions. Eric,
let me give you an opportunity just to the petitioner, Motsoaledi, just you can speak in any language that that you prefer. Yeah, you. Sebaka ke sa lena. Are you cannot do fatshe? Right, a ke le leboge ke bontšhe taba gore go tla mo ga ka ke taba e nngwe e le go bohlokwa ka kudu-kudu. A ke thome ka gore ka di 19 tša February gona mo ngwageng wa 2025 mosadi wa gešo e be le motho e leng gore o imile ma-twins. Bjalong ra tloga ra ya tleliniking ya Mtetema, and then ge re fihla tleliniking ya Mtetema ba re go rena ba re ka mokgwa a lego ka gona o swantše a išiwe Groblersdal Hospital. Bjale be ke šetše morago, and then o ba sepetše le ba sepetšego le bona. Bjale gantši a le gona mo tleliniking ya Mtetema a be a hlabega a tshwarwa ke di-labor pains. Bjale ge ba mphounela ba re tla ka pele ke re ke tla yuang ka gare ga department ya health mola nkabe le gore bona ne ba ka bona gore ba mo thuša yuang. So ge tše ke le busy ke founelana le bona ba mpotša gore o swantše o te nyakele ambulance. Bjale ya ba taba e bohloko go nna gore ke te nyakela ambulance juang mola e le gore ke tseba e le gore ka gare ga department ya health ke bona ba ka kgonang gore thuša ga botse. Well, ga go ba le bothata ka founela o mongwe wa gešo wa dulang gona gaufi la Mtetema gore a ya ntšhekela gore ga botse go diregang, a gona bothata. Ambulance e tlile mara e tlile ka morago ga nako mo e leng gore mosadi wa gešo o be a šetše a ekwa bohloko and a bleeda, and then go bleedeng ga gage o ba šetše a thoma le go felela ke moya, and then se se bohloko se e leng gore se be sa thabišo be le taba gore ba be ba tšwela pele go insista gore ambulance e ka tla mare bjale e ka tlago re tshwanetse gore re tinyakele yona. Bjale ke ka mokgwa ke leng ka makala ka kudu, and then ga go felele fao ga kgonega gore a fihle go la Groblersdal Hospital. Ga a fihla gona kua Groblersdal ba kgona ba mmelegiša mara se se lego se se bohloko and se se nkgwathileng ebile taba gore ga a fihla kua ba mmelegišitše bana bao ka 6 months, and then ba mmelegišitšeng o belege gabotse. Bjale ga a belege gabotse ka tsela eo ge ke fihla ba bolela gore o swantše gore a robale a ba gona le bothata. Okay, a ke thome mo o belege ke be ke se gona, so a belegego o belege late ka ma 9, and then bothata bo bileng gona ke taba gore o belege bana a re go ba belega. Jwale ka se ke botšitše gore o belege ka 6 months ya ba gore ba re wa suffocate a suffocateang gore gore mohlomongwa o ba le in a coma. Jwale ha ke tsebe gore ba bolela gore ka tsela eo, and then ya ba gore re sa re iketlile ka dimphonyana tša rena ya ba e le gore bana ba le ba feta ka moraga 45 minutes, and then ge ke tlo botšiša gore ga botse go diragetšeng, and then ke ka baka langwe ba ka mokgwa ba mpotša ge e le gore bona go be go sena nto ba ka e dirago. Jwale ka thomo o tlabega ka kudu-kudu gore ka gare ga department ya health bo e leng gore ba na le a comprehensive ke tla re dithušo ka moka ya ntlaba gona moo. Jwale e ntlabileng ya ba taba gore ge ke kopana le ba legislature a ke sa gopola gore date be le neng ke ge re tlo ntšha petition ya go swana le yona ya gore ga re swarwe gabotse, and engwe re sa tshwerweng gabotse ke be ke le motho e leng gore ke a bereka ka yona kgwedi e ke ile ka gapeletša gore ke tlogele mmereko ke tle ke motlhokomele. Maintio go motlhokomela ga ka a ke tseba gore ke motlhokomela jwang. O thomile go lla ka letheka a ba lla ka gore ga a sa ya dipheroteng gabotse, and then gape wa dukologa wa hlatša ga a sana maatla mo a berekang gona ga a sa kgona go bereka mohlomongwa ke re letšatši ka moka or ke re 8 hours ke e bea ka tsela eo,
And I regular like a sisbak, and I'm border games at Lagua. I guess one liver to our. Ke tlogetse mmereko ke ka gare ga dikoloto gore ntong wa lengwa nkane gore e go dumagaka ge ke bolela so ga gona pele ga gona morago ke ra gore ke ka gare ga financial crisis jale ga ke tsebe gore ke efeng mohlomong wa tharollo e ka bang gona goba ke a mafe matsapa at least ba ka kgonang go ntšeela ona ke bona gore bophelo ba ka go ba sekeng ka gore ke setse ke fetogile e laughing stock mo go wa le mongwe wa ke fitlhang gona goba ke tsenang gona ga ke sa fila gore ke motho ka gore le ge ke fitlha sepetlela go na le go ba le taba gore ke na go ba le trauma gore tleliniking kae jale ga ke tsebe gore nka dirang and be ke sa duma gore mohlomong nka bolela tse dingwe tša di-details ka gore ke gobetše and re gobetše jale le gone jale ga ke tsebe gore ke tlhalosa eng ka gore ge ke bolela so ke tšea le ke maikutlo and ke tšeago le ke maikutlo jale ka go ba nkgopetse gore ke fihle mo go ya ka nna be ke sa dume go fihla ka baka la gore e nkgobaditše ka kudu-kudu ke lahlegetšwe ka kudu-kudu ke gore a ke na mang mantšu ke a leboga. Okay, re ka fa another petitioner. Sebaka. Okay, a ona le ka bothata mo. Nna ke nna Ramaredi Millicent Moa. Ke dula ga mphatlhele seleteng makaepe a mara. Ke gaufi le tsela ka mosefalaolo ke ga gešo ke mo ke bušago gona clinic dilo tše ka moka ke di dia ka sefalaolo le bana sekolo ba tsena ka sefalaolo. Nna kua seleteng re na le clinic ewe ke e kgolo e kgole e na le setšhaba se se ntšhi o kgona go sepela ka 4 ka gae le nna last ka labohlano ngwana o ba needišo ka moganong ke tsogile ka 4 ka miša mo tleliniki ka past 2 e be le gona ba nthuša jwale bakgaladi ba kua le badudi ba kua ba lekile go dia mobile clinic o e sa le o thoma ka 2001 o bereka o šomela šopo ye nngwe ya gale ya matlatlaupana ba šomi ka ba go tšwa ka health ba khwetša gore gape mo ga go safe go jwang ka lekanya ka stene le badudi ba sefalaolo la dia sort of moagonyana ra kgona go tla mo ga go safe and ke nnete ga go safe and then badudi ba kua ba lekile go koloka ba ntšha ditena o mongwe e tla le lesenkenyana molefasterenyana ra dia 3 room e re yagilego ke yona setšhaba bohlaki le wena go no tšwelela ka go yona tlano e bona gore batho ba modimo ba itsetsopile mare ba hlaka kore yane o molo mongwe o lesenke le mo tenneng a sa le šomišie ke a tšea ke toneitela clinic samte e le gore ga ke išomiše ka molagae ke lahlile ke išagana moo jalo mobile clinic ya rena ga one maphelo batho ba modimo ga one maphelo le gannyane mo godimo go anela mo fase go a re palela re leka go kolokanyana ke magaeng re leka go kolokanyana go a pala mara re dile jwale ile ge dutšeetša ile a le ka be ke saena formonyana e nngwe ya petition e le ge ke lela sello ke ile ka legislature ke lela sello sa gore a wa gešo gape a re ne tlhokomelo nke le tleng kua gešo makaepe a le tle le bone ke motse o montšhi kudu o tla go le makatšane o sa tšwela pele o sa ya na pele ke moka ge dutše ile a le ka saena mola jwale ge re dutše re saenne ka legislature ba re bitša re ya meeting re thoma go makatša ke e nngwe e tla le babereki ba go tla go bereka moo e ba e tla gabedi mo kgweding gwa tla le la gore ba tla ga tee mo kgweding jwale malobanyana ka difona re kwa re bitšwa ka lebelo ge re tsena mola ba re bona total ga ba sa tlo tla mo ba ba founetše ba re le go laelela sefalaolo ga le sa sefalaolo ge re botšiša ba bolela gore kilos ra le ka matsapa go tšea kilos tša gona re hwetše le 3 kilos 3 point something ana mo kilos ge re tšea kilos moo jwale re maketše go nna gabotse go diagalang mobile clinic jwale re botšiša gore go na le motho o saene lengwalo gore mobile ya sefalaolo ga o tswalele clinic e be ka makaepea ke sa tsona eo yona la etse bana ba bagolo ba ka mobile o na le 20 o se o thoma ka 2001 mobile o 2001
ka 2001. Jwale, re makala ge le kgolle ge re lla ka gore gape re diile mobile ga o se fihla re kgopela thušonyana le no re fa bokaonyana re no ba bakaone. Jwale go bolela gore mobile ga o tswalelwe re maketse go na o tswalela ka sebopego mang. Sefalaolo e na le motse o montši magagešo e le gore ke duma le lena ge le ka tloga mo la no ya go bona ka mahlo a lena go na ke motse o montši. Ene tleliniki ele e le go gona ele ya mphahlele re a e bekiša ke rena ka labohlano ke fepa leseanyana le ne 8 months le tšole dišo ka moganong e sa le ke tsoga ka 4 ka leswisi ke ya go thopa line ke tlile ka thušaga ka bo past 2 a dutše a lla a sa di a sa nane o a lla mare ke ile ka no gotelela ka letela ena past 2 ye ka gobe ke be ke se ne tšhelete ya go mo iša doctor mobile clinic wa Sefalaolo batho ba gešo o a gola Sefalaolo se ne ba gekolo se ne diputswa se ne ba gekolo ba ile gore mobile o ba thuša jwale ba lahlegile Sefalaolo re mathateng re lekile magagešo re lekile go etsotsonopa wa ne go thuranta a lahlela wa ne go yeng a lahlela mare ka mahlo le lena ge le ka tlela e boletlano bona gore ke ya bahlakedi ene ga e ne maphelo e no ba yona ya go no re at least re kgone go no phuša bophelo ke feditše ke tlagana moo. Okay, no re a leboga mma. Re ke fe honorable MEC le encourage ya hae ba ke ba leke o ka o respond to issues raised by the petitioners. Thanks very much, Honorable Chair, and we appreciate the issues that we raised, and we will try to respond based on the information that we got from the petitioners, and also get deep to what they were saying now, because some of the issues but because ke tlile le team ya ka ka mo re tla le ka gore di arabe ke thome ka bo ntate Motswaledi. I don't know if I should speak their language gore re kgone go na botse sa mathomo re nyaka go fitisha mantsu le rena wa matshidiso o balapa ke sha gore re expecta gore re tlo ba le bana re tloga re letile ka moka re dirile ditukišeletšo tsa gore re tlo ba le bana ka molapeng so ino ba unfortunate gore bana ba hlage ebile ba be ba feta so ka seo go mošegang go seo and also re nyaka go kontišiša le go tshepiša gore afema la setšhaba gore as the Department of Health re na le maikarabelo wa go ensure gore batho ka moka ba batlang go di-facility tša rena ba swarega gabotse ene ebile re kgona go ba fa ditirelo tša maleba tše ba di hlokang so ge ke theeleditše bontate Motswaledi re ba hlalosa mole ke a kwa gore mathata ebile mathata ge go sa thoma ka tleliniking e seng ka sepetlele fela because ba bolela ka taba ya gore go be go nyakega ambulance and ba re go na le motho ba boditšeng ka tleliniking gore ba tenyakele ambulance ya bona which is really wrong and yeo kore because ne re sena yona re kwa gona bjanong go tla nyaka gore re nyakišiše ka gore re na le maikarabelo re na le di-ambulance re na le di-station tša di-ambulance ditleliniki tša rena ka moka ba tseba gore re ba le tleliniking go na le balwetši ba hlokogelang gore ba ye ka maokelong re a tseba gore founela di-ambulance tša rena da ba tšea da ba iša mo mara go tšwela pele go tlhalosa in terms of the process ye e diragetšeng ya ge mme wa rena a tlo kgona go belega ke nagana gore nka hand over to HOD ba re fe the process ya go diragetšeng and then re tlatla re tšwela pele re discussa chairperson HOD. Okay, thank you, Honorable MEC, Honorable Chair, and Honorable members. We received the letter for the first time when we became aware of the incident in June. That was the first time that we became aware of this incident. That is when we started to investigate, to check what has happened. And so that the petitioners can understand, I would ask that I give to Dr. Dibakwane, who can speak Spedi fluently, to take us through. Thank you.
Thank you, Chairperson and honorable members. Ke tla bolela ka Sepedi. So, re kry-ile petition ya tswa ka lefapha la tša maphelo ya ka di 4 mo e leng gore ge re ile re dira dinyakišišo ra lebelela ka hara file gore go tlhagileng ra kry le gore ka mokgwa papa tlhalositšeng ka gona mama o tlile ka sepetlele sa Groblersdal ka di 18 na e thwele mmeleng ene nana le beke tše 22 ga a fihla ka sepetlele o fihlile ya ba e le gore wa delivera and go ya ka nako bana ba le ba classify as extremely low birth weight and they did not survive. Mama o ile a ishwa counseling ba dula fase le yena ka gore ba kwele bohloko kere so re mo counseletše mama counseling re ile ra extenda le go papa ka gore they are a family mo e leng gore ntate Motshedi o ile a leboga sepetlele in a voice note gore o leboga thekgo e sepetlele e ileng ya se bontšha after ge mama a lositše bana. But then after that the department ile ya kry then the petition. But during the interaction ya rena le family ya ga Motshedi ka sepetlele sa Groblersdal re dirile ka bojotlhe ba rena to support the family. But with that ke tla fa them to add on that because them of the district was also involved. Thank you. Grata Godumidisha, Chairperson and the honorable members and our MEC and our HOD. In addition, the complaint was received from my office through the office of the HOD. And upon receiving the petition, then we appointed a team of experts to investigate what could have happened. And the investigation itomile ko clinicing. Ka ge be bontšha gore it's from Mutetema Clinic. Re le ge re nyakišiša from Mutetema Clinic ke nnete mme Thapedi o fihlile clinicing ka di 18 tsa February a tlile for a normal checkup. Ga fihla mo la ga ba mo checka ba khotša le gore she's in labor premature ba bitša ke premature labor. Then ge a le ko mo clinicing ba bona ke premature labor then ba go yena ba re go ra re tshwantse o ye sepetlele. Ke amogela MEC go bontšha gore baoki ba rena ba dirile phošo ka gore ba re go yena ba re mara they logged a call ntho ya mathomo a kere immediately o re motho ya sepetlele re log a call to the ambulance to the call center. They did that. So ge ba bona o kare ba panic ba bona o kare mosadi o tlo belega ba sa emetse ambulance. They then said to the mother wa kgonagala gore o ka ke nyakela transport na ke tshepa gore ke mo napile ba founetše go papa Motshedi, which we are saying Department of Health ina le the ambulance tše enough who can respond. Ino ba le gore manese a rena they were panicking ba re re sa emetse ambulance ka gore ha re sure about the turnaround time bitša o ka tsamaya ka transport ya gago na. But ba re le ge ba sa eme jwalo ambulance ga se itše nako ka baka la gore station sa kgausi go le Mutetema ke Groblersdal, which is not even I think 8 kilos away from Mutetema. Then ambulance e fihlile ya tšea molwetši ya mo iša ko Groblersdal.
Dali, Dr. Dibakano, o laudishitje, o tsene as an emergency at Sanaka maternity straight. On arrival, a belega. Ha belega as a midwife, I'm a midwife, ke a belegisha, to barely 22 weeks. 22 weeks pregnancy, reclassify under miscarriage. I see women abola bo feleletseng ke miscarriage. Mara ba mtsentšhitše ka maternity ba mmelegisha. Bana ba babedi ba belegwa, ba weya ba babedi aba di twins tše pedi, the males o motega weya 440 grams, o mongwe a weya 450 grams, which the survival ya maybe ke a mokgontata a tlhalošang a re be ba re ga gona circus diago, I'm sure ba nyaka go tlhaloša gore the survival ya this weight tša di grams tše ba di bolelago, they normally don't survive ka gore ga se full term babies. E rile go fetša go diragala jalo, ma ka baka la gore re classifya gore is trauma, they arrange for counseling, which the counseling was done. And even before that, maybe from a midwife perspective, re immediately go belegisha mosadi ngwana ga o no motlosha. Ntwa mathomo le ge lo re is a live baby, o mmontšha mmage pele. The two babies ba bontšhitše mma, o mmontšha bona gore ke di 450 le 450 ke ba banyane. Then thereafter, after bat's no tlhokofala, the mother was informed, and then thereafter counseling was arranged. Ma tapedu sepetše di sessions pila dischargeiwa, I think before the petition was made. O rile pilo a dischargeiwa, o humane 2 sessions just psychologist. Immediately ka re di psychologist di gona, ba mo referile ba tla ba tlo mmona in the ward, ba mo fa post-traumatic counseling, ba agree another session before discharge. Then a ba ya gae. Go ya ka rena ge be re ka interaction ya baoki ba Groblersdal, go ya ka bona be ba bone mma Thapedi a kgotsofetše ka the service e ba renderilego. Ka gore o bile le after re kry-a the petition, also ge re interacta le Papa Motsoaledi, ya ba le gore we arranged on the 18th August, ra arrange ra bona gore Papa le yena kule botlhoko, e re direng counseling ya bona le ba babedi. Then ba founela ba fiwa date ya di 18th August gore ba tle for counseling, ba tle bona ke di psychologist, which ga senke ba iponagatša for the 18th August. Re ke nnete re a tseba gore ba kwele botlhoko, le rena re na le bona. E fela be re tshepile gore ntate le mma ba tla tla ka di 18 ba kry-a more counseling. E fela ga se ba fitlha. Ebile go na le a voice note ke na le yona on my phone ya go leboga the service that was rendered by the nursing staff. Ile go ba ga Motsoaledi. Ke a leboga. I don't know whether we should move to the next one. Now we can proceed to the next one because what we normally do, honorable members will engage on the response after getting, after you have actually responded to both petitioners. If there are also clarity seeking questions, they can be able also to ask them from both responses. Thank you, Honorable Chair. The second petitioner, I will have to go through it in English. We were informed of 4 for today, but we have responded already to it, so the district was not prepared for it.
but we have a response and I will go through it. We have received the petition on the 9th of July regarding the issue of Makaipia community. And we really appreciate receiving this because it assists us to interact with the community. After we have received the petition, we conducted internal assessment to the current status of health services in the area to check if there was a need for an additional health facility. And then we have Makaipia Clinic within proximity to several healthcare facilities, including Mphahlele Clinic, which is about 2.5 kilometers away. The clinic of Mphahlele operates from 7 to 18 hours every day in a week. And then we also have other 5 clinics and 1 hospital. The distance between Makaipia Clinic and this is between 7 to 14 kilometers, and all of them are in operation. Some operates from Monday to Sunday. Malemati Clinic operate from Monday to Friday. Lewahomo Clinic, which is in the hospital, operates from Monday to Friday. And then Lewahomo Hospital, which is close to the, which is about 14 kilometers, operates 7 days a week. So we looked at the services that the clinics are operating, and I also, if I understood the language well, there were concerns regarding the services that are being rendered. And from this, we looked at Mphahlele's clinic specifically because it is closest to the area of Makaipia, that it is a community, it's a clinic that has been operating for a long time, and then rebuilt in 2007, so that at least that areas around there continue to receive the primary healthcare services. And then we also looked at the staffing of the clinic as well, because if there aren't enough staff, it means there would be a challenge in terms of the services that the community expects. So we also contacted the community to check, specifically the ward councillor, to check maybe there could have been issues that as a department we were not aware that are raising these challenges that gave rise to the origin of this petition, and they, from their side, they did not have any official resolution or community decisions with regard to whether they needed additional facilities. So, but from what I'm hearing here being presented, and I would request an opportunity to further engage, because it does look like, I didn't quite understand well, but it does look like there are challenges with the mobile services that are being served in between. Either they have been stopped or they are not coming as regularly as they were happening. We responded directly only to the issue of request for a facility. But from the presentation today, there is a possibility that there are challenges with the mobile services, and I would request us to be given an opportunity to further engage with the petitioners so that we can understand what are the challenges with service delivery, especially from our mobile services, and specifically from the area where the petitioners are coming from. Because even if we are saying Mphahlele Clinic is 2.5 kilometers from Makaipia, it could be the petitioners are coming from the other end where the distance is far and they really need to have a mobile facility. So that would be our presentation.
If I may be allowed, we also have the senior manager from Capricorn District. If she could add, as she is more aware of the area that we're talking about. Thank you, Chair, and honorable members. I think the HOD have represented the matter very well. Yeah, like the HOD is indicating to say we need to go back and we look at the whole area, like the petitioner have indicated that the area is growing. Probably because through the measurements we're saying it's 2.5 kilometers from Patlele Clinic. So we'll have to go back and look at the furthest distance, the furthest, what can I call it? Yeah, a furthest home, house to say how far is it from Patlele Clinic, and also considering the fact that beside Patlele Clinic we still have Malimati, which is about 7 kilometers. So we'll have to measure to say from Malimati. Sorry, Honorable Chair. People must not answer because they want to answer. You cannot come here to tell us you're still going to check. You're talking about service delivery. What do you want to want service delivery? Today, because this matter today, then you are going to tell us that you are still going to check while people are complaining. No, we are not here to play. Don't come here with stories. What do you want? It's service delivery. Maybe just before, I'm told Ma'am Mua Unale Mahosh no, I le thomo respond Kinyaka ore Mahoshi awulela something before Kiko for Honorable MEC just also to come in. Okay. Thobela ke dumedisha batho ka moka ka re ga tulwe go ya ka ditulo tša bona tša go fapafapana bo MEC le bo Chairperson Mr. Mataboga ke a le dumedisha ka moka ke Ramathetše Mphahlele ke tšwa Lepelle Nkumpi Municipality ka fase ga Kgoši Phathudi Mphahlele ke sepela le Mamua rena jwale ka kgoro ya Makaung mo mobile clinic wa Sefalaolo le go gona re thomile le ona go tloga kgale kua morago 2007 2001 ba e bolelago ke yona ene ge re be re nyakana le mobile re be re thuša ke ba ka tleliniking manese kudu bile go berekile batho ba le ba bitswa go di home based carers ke bona be ba na le maikarabelo a magolo ba re aowa gape batho ba tloga Sefalaolo motse wa Sefalaolo gole le tleliniki ene motse wa Sefalaolo o gola o ya ka kua thoko gole le tleliniki so go ka ba jwang ge go ka no ba le mobile clinic mo motseng wa borena gore at least ga tee go ba gabedi mo kgweding batho ba tla be ba fokotšega kua Mphahlele clinic ba bone le challenge engwe e kgolokgolo ye be go direga be le gore motho o tla tsogela clinic ka 3 o'clock ya masa a dule mola mo tsileng le a tseba gore go jwa matšatši go tletse bana šiba ba ba bitša dinyaopese ba tšama ba ba tripa ba tšea dibeke tša bona ba ba tšeela ditšhelete ge ba tlo ya tleliniking so ba bona gore bokaone ka re kwa tleliniking go a tlala re a ema go fitlhela ka nako engwe bomadimabe kore le go checka ga ba go checke ba re nako e tšhaile 4 o'clock ge e tšhaile manese ba thenta dibeke ba tšwa ba sepela mara at least ge go na le mobile go swana le taba tše tša di-scala le tše tša di-family plan le ding ka mobile ba tseba ba dudi gore ka labonela gore le labonela gore re ya mobileng ene mobile ge o dirwa rena jwale ka community nke be re tsebile kgale mohlomongwe nke be re ile radia ka mokgomo a sa ka re botswa ke ba Department of Health gore mobile clinic o swantse go be distance e kae go tloga clinic go ya mo mobileng rena re no botswa gore aowa mobile o tla ba gona badudi ba iphaphathela diatla manese ba kwa bose badudi le bona ba kwa bose gore jwale gona mobile clinic o tlo ba
kgauswi le rena ene gore mobile clinic yola o be gona ebile matsapa a badudi kudu be go ntšhiwa disanta go kolokiwa disamente go kolokiwa sela gore at least go be le shelter mo ba re ge mobile o tlile batho ba tšhabele gona ka re ka mo be go hirilweng ka gona be go sa tlogo sa le safe jwale rena concern ya rena jwale ka community ke go nore ba Department of Health go tloga kua morago a sanke ba re hlalosetša gabotse mohlomongwe nka be ba re hlaloseditše ke a bona mobile o be re tla be re o tlošitše mola re beile polekeng e itsego jwale a sanka re botswa re thoma go botswa matšatšinyana re no kwa ba re go tlile motho mang mang wa go tšwa Department of Health o tlile a tla checka distance gore ae mo sefalaolo mo ga le qualify le for mobile clinic gore le qualify swantse go be di-kilometers tše kaka go tloga clinicing ke concern ya setšhaba sa sefalaolo mo le gore ba tšere matsapa a go reka ditena disamente le go hira batho gore ba age shelter yeo na gone jalo ba tlo ya kae gape clinic ke kgole ene le nnese a ba re hlalosetša gore ka re o no o tla ile la bone ba re founela ba re ga tlile a napa ka tšatši la gagwe la go tla go bereka a napa a re bitša jwale ka komiti a raga tabaše e tšwa Department of Health nna ke romile ke ba bagolo ba re go tloga le kgono ka yona nako eneng mobile wa sefalaolo wa tswalelwa ebile ka tshwanelo nna jwale ka nnese ke be ke sa ka swanela go ba ke bereka be no ba go no re ke tle ke le botse lena jwale ka community napa ra re ae ga e be jwalo thuša batho ba batho batho be ba tletše mo thuša batho ba batho wena o tla boela morago rena re tla šala re seka jwale ka community ke a leboga Maybe before Rico for Honorable MEC also just to, but I think I will give honorable members just few things from my side. As and when I'm listening to from the responses, in particular to the last petitioner, and I will come to Ntate Motsoaledi. One Kore. Do you still have community liaison officers at the level of the district, even at the level of the hospitals? And if you have them, what is their role and their responsibilities? Because my understanding is that they also need to do that community liaison between themselves and the community. Whether do we and if do we still have clinic committees? Because where I'm sitting, I think it is also their responsibility to make sure that we do have functional clinic committees and hospital committees. And just to make sure that all these things they are established, because that might also minimize some of the challenges that we are also experiencing from those petitioners. If we could then get the response from that, because if we don't have them, and why we don't have them anymore, because my understanding we used to have them at the level of the district, even at the level of the hospitals. So we would want to understand what happened to them and why are we, because they also improve in terms of level of communications. Yeah? Even also marketing some of the services that we are rendering at the level of the hospitals and clinics. That's part of their responsibility. But there are also, maybe I should then give other honorable members, I will come back, because there are also some of the disturbing issues that has been raised. And I think as and when we try also, but let's do it in such a way that we are able to attend to issues rather than covering the challenges that we are experiencing at the healthcare facilities. Honorable Selani and Honorable Cooper, you follow, then Honorable Mukawa. Honorable Chairperson, maybe like I said, Honorable Mabuza Cooper, or ape batwa the petitioners ba bolla taba ba complain ka ditaba mara department o ka re no bolla lo ja yona ya kwa taba je batho ba ba di reisao
o ka theletša gabotse MEC ba complaina ka di-services tša ko ditleliniking, ba complaina gore ba tshwara gabotse, ba complaina gore botsebotse bona e ra ditleliniki tša di operate 24 hours, ba complaina gore ga ona security. Kore it is along that line. And I don't think that MEC, when you respond, you must give the holistic or a provincial picture. Yeah, the problem that you are facing. Because now today, re bolela ka ye ya batho ba. Because mo ba bolela ka di service tše ba di hwetšago, ba complaina ka these clinics. Ke ntho e le gore no, these officials supposed to, in fact, they were supposed to respond to. Because now, the way I'm going to respond, that is why you no check. I wish you check. What you must avoid, MEC, is a situation where officials just sit in executive boardrooms and they don't go to the ground. Because, likewise, the chairperson is saying, if this community liaison officer or these problems or this, in terms of structural arrangement, these people were there, it was easier for the department to get caution or to know exactly what is happening there in those clinics. And now, HOD has allowed all these things. And this situation, inaga political leadership. Inaga political leadership. You must just have to take decision. I think the gentleman here, those two, for example, clinic. But I'm not saying that it's limited to them. You can as well do the whole province. But for the purpose of this meeting, we are concentrating on the issues that were raised in terms of the services that are getting. Yeah, so, responder, HOD. Responding according to what is. The way I'm complaining, what are you saying? Because this is what the service that they are getting every day. This is what has actually happened. And they've been appealing to the department for so many years. And now, at least now, what the portfolio committee. And leadership ring insofar as those clinics are concerned. If, for example, situation a warrant we must go, for example, you must go and build clinics there. Why can't we provide leadership? If, for example, about complain about no those nurses, my situation is so volatile, why can't we provide leadership? I bet there are certain things we must not waste time, Chair. Waste time the whole day debating, because some certain things that are clear and straightforward. What do we do in the case this affected and so forth? What are we saying? And these are everyday activity. It's not only in that area. In other areas, but because the matter now is brought to our attention, the question now, because we are aware of the situation, we must just now, because if we are going to allow these officials to talk, they are going to mislead you. They are going to mislead you because, for example, memor no, you know, sayo check. Check. Car this matter at least you have joined them now, Honorable MEC. You have joined them now in this department, but some of these people and they've never intended to solve those problems. Now, that is why I'm saying that question is leadership. If 24 hours, let's make it a point where they go. That is my understanding. Chairperson, ke tumishe MEC.
and the encourage ke dumediše petitioners tša rena. Simply to say, clinic ngwaga wa ditšhelete a rena le tšhelete re ka le agela clinic ka ngwaga moso. Ga se gore ba re tekgame mo o ba botše gore o tla dira dilo tše ba di nyakang ge e le gore a di mo budgeteng. And if ba bolela ka security, le gona ke re a tseba gore security se nyakega in all the clinics MEC. Just provide di-petitioners tša rena gore no re tla lebelela kua departmenteng ya rena gore re tla thuša jwang ka ditleliniki. Ntwe honorable Cheslane a bolela eno ba gore go ra gore mo re bereka le batho ba dulang ka gara di-office, go tlile ba ba leng ka gara di-offices unfortunately a ba tsebe se se diregang kua ditleliniking tša rena. But ke diputša gore ana re bereka jwang le setšhaba re sa ye go bona. Dilo tšela batho ba di bolelang di simple MEC, very simple, very simple. Ya go no rena re be re lebeletše budget tša rena re di focus tše mo go so, but re tla lebela in the next financial year what to do. Fela e se gore le lo lebelela go fihlelela neng our HOD go fihla neng re nyaka solution go no jwale ge re tšwa ka mo gore setšhaba se ge se ya kua maindu a ba te represent the communities mo ba tšwang gona. Ge o ka bona mmago kgoši a tlile a ithwele ka boyena go boima gore kua setšhabeng dilo a di sepela gabotse. So mo re no nyaka commitment ya leadership, HOD, MEC le lena ka moka le tlileng mo from the department le to commit gore re tlo dira dilo tše ba di nyakang ka nako e so. E sa kgonegego a se dihlong go botša batho ba gore ya tleliniki be re se ra e lebelela ngwago kua go lena ga e kgonege. Ke moka ra thušana gore ana re ka e kgontšha jwang gore e kgone go ba gona, so that le bona ge ba tsamaya mo ba be le respond to their communities. Thanks very much. No, thanks very much, Chair, and good afternoon to the MEC and her entourage. Chairperson, nayaka mo kia ambulance, or why department if the family alternative ya gore baka create another alternative transport in that situation where hona le motho a show I'm a woman and the way it was presented is painful, Chairperson. And now the safe place go clinic. Then now bare hauna ambulance, then no like a create transporting. And hence hana benong renali situation where ntate a blame the department who dilo tše ka moka, because the approach was very wrong. The matter was not handled ka tsela yona. It was wrong, and I disagree with Sibuledi saying no, we have locked yes. So le local la bocha family la re no, we dirang another alternative transport. No, that one maybe they will give an explanation or why dirile ka mo. The second issue, Chairperson, kia o closer the mobile clinic. According to the presentation ya Mmakgoši gore as from now, even I love information or no, we are not continuing with our services. And the service here, all this time was happening. Then now by Nore, a young, you are 80 kilometers, whatever. So let now we are no. Then now immediately some atom hauna plan or gonale building enwe karang maybe banale clinic enwe batlang okay now re stop out this mobile clinic renale facility ashi ya permanent
ye lena le yang mo yona ye bene gaufi gore the way re bolela gore ke kwang ba bolela ka ona gore clinic e gole that hence ba gopetse that mobile clinic hence hape ka mokgwa batho ba borena ba bene le kgotlello ba ipaetse that mobile clinic ba sekasekile tšhelete to make sure ba kgone khumana thušo. Then after those efforts now they are stopping the services. So nna ke ne ke kgopela gore maybe department e tla re botša gore why ba re sokodisetša batho ba borena, why batho ba borena ba zama gore at least ba kry-e di-services mo gaufi and then bona ba mistreata ka mokgwa le ga o le gore ne ba nyako e stopa ne ba tshwanetse ba file nako. They must go engage the community. Nna ka mokgwa ke tsebang di-processes di bereka ka gona, you go to community, you inform them, you engage with them, then you lefeletša le kwana, but you cannot go there hana mo ba re ebile nurse wa batho maybe ba tla mo koba gore o feditše a ba file service because batho ba mo ganeditše gore a o tsamaye re thuše. Ke a leboha Chairperson. Maybe just one other thing. There are a number of wrong things here, Honorable MEC. You know, I was listening to the response. I will tell you why. None of your managers here have even said to us, no, this mobile clinic is saving. No one actually talked about stats. Or no, we are servicing this. These are the number of people that we are servicing to this particular clinic, to this mobile clinic. So they can't tell us or how many patients are they seeing in that mobile clinic. And from the presentation of the petitioners, it's very clear that they are actually seeing so many patients in that mobile clinic that they have actually decided to stop. But equally, you can't decide to stop a service without proper consultation, and I agree with Honorable Mutlop. And the reason why I was raising the issue of CLOs is that it's part of their responsibility also to engage with communities. Because you can't wake up and say, no, I'm not rendering these services to you anymore. Because our communities will want to understand, because you must consult with them. And ultimately agree with them, because they took efforts to make sure that there's that temporary shelter for them to be able to get that service from the department. But you can't say to them and show them middle finger that we are not rendering the services anymore. Or maybe it is on the basis that they also wrote a petition. It can't be. But on the issue of also that has been raised, because I don't even understand why the response time of our ambulances, and nobody said anything about that. Because you are supposed to tell us, or or a call, and this ambulance if we clear around this time, and the response time it's in this, and no one said anything about that. And we don't want management also to take advantage of our people and also of us. Because for your information, some of us worked in the hospitals before, and we understand what is happening. So you should not come here as if we know nothing about the services and how the hospitals operate. No, it's going to be very wrong. So, and what happened to that sister who said, no, go and get your own. You can't say, no, all is well. There should be consequence management. You were supposed to tell us, or no, these are the measures, these are the steps that we took as a department. You can't tell us, or no, there's a voice note or voice clip that we have received. Yes, and you are concentrating on the voice clip. You are forgetting about other things that happened.
Yes, you are supposed to acknowledge and appreciate the counseling part. But what happened to these others? It can't be. We need to be objective and make sure that really we attend to issues. And where we have, there's supposed to be consequence management, let it be so. Honorable Mokau. No, thank you very much, Honorable MEC. The issue jalena ja mobile clinic. Kicha 2007, which is 19 years to now. So ki ipotšiša gore issue ya 19 years. Batho ba sokola for 19 years. Le tlo bolela mamhla gore because yes, the community is growing. I kere ge e grow, e santse grow le di-services. E santse grow le di-services. So, in most of the time, as Honorable MEC, ankere dumelela, wa bona line ya gago e leng ka mo. Ankere re dumelela ga botse gore e tla ka mo e tle e bolele because most of the time, we are just talking nonsense. Because they must know when, as a political head, you are the only one who will be insulted outside. All this message, the MEC, as if the MEC is useless, she doesn't care because of Batuabaso. More lebolela gore happy lebolela gore family ya Hamutswaledi. Aya kona go attend on the 18th. Aya ba hona mo to attend the sessions on the 18th. Le reng le sabala ba collect ba ga Motswaledi knowing the situation. Why le sayela ba collector because le tseba situation ya bona. Again, issue ya ga Motswaledi, the person who said go mma Motswaledi are nyaka transport ke mosadi motho and I guess it direke monna tlo dira ke mosadi a woman wa tsebang pain o rena keng just because yena wa bereka then you can answer batho ka mogoko wa rata ka gona motho a ka ra le in pain wa mo tsa monyaka transport a nyake kae if lo mosadi o belegile you know very well gore ga o le mo labor pain sometimes le phone ka se tsware o bile o ka se nyake le go bolela but o le mosadi o mo tsare nyaka transport. Where is that person? MEC, that person, you need to find that person. Aba charge you immediately. So we recommend that as the committee. And that person take a responsibility because all these things are negligence. Ke negligence gore bana ba batla ba fetse bile ba tlhokofala. A se motlholo go bona bana ba belegwa before time. Di gona di premature tse dintsi tse di bang gona. But because of the negligence e bang gona mo di hospitals le mo di clinicing ke yone ya go fetsa re tlhokofalela ke bana. Then a re fetsa motho a tla bolele o ka re ana wumpu ka ra se yana mosadi a bolele ka mogwa rata motho a le in pain. We want to see something MEC se diragala. Something needs to happen. A re nya go tlotla re ntse re ra se re reng ba bangwe ba bantsi ba sampane ba ile lebelela ba MEC ba no khona go bona gore na o bereka le bomang. You are the political head. You must know gore dilo tse ka moka tse di diragala mo pele ga bona. They know the information. That is why but when you see a political head are down, are we down because you are not delivering? You go down because of those officials. They hide information, they give you wrong information. They make it a point to go right. That is why some of them they will even tell you, oh, no, you are here tomorrow, you are going. Because they know exactly what they're doing. Forgetting or lebona ki di leader okushija. Lebona they must leave a good legacy behind na in my time. Lenna kile ka dira 1 2 3 at least ka sister ba to so ka sister the hospital. Not gore in my time ki destroy the politicians ki destroy the bad. Then what? Then what? MEC bagampane ba rona le pelo empe wa kwa. Aina taba ke di nickname tsa rena. Whoever did run nonsense, you don't even waste time. Tlosha motho we because mo re bereka ka maphelo a batho. Mo re bereka ka maphelo a batho.
Ba kampane ba re MEC o raka sa joraka, but as long as o raka for reasons. Because re ka se re tshepetse ditleliniki tša gabo rena. Ya ba rena re tlo thomang re sokola. Santse re tsamaye re praise ditleliniki tša makgowa. Whereas we have our own people ba ile gore they don't love themselves. You don't love your own people. Ka mo ge le nyaka mmereko le tlhomola pelo le sa tlhafetše. Ge le ke fetša le kry-a mebereko fela, then a le sana taba le batho. A le sana le taba le batho. If you are a woman, you have a womb, you are not going to act the way le actileng ka gona. It's a disgrace. A e diragale ntho ya mohuto, a e diragale ya tena ebile ya kwatiša. Le file jwa mamotlha le makgoši a ba emelele ka maoto. A tla rapele lena. A ke rena as government, we know everything that we are doing when we take it to the community, re lift the pride of magoši ya rena. So magoši ya rena gore ba llele setšhaba sa bona, le palle go tsamaya go sister, a woman wa llang a llela bana ba modimo ba bona re ba lwala, bolwetši ke ba everyday. Kore Honorable Chair, le go bolela ka stats, one is too much. Or they can say it's a but that one is too much because ga motho ga lwala wa lwala motho o nyaka help. Tse tsona tsa go tlo dula mo MEC, you are going to be insulted by people. You'll be labeled by the same people. Ba lo rabana information, they just come here and respond this fugara re bale. Ene ka mantswe a mangwe gore futlele, ene re be re ka go futlelana ka mo re nyaka di serious issues so that re kgone go solve mathata a batho ba bangwe. Re go bona issue ga ele responder nyo go le re botse rena issue ga motswaledi le solve bja. Issue ya clinic ka kwa le re botse rena e solve wa jwang. A re nyake ba re lo tse ke tša 2007 ke di budget tše kae di fitileng. Ke di budget tše kae di fitileng. Ke ra community be e ka ge le bontšhe gore we are concerned. Gore batho ba palle go appreciate or at least community e me ka maoto e tsetša dipota tša bona ba aga something just gore at least manese a išiwe ko. Gona ke mang a tsebang gore a re o išitše batho kgole a thoma a tseba gore batho ba bereka a yo khatha di-kilometers tša batho. O gona motho a ka no tsamaya a berekela mahala a kere ka moka ga lena le a gola. I think you need to check that thing, MEC, because ya go khatha di-kilometers tša batho. It's not for the first time ke kwa gore some of the nurses somewhere ba tsamaya ba ya somewhere bo gaute ba ya kae because a ba patelwe. So batho ba santse ba patelwe go feta batho ka mo ke batho ba lebeletseng maphelo a batho. Ke bona ba save maphelo a batho. Those people are very important. Because it's embarrassing go tšea batho ba tsamaile mo ba re no re tsamaile ka baka la gore wa tseba ke a re go le kae re khatula go counter di-kilometers go dira and le a tseba batho ba bantsho lena le pelo tše dimpe ebile motho no counter di-kilometers tša go tseba ke yena just because gore a spite batho ba bangwe forget gore ge re ya kwa re ile o bereka batho. HOD lebelela management wa lena gore na ba dirang ba reporter eng because na re lebelela wena as the HOD gore before di ya kwa di santse di tlo mo go wena if ba misleader wena o misleader the MEC. So na re nyaka solution mo na re nyaka ditori a re nyake English ya bosese ka ko. We don't want your English mo re bolela ka service delivery. Wena o tla tsamaya o lo nyaka information o dira di-investigation tša gago ga ke tse gore na le yona nako ene wena and you must note that MEC. Kgopela taba tša batho ba bedi ba batho ba ithweleng ba tlile mo ga re jwa ka mo santse re tšwe le gore go na le a solution ya maleba ya go bona re lapalela la ga motswaledi lela le lobile a se di-ice dilo tšela ke batho a se di-ice tša go melta ke batho ba ile gore ba tlo dula mo dipelong tša bona bophelo ba bona ka moka gore re lobile bana we want a proper investigation. Bana ba la re nyaka go tseba rena go diragetseng negligence ke yona e diragetseng. Thank you. I think we will then give MEC just also to try and respond to the issues raised by honorable members. You know, MEC, I wrote to you, normally when we get these petitions, I would normally write to the department
to a specific department or to a municipality. And it doesn't sign by anybody, it's signed by myself as the chair of the standing committee. I've signed a letter, and all these issues that we are talking about, they were raised in those letters. And if there was an investigation, a proper investigation that was actually initiated, could have actually covered all these issues. That's why it's like when you come to the standing committee and say we are still going to investigate, it's like more an insult to us because we know we wrote to, you know. So that somebody has not done her job. And it says that whatever that we have done, it was actually a fruitless exercise. And we are saying these things because, I mean, these people have been without clinic for 20 years. And they have tried all their initiatives to make sure that at least the mobile will actually do them good. But somebody decided to stop that. And you can't tell us about the councillors, you consulted the council. You need to go to a community together with the management at that level of the district and engage with that community, because councillors, some of them, communities there, since they have elected them, they have never seen them. You can't rely on their information. If the councillor has information about, he will tell you, no, these people have been without a clinic for almost 20 years. And these are the needs of the community. But if a councillor can't give you that information and give you something else, or there was no resolution of a community meeting, whereas people took initiative to make sure that at least there is a temporary structure. And you want us to believe to believe you when you are telling us, no, the councillor said this. No, we can't believe you. No, we will not believe you. Let me see. This team must not fail you. This team must not fail you. They must not. And Honorable Mugabach is right. We don't normally allow anybody. We would allow at least the MEC and the HOD to speak in this meeting, because we're actually avoiding these things. Because we come and tell us stories and waste our time. No, we don't want those things. Honorable MEC, you can then respond to what honorable members have said. No, thanks, Honorable Chair and honorable members, and also let's appreciate the inputs that have been made. Chair, before I can respond, let me just say, based on the petitions that we have received, we have responded. But as I said earlier on, to say there are some of the challenges that I'm hearing when we are here. And we are saying because we are here, we should be able to address them. Hence, we have this team to say, let's also talk about the issue of the mobile clinic that is apparently being stopped, which we will respond to. But I'm just saying, in terms of the responses that you had, it was based on the petitions that we got. That is why you'd feel, or maybe the when we are responding, it's because of that. But I want to agree with the honorable members, especially the issue of the ambulance at Mutetema Clinic. As I said, that was really, really wrong. And indeed, we will ensure that we do a thorough investigation, as you have said, Honorable Mokaba, because I believe we have a responsibility as the department. When you are in our facility, you need an ambulance. We have a responsibility to call an ambulance and to make follow-up until the ambulance arrives and we take you to the next facility where you're supposed to go. So that one, we take a full responsibility. The dam is here, who's responsible for Sekhukhune District Municipality, will investigate, will find the person and find out what happened, and consequence management will apply. And then the issue,
bo mmagoši mo even le nna ke le moetapele ke kgethilwe ke batho re hlompha magoši a rena because ebile bona ba kgethwa ba beilwe ke modimo and le nna it pains me to say mmagoši a ka kuka yena a tla mo because se re believang go sona ke gore magoši re ya go bona rena ka re le batho ba kgethilweng ra kwa dillo tša bona so go a nyamiša gore mmagoši o tukukile a tla mo and ke kwa sello sa bona ba bolela ka gore go shiftiwa mobile clinic there's a person a ke kwa ba re ba tlile ba tlo ba informa gore clinic mobile clinic a o sa tlo kgona go tla mo what Honorable Cooper said ke nnete gore re na le mathata a mašheleng gore ka se kgone go aga ditleliniki ka moka mo ka tsela ye re ka ratang ka gona ka kganyego ya rena ke gore village engwe le engwe ward engwe le engwe e be le tleliniki mara ka baka la gore ga rena di-funds tse enough gore ka kgona go dira seo re phela re bolela gore re kgona go tiša le go dira sure gore ditirelo di a fihla bathong ka go berekiša di-mobile services tša rena so ke nagana gore it's wrong gore go bile le motho wa go notla mo setšhabeng a re clinic a e sa ba gona kore le yona yeo ke engwe ye re tla kgonang gore re investigate gore who's that person because chairperson o botšišitše dipotšišo tše bohlokwa gore re sa na le di-CLO na and karabo ya gona gore re na le di-CLO mo di-facilityng tša rena re na le di-clinic committee re na le di-board members ebile di-board members nako ya bona ba ne ba le gona e fihlile mafelelong re appointile ba bangwe re lokišetša gore ba iše inductioneng gore ba kgone go tseba mmereko wa bona gore ke go dirang di-clinic committee tše dingwe di-active tše dingwe a di-active ne re le busy re dira assessment le tsona re tla be re appointa mo go seng active gona le bona ra ba inducta gore ba kgone go berekišana le rena gore ba tsebe go diragaleng setšhabeng go diragalang mo di-facilityng tša rena eupša ye re nyakang go itshepiša pele re tšwa mo ke ikana ke le moetapele wa department ye ya tša maphelo gore ga gona mobile facility e tlo tlogang mo neile gona because if re bolela gore e na le 19 years e servisa batho ko go na le bohlokwa and re nyaka re no kgopela bo mmagoši le re inele matsogo ka metsing gore ke bana ba rena ba re dietse bošaedi ka re nnete ya taba ke gore ge tleliniki goba mobile service e shifta ka baka la gore tla go etša e le community gore motse wa rena o godile re bona gore center e šetše le mole e ba e le community and then ra tla ra bitša community ra discussa ra kwana ka moka gore no the new center re tloga mo re bea mo le ground mo re bea kae mo re bonang gore re tlo kgona go ifihlelela ka moka a re no ya setšhabeng ra fihla ra re sa tliša mobile yeo ntho e tlo re tšeang nako e telele sa rena mo le HODs just to find out gore how frequent was the mobile clinic going there and we ensure gore ga re change selo mobile clinic eo e tšwela pele go assista ditšhaba tša rena because re ka se dule mo ba le batho ba ga go fetša mo go a safara di-community tša rena so yeo ke boikano re a ikana gore ga gona mobile clinic e tlo shiftang mo kore re le busy rena re le busy ka di-clinical briefings tša rena re nyaka go checka because re na le dikgopelo tše ntši honorable chairperson and honorable members tša gore ya ge di-clinic ka ge ke boletše gore sometimes clinic a re because of distance wa kgona gore ditleliniki di be kgausi le kgausi re lebeletše dinomoro tša batho ba re ba assistang mo ditleliniking sometimes wa kgona gore tleliniki engwe e be kgole le kgole mara o checka di-number tša gona wa bona gore number ya gona ke e nnyane ke gore batho mo motseng mo wa se ba bantši so that's why a re dependi go distance per se re dependa gore re service batho ba ba kakang and re na le boikarabelo ba gore bonnyane bo re na leng gona re tshwanetse gore re ensure gore re kgona go fitlhelela mang mo provinceng ya Limpopo so we'll ensure gore that mobile clinic e tšwela pele and issue ya bošaedi ba motatema tleliniki ra ensure gape re fa them responsibility gore ba dire a thorough investigation re tsebe gore ke mang because a e appear mo lengwalong ke tabe ke re thoma go ekwa gona jwanong a e appear mo lengwalong gore go bile le mathata a gore motho no re o le mo labor pain a re nyaka ambulance which is wrong le yona re tla išala morago mara se sengwe se re bonang gore go bohlokwa gore committee ka se tseba gore e se kgale mo re tšwa go launcha program ya rena ya office must fall ka re le nna ke dumelelana le lena gore department of health ke kgoro ye e dealang ka batho directly and re ka se rane this department re dutše ka di-officing tša rena that is why re dirile sure gore di-managere tša rena or senior managers ba dutšeng ka di-officing ba tšwe ka di-officing ba tsamaye ba ye mo di-facilityng tša rena gore re kgone go bona di-challenges tše leng gona ra kgona go di-addressa because re dutše re tla addressa a challenge re go ile MEC fela goba go ile moprinya fela goba portfolio committee then re tlo šea sebaka mara re na le
each and every senior manager na le di facility tša di etelang a kgona go thuša re tlo kgona go thušana ka mantswe ao chairperson re na le maikarabelo and re a tseba maikarabelo a rena and re tla tšwela pele go ensure gore ba ba direng gabotse re ba tsenya tseleng consequence management ya applya le rena re tšwela pele go etela di facility tša rena go bona gore dilo di sepela gabotse and mo re na leng di mobile clinics tša rena gona re tla tšwela pele go ensure gore re a di matlafatša gore ge di ile mole ebe mobile clinic e na leng dihlare ka moka tše bohlokwa e kgone go bona batho ka nako e batho ba dumellaneng ka yona so ke seo re nyakang go se bolela chairperson and then tše re di tshepišang gore re tla dira di-investigation re tla di dira and re tla reporta gape ra share di-report le the portfolio understanding committee gore ba tsebe gore re tlela kae ebile ke di-steps difeng tše re di tšereng as kgoro re a leboga. Okay, so ko re ka re 2 weeks because a ke re beke e šetše fedile. Next week investigation ya thoma gona banong re lo establish a team ya go investigator and then next week ba thoma re ba fa beke fela gore ba kgone go fetša ka the investigation and then the following week ra kgona go lefa the report. Okay. No. Anche MEC, re fela re re in 7 days you will write to the committee gore the team is ready so that we must know. Then from there you'll give us another report to going forward with the investigation. And then lastly, MEC as the political head, re kgopela gore nko kopane le ba ga Motsoaledi. Sit down with them, then talk to them, le bona gore na how best can we deal with this issue, beside the investigation that you are still going to do. Thank you. I think what honorable member is saying, just a courtesy visit to the family. You could see they are in pain and maybe a courtesy visit, they would actually, it might heal them as a family. We understand other processes that you took as a department, study therapy and so on. But I think a courtesy visit from the MEC will also do and help them. No, really, MEC and the HOD and your team for honoring our invitation and engage on issues that really affect our people. And we understand really this is one of the biggest departments with a lot of challenges. But I think with the support of everybody and ourselves and the community, we can go somewhere. We also want to encourage also the HOD and the team also to really give you support. You know, issues that really affect our people. You know, when this program to have community liaison officers in the hospital and the district was introduced some years back in the early 2000s, it was really very helpful because it also closed the gap between the community and the Department of Health, you know, and even they could easily even pick up issues that are there and also that are there in our communities, just to make sure that we continue to provide services. You know, I know when some of them, they were working very nicely, they would even arrange community meetings just to go and sell the services that the department is offering to our communities. And it was working very nicely, and you could even detect at the level of the MEC where there are challenges and how best, what kind of interventions are needed so that we avoid certain things.
sometimes you also have officials who behave like politicians, and that really cause chaos, and that also need to be intercepted so that we continue to provide services to our people. But we want to thank you for coming and the commitment that you have made. And I think let's allow the MEC also. The MEC will just give us an indication where you said 2 weeks for the investigations. But let's give you a month so that you go and do proper investigation so that we should not put you under pressure, so that you really do what is really needed in making sure that all these issues are actually attended to. Thank you very much. We should not keep you. Before you close, Honorable Chair, I could hope to check a family how much because Bale Babang Bale Ba Ntuela issue I want to understand or Nayaka, and the Mutuality Mara. Neko Hopelo the Mutuality Hore. After out of everything ever read Ram. Yeah, Namoya Nakamo Hopulo Nyakaking, Una Hopucho Hore as government. How can we help him? No, maybe let's leave it and allow the investigations to so that we should not preempt what might be the outcomes, and but also the courtesy visit of the MEC to the family, so that yeah, we really your pain is our pain, and I think the department the MEC ba bontshitse, and ba dirile commitment ya hore they batla leetela just also, and up until this matter is actually officially closed, then that will also depend also on the outcomes and investigations the banyakang ho di dira. And maybe also the programs the number started, and I'm told they were reported on the other one, because maybe new engagement more politician you could then continue that therapy, so that you look on to show for. So re a leboha re le
petitioner, ke no ba ke sa tsebe ke management team ya hao. Ke bo municipal manager. Okay, no, ba le ke a ba tseba. Municipal manager ka na ke sa mo tsebeng. Re a le amohela Mayor and your management team le ntate Matlala, the petitioner. Ke Matlala. Yeah. There's a standing committee petitions and public participation. Nna ke modulasetulo wa yona committee e ka lebitso ke Morris Mataboge. Ka mo letsogong la ka la right ke na le Mokaba, Honorable Mokaba, kwa ke Honorable Motlhope, Honorable Dr. Silane, and Honorable Cooper. Release the other members because we are in one meeting in the next boardroom. Mara re tlo tswela pele le lena. Re na le support staff ba ba re thušang ba legislature. Maybe I must just inform you or our meetings are normally open to the public. So in this fashion, we are always live on social media. So it's important we are live so that we should not take you by surprise. Because unfortunately we can't invite the public here because we don't have the facility to accommodate a lot of people. But in a way that we go on live so that they can see the proceedings or listen to the proceedings of this meeting. Can I then request Mayor Mahlatsi just also to officially introduce the team, Anna Leona, and then after we'll give the petitioner to introduce himself. Yeah, I think the mic is on. Yeah, Yeah, thank you very much, Honorable Chairperson, and greetings to the honorable members of Petitions Committee and officials. My name is Councillor Meram Mahlase, Mayor of Makutamaga Municipality. I'm with the municipal manager, Mr. Ronald Manganedi, and manager in the office of the mayor, Mr. Mampana Abel. Thank you. For the petitioner. Thank you, Chairperson. Thank you to all the committee members. Thank you to the Makutamaga representative. I'm Matlala Kamela France, the petitioner. No, re a leboga. Now we are got the Petitions Act, Section 10 of the Petitions Act. Any member anybody that appears before the standing committee to give evidence must take an oath or solemn affirmation. But in this case, we will not allow, the mayor already took an oath. So, but the rest of you, I will request you to oath or solemn affirmation.
le tla ntšhala ka morago as and when re tšea oath. Le tlo bolela mabitso a lena ka botlalo le sefane ke then la ntšhala ka morago. Ka nako e tee ke let's start from me. I swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice in accordance with the Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other laws. So help me God. Ke a leboga, re ka dula fatshe. Re tlo kgopela hore the petitioner a no fa a brief summary ya petition ya hae. Kgopela o ka no bolela ka any language ka leleme le leng hore o comfortable ka lona. Then ka morago mo re tlo no fa masepala wa Makhuduthamaga ba responde to your issues tso tla be o di raisitse in your petitions. Le se ke la ya lolololo ka yona because we have it. Re no re ka gore we are also live. Even batho ba ba leng hae ba kgone go kwa gore petition ya lona ke kae. Rona we have it and ra tseba mara no ba fa a brief summary. Then re fe ba masepala ba responde. Then re fe honorable members ba bolediše. Okay, thank you. Ke kopela bolela speedy gore ke be short. Ke le Kamela Franz Matlala, the petitioner. Ke la ka ho se swaro ga botse masepaleng e ke bitšang unfair labor practice. Ka 2013 re tšwa coursing ya examiner of driving licenses ka Limpopo Limpopo Traffic Training College ka Vembe. Re be re le 5. Ki swere the document ja gore. Be re le 5. Out of these 5, 2 ya disqualify ki college because bana le illicit activity, criminal record ya menwana ba ile ba ke ba gatishwa menwana. Re no bitša a criminal record of some sort ga isa ishegole. Then 3 of us, Ilina Matlala KF, Mosehla SB, le Rampedi ND. Re le ba bararo. Ra kgona go tšwela pele ka course because there's no problem amenwana. Go tloga moo a ke thome ka Rampedi ND a faila a supplementa. Ga supplementa nna le Mosehla SB. Re be re šetše re passitše re fitile re le course e nngwe leveleng ya course e nngwe. Yena ya be sa la šetše ka course e 1. Rena re feditše di course tša rena ka moka di le 3 and now I was one of the best. Ke kry lead course ka moka di 3 ka distinctions. Mosehla o kry distinction J2. A palla ke distinction o engwe mara o passitše le. Upon our return from the college, he lingore 4 months. Agri maspala bonse or transporter. Every Sunday we leave Jane First Makhuduthamaga into Venda, and every Friday they'll send a driver to come and pick us up. Go bontsha gore ba tseba gore re sekolong ba na le student in sekolong ba sa re lahle matso. And ba patetse all the expenses, tuition, lodging and fees, lodging and boarding and lodging fees by the package, including your transportation. Obviously, transportation, agriculture, petrol, and some other expenses. And then, upon coming back from Vendaga,
ka di 26 ja November. O ka re feditse course, ka re it was a 57 days course. E be e le kgauswi le go tswalwa ga di masepala di ya recess ya di Christmas. When coming back in the new season, ga re bula ba tšea Mosetla SB le Rampedi ND ba ba iša ka Nebo. Mo e leng gore a ke tse gore nka kgone go mentiona maina a batho. Am I allowed to mention people's names who are not students? Gore ba tšere ke bo mang? Am I allowed? Wena bolela taba ya hao e amang wena. Okay, that's it. Okay. Upon our return from the college, Mosetla and Rambedu, they were taken to Nebo DLTC, Driving Licensing Testing Center. Kamo go the license can Nebo. And then now I was left at the Makurutamar. Then Kinche Kinyagi Jaur Hante Nagaur, I'm one of them, Lenaki Naka passage below Bafeta. It's already distinct. Hante Nagi Dulechi. Kikoko tilemi ya kwe minchi, kori kikoko tilemi ya kwe minchi kwa maspale. Mara, all the doors were closed on me. Until somewhere around that was about July, 2017, I happened to meet the former mayor, Maena Bahula. Arhantu wena o sa duletse mo ka re kwele gore ba re kwena the best student wa kwa college bile re graduate le lena and then re le congratulate ka ra wa ke no dula nna ke sorenki a founela the HR manager Matlala Kotole ka HR a mutshara gante Matlala o duletse mo ka re le shota ka di exam gante motho a pass Matlala no ga tle re ilukisha. Hagi fitla ka kwa kano fia lengwalo la gore is a cross transfer. Cross transfer, it doesn't change anything. Cross transfer to be at Sikukune DLTC. Then what am I going to do there at Sikukune DLC? At DLTC? Then Arno, kita consulta the manager of traffic and licensing. From there, ka phone la ka botsa gore ba re o help desk. What is a help desk? I didn't even know what help desk was. Ka botsa what are the duties and responsibilities of help desk? I've been there for 8 years now. I just reported work. I'm just sitting there, giving out, issuing out papers to prospective clients. Issuing out this kind of forms, jadi drivers like public, kona le jadi learners. Kona le di driver, kona le di renewal, kona le di michelo. 8 years, ki duji, ki sa tsubor ki dirang, ki tla mmereko on daily basis, and then mara. Then, okay. Can I continue? Disturbing me and also disturbing okay. Me. It's out of order. In actual fact, I was calling you to order Raimenya. All right. Yeah, no proceed. Issue engwe e ngwarisang kore group e ke tsamaile le yona re le di examiner di le 3 re so re le certificate tsa gona a re boa college Rejwa Department of Transport, Limpopo Provincial Office, register as authorized officers, meaning qualified examiners. Reswari the registration certificate, register locally the 14 or the 12th May or April, somewhere I can check with them. Register the Kamo registering the examiners Limpopo based at Makuritama, whether a neighbor or a gas kukun. But na batho ba ka moka the examiner je batho bao ba performile mebereko ya bona kore a ke tsora na ba perform as a learning kind of a skill or jwang. Na since ke buile training 13 years ago I never practiced my trade, meaning that I will never be hired anywhere because I don't have practical skills.
I've been knocking on everybody's doors. This is our municipal manager. He was my first shop steward. When I arrived at Makulitaba, he was still on leadership. He was my first shop steward. And he was confident that this is a winnable case. Unfortunately, Bamo promoter into something else, since or even a shop steward. Then there came some other shop stewards. About 4 or 5 of them. They were trying their best, but nothing happened. Just imagine, for 13 years, when I'm speaking to you now, it's 13 years, and I'm getting old. I'm left with 3 years to go to pension. I'm 57 years old. I'm just sitting. Le bana ba ka ba mbutse ba re o bereka ngwa masipaleng a ke tsebe gore nka re ke bereka mosadi a botsisa papa ga botse o bereka a ke tsebe gore ke re ke bereka okay, let me pass maybe for any clarity or any Honorable Kwele re re fe mayor a shijo ditaba le responda ka goreng. Ke a leboga chairperson le go dumediša gape ke tlo kgopela our municipal manager to respond on some of them. Thank you. All right, ke a leboga Honorable Mayor, ke le leboge chairperson as well. I think as part of our response, maybe ngano thoma ka go bontšha gore bo Ntate Matlala, they were originally employed ko Masipaleng ka 2010 as a departmental secretary ya community services. And then it happened or in 2013, the senior manager wa bona wa community services, he approved a training for them or by training ya examiner for driver's license. The number that he's talking about, there were 5 and the 3 are the ones who were eligible for the training. And then on the way back, I think there's 2 of them by lorry. Originally when they were hired, one of them was hired by a traffic officer. But then when the processes for traffic officer, it didn't work out. Yaba ba mo placer or osonjuraya a tushi the examiners. So with the information that I have at that point, I think I was still working as a manager for budget and reporting for finance. The reason why the senior manager by training, I think at that time is because we shortage the examiner for the driver's licenses. And then those 2 by law, the intention was they also included, and that Matlala was a secretary. Baba mo include on that training for capacity building lore aka khona certificates or maybe in future if gona le opportunity aka khona go ka gola as well. So from the training, these 2 ba ile ba romela gore ba thushane le di exam. They were not examiners. They placed them temporarily as ba sa insha di adverts to permanently employ the examiners. So the reason why they took these 2 ka kwa ba tlogela Ntate Matlala ne a le the secretary ya the department ino ba mo ishitse training lena a create that certificate. So subsequently the positions were advertised, and then Ntate Mosetla wa bolelang ka bona, they applied, they went to interview, and then they were hired on those positions. And then in 2017, I think there was a discussion between the senior manager, the MM and the corporate services at that point,
and then ba bolela le ena Ntate Matlala. Ba dira cross transfer, ba mo transferile from the position ya gagwe ya the departmental secretary, ba mo isha to this position ya help desk, go Sekhukhune DLTC. There was a transfer letter that was signed, and Ntate Matlala also acknowledged it, accepted the responsibility. There is also a job description to Ntate Matlala, what must they do in that responsibility. So it can't be true that I also hear for the first time because there's a job description together with their union. So or mmereko wa bona ko stationing as a help desk go to shana le our community members when they come there for the services or ba thushana le one everything else like John ja di bolelang di issues ja di form gore lena le tlo thusha ka sa gore ke ena a tsebang gore no a sonje gore a tse gore okay le tlo thusha ka ntweso di form ke je le tlo thusha ka this is the direction. So that's part of the job description ya gage le gore le ena wa itseba we sign in. So what I also know gore he also demanded gore le ena he wants to be an example, he must be employed as an examiner. So just going back in I think it's 2015 if not 2014, I think it's in 2015 when he started raising this issue ya gore ba bangwe they are working as the ba bereka as the examiner and yena is not then o dirile a grievance which ended up ifihla to the bargaining council. His matter went to the bargaining council, and the commissioner there who was responsible for that case dismissed the case, indicating or there's no unfair labor practice. So it looks like when a new comes in, then when Ntate Matlala they bring the issue again. When a new senior manager comes in, they bring in the issue. So in 2017, we had an acting where even Ntate Matlala is the one who facilitated the issues, the cross transfer. Just immediately after him, Wabali, the Merambedi, and then he raised the issue again. He raised the grievance again, and then it got to a point where it was also indicated to him or no, but there's no unfair labor practice here. It was just it was a training, part of capacity building, one of the employees. So when there's an opportunity, you apply, you participate, like you compete like other employees, and then if you get to win the position that you win it. When I became an in 2022, he brought the issue again, and I addressed it with him to say, look, I understand, I see your frustrations and I understand, but the only way in which you can work as an examiner is that there must be a vacancy, which by then I think there were 3 vacancies. You must apply for that. You must go through the process legally so that you can be appointed as an examiner. In 2023, we advertised those 3 positions. Ntate Matlala applied for those positions. And as far as I can remember, well, he also went to the interviews. And then unfortunately, he was not appointed. I think we appointed, I think it was the 3 people we appointed on those positions were also internal. They were promoted internally, coming from within the municipality. So after those appointments, I think that's when also Ntate Matlala now pursued this issue to say, no, why am I not appointed? I must be appointed as an examiner. And then that's when now
there are letters. There's a letter that I think it was signed by the senior manager, community services. That letter was written by the senior manager and it was misrepresenting the municipality. I think it was in 2014. He was writing the letter to the Department of Transport saying to them, Ntate Matlala is appointed as an examiner for driver's licenses. Therefore, request our lemo register, lemo fe infrastructure number to be able to practice as an examiner. And that letter then is being produced to say, no, I'm an examiner because there's even this appointment letter, which to my understanding was, number one, that letter was a misrepresentation because that was not true that he's appointed as an examiner. Number two, it was not written to him to appoint him, but it was written to the department, which when I tried to check with the manager for that division, why would you write the letter? Why would a letter like this be issued? What they said to me was, the Department of Transport, it will not register you or give you an infrastructure number to practice as an examiner if you are not appointed as an examiner. So for you to get a practice number, there must be a letter that comes from the municipality that says this person is appointed. So, but by then, because the senior manager had intentions for him to go and practice as an examiner in the station, for what reasons or under what reasons, why was he doing that? I do not know. It's unfortunate that he's also late. But when I examined that document from where I was sitting, I found it wouldn't be a document that I can say, then it justifies that you were appointed, because the municipality, it must operate within the law. And for somebody to be promoted, there are processes, there are policies that must be adhered to. There must be an advert, you must apply, you must go interview and then be appointed correctly. So I think in response to this allegation that he's appointed as an examiner but he's working as a help desk, I think that is not true, and that he does not know what he must do there at work, that is also not true. I think, I'm not sure if maybe the supervisor there could be called also to testify, but that is not true. I think in conclusion, Chair, any other clarity, I will come back to clarify. The bottom line is that Matlala was never appointed as an examiner, and there is no any unfair labor practice. All these people are doing training. The promotions, it followed the process. There was an advert, there was an interview, and they were employed. It's not like training, and now they are employed, and he's not employed. But key also to that is this as a labor matter. It has already been dismissed at the bargaining council, where if he was not satisfied, it could go to CCMA and also maybe to the labor court. But yeah, I think shortly in response, I could indicate those, to say those are the facts that are there. And yeah, if there's any need for the supporting documentation to the evidence, then we'll be able to provide that. Honorable. Letsola lena fase Ntate Matlala, ke a kwešiša gore le ka no ba lela le tšhesegelo ga o nyaka go araba le go bolela. Re le file sebaka sa go bolela re le kwele. Jaanong ke sebaka sa gore re fe honorable members sebaka sa
Saolela, but we understand those issues, CCMA, labor court, but part of our responsibility here is just try to mediate. Normally, when we get a petition, we would want to, we are actually listening to the petitioner and engage the petition, call the petitioner and the respondent and try to mediate. We want to avoid a situation, and we have actually tried it with number of municipalities. Some of them, we end up being very hard on them unnecessarily. But we wouldn't want, we are not a court of law. But part of our responsibility, we could also engage with all departments, including the local government, and in this case, it's our municipalities. We have also resolved a number of issues that also relate to labor matters, which we think, and the reason why sometimes we need the mayor and the municipal manager, the accounting office, is also to look into possibilities of trying to resolve these issues amicably. So, but I'm also looking at the initial intention. It was actually a good intention when you sent him to a college, because we have also identified gaps that were there, and we thought if you could train these 5 people, and when the opportunities are there, you could consider them. Just also to make sure that the skills that you also have it amongst your people internally. But my question, Corinne, since for the past 13 years, how many positions at the examiners have you advertised? If I can get a straight answer. How many were there, and how many have you advertised? And out of those, how many people have you hired externally or? From those positions. If it's just a simple question that needs an answer. So, honorable members, do you have any other input from Honorable Mukaba and Honorable Chairperson, good afternoon to Mayor and his entourage and Ndate Matlala. I really don't understand. Sorry. There's a letter here. Yeah, the 2018 on the 9th, 6. And that letter was signed by Motlhake RW, Chief Licensing Officer in Sekhukhune. And the other one was signed by Ndate Rampedi. The letter says, purpose shortage of manpower at Sekhukhune DLC. The meta reference, bare reference, the memo served to request the placement of Matlala KF as eye-test examiner at Sekhukhune DLTC, as he is presently placed as a help desk officer, client service officer at the same DLTS. And then they say Mr. Matlala
F had obtained diploma as examiner for driving license grade D in 2013 and registered in the Limpopo Department of Transport. And then they show the qualifications of Ntate Matlala, which is diploma examiner for driving license grade D, registered as e-notice user grade Z, registered as examiner grade D. This letter was signed by Motlaki. Then there's another one that was signed by MS Rampedi. That says request for placement of KF Matlala at Sukune driving license testing license. The letter serves as a confirmation that your request to be allowed to assist with eye testing at Sukune driving license testing center has been approved, with effect from any appropriate date as agreed with your supervisor. Your job title, title, current salary, and other service conditions and benefits will be remain uncharged. This was on the 4th, is it March 2020? So I can understand it. And when the municipal manager also saying other people have been placed, even Rampedi that has failed has been placed. But the person who is this letters has been signed. Honorable members, here the copy you can see. Then we don't understand what is happening here. Something is not right. So we just need to be honest. I mean, as the municipality or as the department, we took our people to school to come and assist our department of our municipality. But the sad part is when our people came back, they frustrate you. I don't know why. We don't know why. I mean, you can just imagine if it's you, then the department say, we want to take you somewhere, maybe to oversee whatever, at least to go and specialize with 1, 2, 3. Then when we come back, then they dump you. Do you understand how are you going to feel? Why did we spend money to take you, we know improve, then at the end of the day, then you come back, then we dump you, instead of using that you for the municipality or for the department. Now, I get by. Sharp. Thanks, Chairperson, and good afternoon to the Mayor and Entourage. Nayaka, Chairperson, Kaore, why Maspala Uisije Ntate go training? Then now they are saying Abana Pleke Bakamu place moyon. To me, that one is fruitless. Korekas no ignore motoricharing chelet unless if it was free. Maybe I need to be clarified. But if honale chelete ne ipate juing for the training and then when motloela ba mo frustrator, it's we need an explanation, or we cannot just train a person just for the sake of training him. And because the skill that he acquired, it must be utilized. Yeah, ne ili free training and ntate o na le tsebo le di certificate beno uno itulela aba sa mmerekisha mmereko o tshwanetse gore a o bereke, whereas ke bona ba mo tsamaisitseng ba mo isa ko training. Ke a leboha. Ke lebohe. Nna ke rema ka thoho a ka tsebe kgaetšedi yaka ka mo right side gore nna ena ta ikutlwa jwang.
mara ndumelele ke no mo gomotša gore a ska wa re ta mmolelelela. Chair, na to be honest, a ke kwešiše. Na a ke kwešiše. Mayor, a ke kwešiše at all. Kore that two different stories. But the question no, that I'm having, Kore, if this is the case, what do we then do? Because I come from a bad experience, man. When I was in the Department of Health, some years ago, some decade, ke bone batho ba ekgwa. Batho ba ekgwa, one ba thokofala, ba bile affected ke taba tša di pay progression. This 1.5. Batho ba thokofala ka baka la gore ba ba ganetša mmereko le gore none ba tshepile gore mmereko o kwa bona. Dilo tše, to be honestly speaking, the municipal manager is of my age, he's still young. And he should understand, especially as a jet in office. I know the matter is complex. So no hwejale na office at in. But chair, the leadership of the municipality at the end of the day must have a solution. That's what I'm appealing, because we do not want a situation where somebody died or somebody was affected by the high blood sugar diabetes. Kabagala, a matter which in actual fact in a leadership. Wa wana go skukuna municipality change. There are a lot of vacant posts. Not only skukuni, every municipality. Ngao for example, like a municipal mongwe waga mo zanini ga mo diposo ke tlinch batho ba no rula. I mean mayor o no rula go ra khathalele, does not even care. Ore batho ba swantse ba hire-riwe ore ba kgone improve service ya masipala. That is why the conditional grant really well. But I was just giving an example with regard to that. Diposo ke tlinch, but because kamarame masipala ibile go ne lo jwa di bja re internal what promotion agere gantši a di no ba gona mo di department gantši rata o advertise batho ba apply, therefore ba recruiter wa ba right. But go masipala unless ba kana ba honest. Because one of the questions that I will ask the petitioner, to an extent, below for the whole 20 years. Or somebody, maybe somebody salala bojar when I was now, most longly more, because they just joined the municipality. And when I call on a municipal manager, Mara, travail to an extent that we indicate you were manager for budgeting and so forth. It was, yeah, that's good, because you have one child inside the municipality. But at the end of the day, Honorable Chair, how do we then address this? What? Yeah, because but the reality is that the municipality wa Makudutama ba Moromechi School with the intention ya ore ba nyaka ore go na le shortage, and by that time ba moromela kwa
sekolong. O emme didn't that the Bishop Stewart, never understand all these processes. Santa de Matlam. And we understand or there should be other things that we don't know. Maybe it's our disadvantage or a corner exam. But reality, you have trained him, you have spent, you have invested on him. Why is it difficult, man? Give another hour to work on the employees, the mass parlor. What's the problem? We don't want these issues. You see, we had an issue. The district municipality are governed. There was a certain employee who worked for them for many years. The municipal manager came here, labor court, and when you will look into the old man, he will not have those muscles and the energy to go to labor court and all these things. You know, the fact of the matter was that he worked, and they know everybody, like memos, everybody was acknowledging the man worked. We had similar cases, co-education. They came here, but the MEC had a simple decision. No, I don't know, I want. I will attend to this matter and resolve it. And the matter was closed. All what we need here is a political will and authority. Those ones, they came here. And you know, they even defied us, who would know appear before the standing committee. Then we had to do what we had to do in line with the Petitions Act. More than about the fish, Mayor had to make sure because they are not helping the situation. Because the old man, or no, Anna, those financial muscles, labor court, Anna, that capacity. We don't have to treat our people like that. That the Makala, he says, no, I got 3 years, I want to go home. He trained for the past 18 years. Our guy. What we lose if you have your own person? It's not like somebody who's not within your employment. This is the very same person. Well, your employment. We don't have to apply the Labor Act, all these other laws, all what is needed. And one of the memos says, no, we shall work at the same level. We have capacitated. Why is it difficult? Who the really? Because at the beginning, the intention was good to say, no, we talk about Toba. But we are able also to accommodate those that have trained with him. Why have you excluded him? Don't tell us about process. I think we are not new in this environment. We have been there. Some of us, we have been mayors, we have been councillors. I've been a councillor for 24 years. And if Funyako process will tell you, no, yeah, you can eliminate him that process. I know. If you want, eliminate depression. Is that what you want? Right now we can talk to you and tell you all these other things. And you we said the high court no being or no you the technicalities.
batho ba le lebeletše ka hae in social media gore mara le reng. He said, no, I'm 57 years old. Eh? You have trained me, le hana o mpha opportunity. You can imagine if it's your child suffering that way. You can imagine if that person is one of your relatives. How? Municipal manager, you have been an intern in the very same municipality, now you are an MM. The very same person who gets more knowledge of Stuart, you have invested in him, but you don't want to have a way of assisting him. He doesn't need much, and I don't think that thing too also gonna have financial implication. Or all in training. But especially that the municipal manager as youth and as a man destroying another man is to destroy someone else. Mayor, we are politicians. Tomorrow, it will be on your side. And what are you going to say? You'll be saying, people hate me. Forgetting what you did the same thing. You did the same thing. Or as human beings, whatever decision that we take, we must think, it's not only us. Our children, they want to create a space. So if somebody, municipal manager, as a shop steward, and the way Matala are presenting, you understood issue before occupy the space. Now that you occupy it, then it's something else. Then another asafara ka ona mkhono asafara nka gona ubuntu batho ba modimo kore tšea situation o itsentšhe ka re ga dieta tša gago, and I don't ever think it will never happen to you. It may not happen to you, but it will happen to your child or your relative, and it will be painful, and o tla ba o sena di-powers tša gore o tla dirang. I agree, you've abused your power, you've showed people who were not power in your time. But in tongue will win a lamafele. In tongue will win a lamafele. You can't do that. What is it? It's the same thing. We took somebody who to go and specialize in agriculture. While that person busy practicing for agriculture, you took that person into education. Then you have killed the Department of Education, you have killed agriculture. Then what do you call this? And when we say the enemy is within, because whatever you are destroying our own government. Because it is our responsibility to make sure we protect our government. But it's us who is destroying the same government that is happening. And if that government is happening, what are you going to do? What are you going to do? But some will be somewhere, and you'll want us to feel for you. Do you expect us to feel? Even if it can be somebody, but you know, because of what you did, somewhere. It can happen. I too. I recommend while I implementing it. While I implementing it every day. 2 people have signed. Hey, no, recommend hey, guys. This is not on. Okay. We are not going to allow this thing. Not in this government, not under the government that is led by the African National Congress. Then we are going to allow our people to suffer. Why? As Honorable Selana, once you are even a soldier of Umkondo Wesizo, one of those people who fought for the liberation of this government. Woman. Honorable Cooper. Ke
dumediše mmera wa rena ke dumediše le mm le intore tša gage and ntate Matlala. Ke kweša gabotse gore re bolela le tsebe tše di kwago. Batho ba lebile go nna ke reng ke nagana ke re ke ba tseba ga kudu. Mohlomongtše be ba di swere chairperson ene wa gore go ya mahlong a tau o ya o swere serumula. Mara they must go back home and look at the matter. Now my question are the same as yours. Gore if by the time by advertiser, what was the advert says? Be able to gore re nyaka the external or the internal na. If was internal, and that the Matlala was submitted the requirements na. Or if gone jwale go ka kgonega gore ge ba ka re ho na le mm ba dutše fase a se gore ke ba bampsa batho ba eno ba bampsa on the responsibility ba isore go njwale gale le mokhanselara ho ne di gale mm gale a le gona wa mona ba reng ke manager in the office of the mayor gale le mokhanselara ba di tseba di dutše ene ba tseba gore di hlagile jwang re no re ka boto ba boela gae ba lebelele organogram ya bona gore ba ka kgona go re-ordera ba e lokiša jwang mengwaga e meraro fela le tlo ikhutša ena a te tshepelela mara also le go no re ba e leng gore ba ngwadile mangwalo ge mm a bolela gore a se tšona wa go se go ba le consequence management o hira jwang motho out of the organogram ya masepala o mo iša jwang to the next position go sa kgonege nka be go bile le di-consequence management and mohlomongwe ke nagana gore if ka nnete mangwalo la a reša go santse go ba le age is matter age o santse a botšiša gore motho o le moisitše sekolong la mo hira then go direga e santse no ba e be one of the affecting opinion ya lena gore mara jwale le dirang ka ena mara nna be ke no re hunadi ngwana kgoši yang gae le lo e tsheba ke a tseba le tlo kgona ke a tseba le tlo kgona ka botho jola nna re bo tsebang o ne le jona le mm a ne le botho le lokiše e loke e be gabotse be ke sa tšhabe go bolela honorable Selane be ke letetše line gore fihle ke bana bešo ba nka se tšhabe gore mo go seng gabotse ka bolela gore o ka re go gabotse mara nka se bolela ka bogale go swana le wena ke tlo ya ka boleta ka gore ke ba tseba gore ke bana ba ka gae ke a leboga ke be ke re mera ya ka mama ba le reng mara how do you ke sa nyaka di-officials di bolela ke nyaka o no bolela wena o le tee if you are saying no e re ke ewe ke boela morago ko lebelela taba e ke tla bua ke you know ya like a mother ke a leboga chairperson be ke duma go bolela honorable Mokabale because go nna mantšu a boletšeng a se ngampheta gabotse ge re ka re thoma kua mathomong because ke kgale ke le councilora honorable Selane kua masepala wa Makhuruthamagara re hirile batho ba 4 ntate Mampuru ntate Selatole ntate Rampedi le ntate Mosehle. This one honorable Mr. Matlala Bailey secretary ko community services ke ra gore re bieng ga botse se ka banka re go bile something se ileng gore rena re mo hloitše sona ge nako e fihle ya gore batho ba le ba e sekolong these two go tšwa ile gore ba na le di-criminal records o mongwe ke taba go tshuma sekontiri o mongwe ke taba tše dingwe then mara re tše re ba hirile jwale ka masepala then wa khosa gore re iše ba babedi ba sekolong I was a council at that time ntate Matlala took advantage ya gore ke secretary a ke re sontse re bolele dinnete at that time rena be re iša batho ba babedi sekolong in fact be ile ba 4 then ba ba tšo palela ka lebaka leo so a ke nyako ya mo go tšeo go tshele tšeo ka gore nka re ke rena the blame is on us nka re go ne se sengwe sa phošo se re se dirileng ka 2017
ntate Matlala MK o recommendetse Mr. Matlala ko DLTC ya rena ya Sekhukhune go ba help desk ka 2017. Ka 2020 mme Rampedi a se monna ke mosadi, mme Rampedi jwale ka municipal manager le ena o recommendetse o gopetse ntate Matlala gore a yo ba ka kua a ba thushe. Then jwale ka masepala wa Makhuduthamaga re ntšhitše diposo, I mean re advertise tše diposo tša bo examiner tše pedi. Then ba applyile bona ba le ba tswang sekolong le ntate Matlala o applyile. Then ka kua batho ba go araba ka kua motho ba mo hira ka gore o arabile dipotšišo jwang. Le ena o participateile mo go taba tšeo kore be ke nyaka gore before nka tla ka bolela gore le re ro ite gopola re rieng re sentse re clear mo gore nka re ke rena re mo riile mo bošoro nka re a re mo gopolele and so forth. If ntate Matlala ke se re ngwaga o boraro ke le mayor wa Makhuduthamaga. If ntate Matlala mohlomong a kile a tla go nna a dula le nna go sa ka ba re di mayor di tsena o bolela le tsona, ge di MM di tsena di o bolela le tsona. Ke communicate le ena gantši le gantši ke maketse ge ke bona lengwalo le. Mara e fela go netaba ke nagana ke re mohlomong wa tše dingwe MM o tla di fetola then re le kwele. Mara masepala wa Makhuduthamaga motho o hirwa ge go tšwele diposo di le adverting. Batho ba kua masepaleng wa Makhuduthamaga ba bantši re ba hirile yes, mara re advertise, re ba hirile internally mara re advertise. A re no gore motho ka gore šo o tswe re ba le bana ba e leng gore ke ma-intern ba tla kua masepala wa Makhuduthamaga ba fetša di 3 years ge e le gore diposo di ya ba swanela re advertise ba hiriwa go swana le batho ba bangwe. So le ya ntate Matlala a e swanele ya ba bangwe mo tšea ka letsogo gore gore ko rena bjale ka masepala wa Makhuduthamaga re tlo netse re tšea batho ka matsogo gona ka mokgonong. Be ke re e bee gabotse se ka ba gore rena bjale ka masepala wa Makhuduthamaga because ke kolele re life ke corruption. If re no tšea motho ba re tšea motho mo re mo iša mmerekong kua masepala wa Makhuduthamaga re ne 15 ba masepala wa Makhuduthamaga ka re tla go ke 90% 98%. Re shota ka batho ba re shotang ka bona kua masepala wa Makhuduthamaga e be ba re ne 215 re shota ka 10 gore be 225 e leng gore re jwale ka masepala wa Makhuduthamaga re swantse gore re be le bona. A re ne segopi le ntate Matlala, a re ne problem le ntate Matlala felo. A re gane felo gore ntate Matlala mohlomong a ka hwetša mmereko wa bo examiner. Mara ge space seo sa bo examiner se le gona re ka se palele ko go advertise ntate Matlala le ena a tsenela dintonyeo di-interview jwale ka mang le mang wa sepela tshepedišo e swanetšeng ya gore ntate Matlala a tsene le ena wa tseba gore space sa bo examiner ga njole Makhuduthamaga a se gona. Masepala wa rena ke masepala o monnyane wa go te tlhokela. A re ne tšhelete ya rena re hwetša tšhelete ya equitable shares a re hwetše a go ne nngwe e re e hwetšang mo gongwe unless e le gore mohlomongwe problem ke taba gore di-examiner di gola e ntšhanyana than wa o berekang a ke tsebe ka gore a se nna administrator ke nna politician kua masepaleng wa Makhuduthamaga. Mara be ke no ra gore ke nyako no e cleara gabotse gore e se ka ba taba gore re a mo abuse goba mohlomong re nyaka gore a te tšeele bophelo ka gore rena re mo swere gampe. Ntate Matlala a se ra mo swara gampe jwale ka masepala wa Makhuduthamaga. Re nagana re phedišana re sepela le ko re phela le ena gabotse a se ena noši o e leng gore a kere o tšwa sekolong ke mokao a se a hwetša mmereko a o nyakang. Ba gona ba e leng gore ba le bona ba tšwa sekolong masepala wa Makhuduthamaga ba išitše sekolong. Ba gona ba e leng gore masepala wa Makhuduthamaga o sa ba iša sekolong le gone jwale a se ba batho ba hwetša di-position tše e leng gore ba ka di hirelwa ka baka la gore a se ra ba tšatšodi ba gona ebile a se ra ba ratšo re a se ra ba ratšo re di-advertise ebile a se ra ba ratšo re e ba le tšona o ka no krimeng. Thank you.
Bolela, MM. No, we did not want to say anything. All what we said, Corey, you have sent him to school for the past 13 years. We understand all these processes of advertising. People, there must be fair competition. All my question, Nelore, now, since 2013, Libilele how for the past 13 years, Libilele how many positions, vacant positions are the examiners? And out of that, how many have been filled? And whether what did he apply, you know? And for sure you understand me why I'm raising all these questions. I've been the executive mayor, I've been the councillor for many years. And for sure that's why you will understand why I'm asking all these questions. And if I could get a straight answer, how many were they, Mayor, that have been advertised and how many have been filled? You don't have an answer for now. Yeah. Okay. All right. What I know, Gore, I think from 2015, there are the vacancy J5 from the 12. Our total posts are 12, which are all filled now. From the time when we took them to a training, I think I'm just not certain the chairperson. I might need maybe to go back, give a certain about an answer. But I know, or if not 5, it was 6 positions, and it's almost a culture or when we advertise posts, we look into the internal capacity and we promote the people. So I might just want to also make sure almost the whole 5 that we fill those positions, surely it's internal people, all of them. I might just want to verify that. So, which from where I'm sitting, also, okay, maybe let me not go there, just stick to your question. Yeah. Oh, just follow up to that. If you have 5 vacant posts and you consider internal people, if maybe your policy says we rather advertise internal. Now, when you took them to a college, to a training college, you took 5, and in your staff, in your organogram, those that were vacant, they were 5, and all of them, you said they were vacant. And the reason why you took them to a training is because you had a shortage of examiners. Now, and out of 5 that you took them to a college, 2 were disqualified. 2 were disqualified on other reasons that they have been mentioned. So you had 3 that were successfully completed the course. And the whole intention was to capacitate those that I don't need an answer, but I'm just saying these things for you as a reasonable manager or accounting officer. Just look into that. And I understand maybe the reason that, yes, when you assume your responsibility as the mayor,
He never came to your office. That's what you said from your mouth. He never came to your office. The only thing that you saw was the letter or a petition that was written to us. No, wait a bit, Ndate Maki. I don't want you to get involved now. No, I'm just saying all these things so that you look into these things. Yes, he might not have come to your office because of the frustrations that he had. Maybe the reason why he's not successful. Maybe not. So I'm just saying all these things for you, just as in when you go back, just look into these things. And I'm saying these things as a leader, as a mother, you know. We understand these other processes, but just go and look into that and consider these things, and maybe you could, maybe in the next 7 days, 7 days, and write to us and maybe say, no, this is what I've actually applied my mind as the political head of the institution, and this is how I think we should attend to this matter. I might not tell you how. You are a leader at your own right. I'm just persuading you as a leader. We have done it. We have persuaded others also just to be considerate in dealing with other difficult and different situations and circumstances that confronted other people. So I'm just persuading you, mayor, leadership of the institution. Okay, Chair. Yes, maybe just to clarify something. Yes, she should go and reconsider. Just to clarify, we took 5 people, like him and those other ones at that time. But these are not the only people we took the training for the driver's license. So there are many others internally who also then competed when we go to those interviews. So, and generally, that happens also across all other positions. We train people, we even have an internal bursary now. So we might also want to be careful not to set wrong precedences, but I think like you are pleading with her, should go and look into that, but we need to also make sure that we are not going to set a precedence where now everybody else we have taken to trainings comes in to say, no, now I also want to be promoted. So yeah, I just wanted to clarify on that one, to say it was not like we trained 5, took only 3, and these were the only ones that
and the HOD and your entourage and the Tivani Taxi Association. Let me welcome you to this meeting of the Standing Committee of Petitions and Public Participation. We started with number of petitioners since in the morning until now, and I will quickly introduce members of the Standing Committee who are with us now. I will start with myself. I'm the chair of the Standing Committee on Petitions and Public Participation, Maurice Mataboge. We have Honorable Mokaba, a member of the Standing Committee, Honorable Motlope there, and Honorable Dr. Silani next to her, and Honorable Cooper, who are also members of the Standing Committee. We have also the support staff that who are also assisting us to perform our responsibilities as the Standing Committee. I will then I will give the MEC Honorable Violet Marty just also to introduce her team, and thereafter we'll also give the Taxi Association, the petitioners, also to introduce themselves. Maybe before I allow you, Honorable MEC, I must indicate that our meetings are actually open for public. Now, in line with the very same act, when we had this kind of a meeting, we informed the public. So we are live on social media, various social medias. So I thought I should inform you. But equally, because we can't invite them to come and attend this meeting, because this venue cannot accommodate so many people. But we thought through virtual platforms we could then invite them also to listen to our proceedings. Let me allow Honorable MEC also to introduce her team. Can you give Honorable MEC another mic that is working properly? Thanks, Honorable Chairperson. My name is Mathieu Sanviolet, the MEC for Transport and Community Safety in Limpopo. Let me take this opportunity to introduce myself to your good selves. My name is Mathieu Sanviolet, as I've said. Instead of telling you who I'm with, I will allow them to introduce themselves so that you can hear their voices. Thanks so much. Thank you very much, MEC. Good evening, Chairperson. Good evening, members, colleagues. My name is Stephen Majan. I'm the head of the Department, Transport and Community Safety. Thank you very much. Tobela, Ndipfi Furberani Tsedu, better known as Boyki, Department of Safety and Security, Deputy Director, Conflict Management. Thank you. Good evening,
members, Chairperson. My name is Olga Mashakomu, ASD Conflict Management in the taxi industry. Thank you very much. Good evening, Honorable Chair and honorable members. My name is Colin Maleka from Department of Transport and Community Safety. I'm dealing with operators and route registration in the province. You can give it the mic to the petitioners, the Tibani Taxi Association. Rakopela le no itibisha, la no itibisha ka any language ele prefer. I'm not sure if my lead and the delegation, but you can just introduce yourselves. Re ke dumediseng ka ntlong le modulasetulo wa bolelang ke Ramashala James Tibane branch. Ke a leboga dumediša ntlo ka moka wa bolelang RK Ngwepe Tibane branch. Thobela ke tlo upitseng wa bolelang o tswa ka mo Tibane branch. Thobela. Thobela Chairman Amole Maluloko Kamoka na yo a bolela ke Khashane Ronald Paleng o jwa National Taxi Alliance ke mothuša mongwaledi ona kwa re tlile mo o tla thekgana le Tibane Taxi Association. Thank you. Thobela ya bolela mo ke Marero wa PS secretary wa district hona ka mo NTA ke nna ke ba tlhokometseng ba Tibane. Thobela yo a bolela mo ke Sepale Casey Tibane branch. Thobela go tla le tlhompho wa bolela mo ke KS Manamela Tibane branch. Thank you. Maybe just to brief you, Honorable MEC, this matter is actually a re-adjudication. We have met on Kadi 1 Takudiabu 11, 2024. We then had to postpone because there was I think there was something, you apologize, there was something around the G20 in November, president visit. Yeah, but I think it was, but none of the, and on the 11th of the 4th month, you also had an engagement in which we also agreed that we will then reschedule for another date. And that's why we are here today. So this is actually the matter between the petitioner, it's actually the Tibane Taxi Association, and the respondent is your department. But before we proceed, I must just inform the petitioners and maybe the team from the office of the MEC to say, normally in line with the Section 10 of the Petitions Act, anybody that appears or come and give evidence before the standing committee supposed to take an oath. So whatever that you say, you must know that you are actually speaking under oath. It's only the MEC who's not gonna take an oath because she already took an oath
when she was starting her responsibility as a member of the provincial legislature, also as the MEC responsible for her department. So I will request those other petitioners together with the team from the office of the MEC to stand up and follow me. You will then have to say your full names and surname and follow me as and when I'll be reading an oath. Either you take an oath or solemn affirmation. So that is in line with the Petitions Act. Can I request all of you to stand up and follow me? So ke kgopela you say le tlo bolela mabitso a lena ka botlalo le surname and la ntšhala ka morago. Le tla kgona ho ema papa? Ntšhaleng ka morago. I, then you say your full names and surname. I swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Hello. Ke tlo kgopela hore we will give an opportunity to the petitioners. In this case, it's Tibani Taxi Association. Just to give a brief background, let's get a brief background to it. Then after that, we offer the respondent, and in this case, the Department of Transport and Community Safety to respond. Le gano bolela ka leleme le la ratang, any language le preferang bolelang ka yona, and then kamora mo refer lefapha la Transport and Community Safety. I get sure who's leading the delegation. What refang tabaka kopana fela. Tibani Taxi Association. Agdumeshe no el tombea. Wabala mona ki KS Manamela from Tibani branch. Ribile le matata kwa marao seje le mengwa. Renzeri ama mishana rele mo associationing. Matata arna a toga o solvea. Raya mo me o Santiago Leona serfe pele le marao. Raya o the registra lo wana asenge rafele jana abuti refilwe PA ya HOD arfa date ya re tla re kopane le HOD then re le mo tseleng re lebile wana mo re o kopana le HOD ra kra phone re tla go extension 44 no our HOD wa lwala so ga re se ne se re fitlile tropong ra gapeletša no ya gona kuo then re le re fitla kwa ra kra ile gore go na le ba bangwe ba kena
Then I was looking at remove my security. Ba bolela hore di nyaka HOD ba mo founela. Are okay. Mo wana ba botseng ba e ka mo room mo mang. Ke tla ba bona after. Then in train na ya se re tshwara ga botse. Ra bona hore no, the best thing a re sa tswela pele le yona office e. Re ya ho legislature re tle re bone hore na bona ba ka se re thushe na. Ka baka la hore mathata a leng ona ke a eleng hore ke a dintwa. Jwale rena re hotse re sa nyaka dintwa. Jwale re ikemišeditše hore re bereke tša rena re le tee re ikeme le bona ba be ko saeteng ya bona. Ke a leboha. Honorable MEC, I think that is the summary. Normally what we do after receiving the petition, we write to the respondent, and in this case it's your department, also to give us a brief report about the issues raised by the petitioner. So indeed we have done that, and you have also sent a response to us. I thought because now we are also live, it's important for you also to respond to the issues raised by the petitioners. And then therefore would allow honorable members also to engage on the response that we will have actually received from the department. Chair, I thought maybe because I remove media, so about further explanation ya bona rena what are the issues. Ba boletse fela hore aba kgotsofale ka office. So if they can give us the issues rena ha ba shala ba ya department ba tloga ba ya legislature bothata ebe ele eng. Thank you. Ya le ka no dira seo ka boripana. Yeah, ke Ramashala, James. Ka ge seboledi sa tšo bolela ka taba ya go ba le di-conflict ko morago e be le ya go overlapa mo di-operationing area tša di-renke tše dingwe. But the main problem e bile ka 2018 ha molo o seno haiwa ko Tibane. So ya ra gore the other ranks di tla mo Tibane di bula renke next to our rank. Tša thoma operator mo di operator go di village tša bona di le mo area ya ka Tibane. So ya na mo ya bata ba gore go se hotsfale ya gore na batho ba bereka mo rena re berekang ka ona. So wa bata ba ya gore taba e tšewe išwe ko Santaco. So Santaco e iša taba ewe ya ba ya ra re thoma taba e le Santaco ko Mošate. Ya ra re Mošate ha o kwiše di-operation a seng re tsamaye botse. Ra wela morago Santaco. So mo di-routing e be re na le complain ya gore di-starting point tša rena a di ne di-reversal. Ha re le mo Tibane re laišetša Setoropong, ha o le Setumong o laišetša Toropong. So a Setumo e laiša e boela back ko renke ye nngwe. Ya o laiša ko renke nngwe ya boela di-village. Ya ra gore re na le problem yona ewe. Go Santaco, because of the member of executive, di šoma le Santaco a sanga ya re thusha. Then ba feletša ba rometše one of the department member ba re ke Tseku le yena ra ba le yena meeting e mebedi e meraro ra ba ra fetša e le goreng a se re fihlelele kwano. Ke ka fao e le gore the main problem re lweša ke taba ya gore operation ya rena a e tsamaye ka mokgwa e le gore ne re šoma ka ona before. Ke ka fao re llang ka gore re ile go palelana le Mošate le dilwana tše ka moka ra dula fase ra re no if a re ne any option ya gore
batho ba re ka kgona ho ba tlosha mo ba e kwa direnkeng tša bona ona a re registering Tibane as an association so that re kgone ho ba le our own constitution e tlo ba ena le melao le melawana e tla kgona ho re regulate tobe ke nahana hore ka boripana ka ba ka mokgwa. Honorable MEC, how do you respond to the issues of the petitioners? Thanks, Honorable Chairperson and honorable members. Though I'm new in the department, I'm carrying the responsibility of whatever happened. But if you can listen to them and listen and look at what we received at the department, there are two things that are different. But because there is a person whom they've mentioned to say they were supposed to have a meeting with him, because I was requesting the same meeting with these people also, but we never met because of other problems. So I will first allow the HOD and again give it to the people that are dealing with this issue of taxi associations and everything, because theirs is about the registering of the association, not the issue of routes and everything. So I'm sure our reports will cover all those, so that at the end of the day we'll know what is happening, what is that we must help them with. They will say it in front of you. If we will be able to help them, we'll say it in front of you. So I will allow the HOD to take us through and allow Wuntate to do, because they were the ones who were working closely with the Tibane Association. Thanks. Thank you very much, MEC. Thank you, Chairperson. Yes, in response to the matter, basically the issue at hand, Chairperson, is the non-assistance by the department to the group to register the association. Yes. Yes. Ke be ke tlhalosa gore bothata bo bogolo ke department e faila over thusha go register an association called Tibane Taxi Association as ba tlhalositše. E reng ke tlhaloseng Chairperson gore as a department re šoma ka fase ga an act e nngwe e bitswa National Land Transport. It used to be called National Land Transport Transition Act of 2000. Among other things, e be dumelela gore e be outline the functions tša moregistara e bjalo ka ba bolela. And e nngwe ya tšona e be e le go registera di associations. Moregistara o be a šomiša di process tše ding gona in the act to register associations ka morago wa tumelelo ya e fileng ke MEC according to the act. Ke act e be e šomiša se se bitswang ke nako tše di taxi di sa šomiša di radius. And then because like we're saying gore ke transition, ile ya replaceiwa ka National Land Transport Act of 2009. Yona ya taka di changes. E nngwe ya tšona gore di roles tša moregistara tša sa ba gona. Ya ba ya kgona go bontšha gore you can register, o ka apply an operating license as an independent oduma tše dingwe. Jalo ka gore department re šomiša this act ge re thuša di taxi associations for o kgone ba le better transport planning. Matso wa rena a swerwe in relation to tabeng ya go registera di taxi associations ka gore re bereka ka act a isa di dumelela. E reng ke tlhaloseng ge ba bolela ka taba ya gore ba gagane jwang le leadership ya bakone taxi associations. Chairperson, re na le di challenges a department ya gore di taxi associations di a splitter. Ko gore ge o na le leadership at the end of its term, ge o ka re o diwa di-elections, ge ba ka loser, ba ba losang o ba le splinter group, di tlhaga everywhere. And re na bjalo ka department, ge o na le splinter group, senya ka register association. The act a isa re dumelela. Nto e kgolo e re ba thušang ka yona ko gore re ba bitša ra ba bea fase
ra kgona o ba reconcile ra dira o be le peace mo na le di-issues ra di sorta out ke ba bantši re kgone go ba thuša goba re sa na le tlhologelo ya re ka ba thuša mo ka kgonegang gona ya go registera a taxi association nationally a e kgonege because every time o na le di-elections o ba le splinter group e nyako register association bothata bo bogolo ba rena ke gore di-operating licenses di tšwa ka fase ga an association di-permits tše ba nang le tšona di wela under Bakoni Taxi Association ge ba e tšwa ba nyako sepela le tšona ka gore ele ba šala ba sena di-licenses and o ka se le kgale bo ka se registere an association ge o sena di-licenses ge di-license di le gona under an association wa ra gore ba šomiša di-routes tše di tee ge o ka ba wa diraga gore ba thoma o operator suppose it was possible gore ba registere re ka ba registera o tshwana ka gale re thoma dintwa ka gore ba bea hodimo a tsela tše di tee e di-two associations ba thoma conflict di a thoma ra bona dintwa tše re di bonang ko leboa kgomo le ko ZB ba bolayana ka bokopana chairperson our act the NLTA of 2009 I dumele ebile a ena provision ya go registera new associations di-splinter groups re ba bea fase gantši ra no bontšhana le bona mabaka ra thoma ra kwana gore ba bereke go tee ka gore ge ba eme ba sa bereke so di-taxi tša bona di eme bana ba nyako ja tše dingwe tša bona di na le di-installments e ba problem and ge ba ka operator e se association ba le ba ilo lwa le bona then that's where conflicts which lead to deaths di thoma go tšwelelang gona a re encourage di-associations NSA department re sa tšwela pele re ba bitša gore batle re checkile in the systems tša rena tša department tša di-operating licenses or tša di-members ke maloko a Bakoni Taxi Association in good standing most of them and the permits tša bona di under Bakoni and pilo tše ya rena ko go bona ko gore a batle re dule fase re bitšele ba bangwe re bone gore na what is the problem re ka e solva jwang ba ka no ba sena mmono o motee mara re lekeng gore re no bontšhana re gotlelelane ka gore the taxi business a ba bone go tshwana mara re no leka gore ba gotlelelane gore o be le peace o be le di-operations tše di senang dintwa ka mogare ka re ba elwa o suffer di-passengers e ba le so that's why they call themselves a branch or a group they can never be an association because the act itself a sa dumela go register di-associations and sengwe se nka lekang go se tlhalosa ko gore gantši o hwetša le gore the leader wa re ngwalela mangwalo department e na le e boledišana kudu le di-operators because ba na le di-permits that's how we relate with them so o hwetša motho a re ngwaletše mangwalo e re ra mo checka a ona mo re mo hwetšang gona mo tabeng tša di-licenses re thoma go ipotšiša gore na o tlhaga jwang o direga eng gore just a normal person who's not a member of the who does not have a relationship with the department because ana permit o ra gore a ona ka mokgwa gore ka mo manageng ka gona through our policies and acts so e namile ya re emaila but re ba bitša chairperson gore batle re ba reconcile le Bakoni ba be ntho e tee o ka lebelela e be le ba Bakoni and most of them were leadership the executive ya Bakoni suppose it was possible tomorrow on the elections another splinter is coming then associations tsa rena e ba tše dintšhi tša thoma ba ka ditsela le ge re ka ba registera ro ba bea mo kae ka re tsela ela šetše e le ya bale re bitša di-roots ke mo re ba lošang gona re ba thulantšha gona re ba dumelela mara the crux of the matter chairperson ke gore act ya rena a e sa re dumelela gore registere di-associations re nyako ba thuša ka mokgwa o mongwe gore ba unite again le Bakoni ba kgone go operator ba kgone gore di-taxi tša bona di kgone go šoma a ke tsebe o na le tlaleletšo e ka bang gona mo o ka re ya kwa ke e weditše ke a leboga no normally we don't even prefer o bolela batho ba bantši because they will end up saying things that we want the accounting office and the political head of the department to speak on these matters. Unless, if you feel or know there is something that they have left,
And I'm not sure, honorable members from, or MEC, you still want to say something before I give, oh, okay. Yeah, because I think, yeah, no, ke bone letsogo la lena, I get it now, the issue here, a le re ngwalela, kore it was difficult to re le kgone go kry-a, even the HOD. We were not happy, but rena I get it, rena are specialize but part of our responsibility is to mediate, especially if we got a little HOD, it's just to make sure that we can everybody under one roof. Re bone hore re ka thusha bjang hore re bane le solution to the matter. Now HOD le misi ba tlhalositse hore molao o le ngwana bjanong o bereka bjang le ba kwela ke and ba willing hore ba bitse ba le kopanye le bakoni hore le kgone go ka rarabolla the issues tse le nang le tsona. Ba tlhalositse le hore the operating license di bereka bjang. So ke nagana hore honorable members, from what we have now, maybe it's just also to get hore if ba le willing hore ke meeting o ka diruaneng, because the issue that they were raising bona ke hore ha ba kgone go kry-a an opportunity ya go tlhakana the department. Now, because they are here, we could then maybe arrange, or maybe we can also get guidance from the department if the Bali willing the 1 hour, Bakatwarani meeting or Mufuta, if Bali willing also Tagana le bakoni or Lokono Gararabo Lamatata. And department they are one or one hour ready for Lokopanya because Abanya could create because Abanya Gilo Mola Saletla no lever got to do or Badira Bagasi route would demand top of another route. That's what they are saying. Kalanguiji Yalena Yako takes in the Astra. Unless Honorable Mukaba, unless I will give you an opportunity to go because from the presentation, I will give you Now, thank you very much, HOD, for your presentation. Now, I can tell you the way the HOD are presenting in Tabeka Hona. It's not even long. It's short because here is only about the new act, you understand? So the issue my grenelita about Alhonu career HOD. Now le local legislature and is putting down the act, or here is the act. Lowering a paledisha for assist for the register association. So the only thing ele kaidirang kitaba hore mole jwang hona le lena ibeta ba go reconcile. So hello lena ka bolena le apalelana ele lena fela. So the department is ready, is prepared to assist gore ibe in between lena le ba bangwe so that le dule fase le reconcile so that le kgone go continue le bereka. So I get gore na lena le bona be because le ge re ka re sa mo lo dula fase le bolela it's still the same thing that the HOD I presenter. Kara ke ntho gona es ba tlhalosa mo ba re le branch le ka se ba association again. So I get gore lena le naganne bjang le a idumela issue ya gore le dule fase le reconcile or jwang or le gopotse bjang because at the end of the day there's nothing that is going to assist because of the new act. There's no way that they're going to bypass the act. Basantje no shala act ka morao. So the only thing bjalo banna ba geshu ba khala ba geshu bjalo ka ma Africa
re tla no phela re thulana ka ditlhogo bjalo ka maAfrika ka baka la re o mongwe le mongwe a lebeletše sa go tsena ka mpeng ya gagwe, but at the end of the day we are one. Somewhere we need to sit down, reconcile, re bone gore re a berekišana ditseleng tša rena, re fokotša dintwa. At least ka moka ga rena re be le space, because if re tlogela le so le tlo no tšwela pele le elwa, and lena because ebile le sa le branch ba fetša ba dirang ba legatelela, and a re nyaka gore ba legatelele because na le di-responsibilities tša lena. I ke tsebe maybe le bona bjang gore ke nyaka re ya tlhatlhe, because now this is how I understand it, because ke no buša re le ge re ka re lo dula ba ka no bitša ba bangwe gape la dula, but it will still to introduce the new act ke, and a bana di-powers to change that act. Abana jona the powers to change that act. I think we need to think the other way around so that re bone gore na how best or lena le bona bjang gore ka e lokiša bjang ga a diragalang, because even if re a lokiša a re lebaleng ka go change act a ke ra ya dia ke bona e diregile ke act, and ntho re nyakang fela ke peace on your side, because a re nyaka go kry-a le bolayana, a re nyaka go kry-a di-taxi tša lena di emišitšwe akere ba re lena le sa bereka, re nyaka go kry-a le elwa go thibane ditsela, and le tla ba le nameditše di-passengers tše e le gore ke tšona di tliša ditšhelete. So we want our people gore ba feel free ge ba etla mo di-taxing tša lena. So batho ba bagolo akere re ka no dula fase ra bona rena re ka solva bjang, so that some of the things ke believe gore the department e ka assista mo e kgonang go assista gona mo ba kgonang ba tla assista, mara ge e le ka saeteng ya act a re tsebe le tla re tlhalosetša le lena ka ra ke re le beile fase taba lena, so le bona ba tlhalosa ba respondile. So I ke tsebe honorable members. In actual fact, come meeting all over the one because department was on. Because all what we needed more department and go whether department is ready who can facilitate a meeting between the two groups who can resolve those issues. Now department today we have a committee or our no renarga let's rehanya or no copanche the group tse pedi or ho be le peace ba ready and ba ikemišeditše go dira seo. So but the biggest issue ya lona ne lora le khone go humana department, now department is here and ba committee or no we are ready, we can facilitate that meeting. All what we are so rostlokanga ba no gore if we are saying yes le lona le ready, no department are going are boleleng ka di time frames or ntwe e ka dirahala nako mo nakong e ka yeah. Ya ke bona letsogo ko morao ya le ka no thoma re fengwa leader and delegation pele re gore ba re ya che no re kwele tlhaloso ya bona e re ke no lo lo bontšha gore taxi industry ka re ke rile ke tsena mo ke tsene ke sa lo monyane kuno le ditelo ke senatso. So operation a e tshwane le theory re le mo yone re ngwala dibuka re tshwere di computer. Practically is very much dangerous. Re ya kwana re ba le constitution mara e latele. Now ke nyaka lo bontšha fela ka di operating ba bola ka di operating na re berekisitše di 3 uku ko morago kwa ne re tshwara white area le boa ya di permit a o tsena ka polokwane o berekiša white area. Now the new government e tsena e be e re no re ya di permit a se re thome ka di operator re thome ka di permit tša 4 corners so nna be ke na le rutu tšaka then a se re operating nako e telele ba boya transport ya re no re nyaka le mesh, you must have one route relay association. Ke nyaka go tla mo polele gore di route tše ba di bona mo gore ke tša bakoni a se tša bakoni ke tša operators as ramashala individual. Government issue me permit ya 3 uku ka route tšao a se tša bakoni a ke tsena mo bakoni I was having my own permit e tšwa ka ra briefcase ke e dirile ko leboago. Now he ba mesha di permit ba di splitter into 3 groups.
o na le starting point sa Mametlabe, o na le sa Tibane, o na le sa Ipopeng to town. So route tša rena di namelane le di route tše dingwe. So di laiša Tibane di ya toropong, laiša Mametlabe e ya toropong, e laiša Setumo ya toropong. Now the main problem re bolela gone jalo, o tswile tlhakatlhakano e le gore the whole department tše re latileng re di kgopela gore thušane a zangara le maphodisa o ya go bona ba understanding operation o no ka tole bereka jwang. Now ra fetša re re kwane the first meeting o re o tshwere ko Mošate polelo ya rena e be e le gore Mošate re kgopela le re dumelele gore le executive rena re nyaka go bula association e re bolela ka Tibane. It's not 3 guys or 15 members ba ba bolelang ka o bula rank, it's couple 30 something ya di member. So ntho e le ngwana gone jalo ke a le kwa le re MEC re kopane re bolela le yena le so a nyola ke tsebo re tla tswa re kopane le yena ka nna ke gopola re ke ile ka ba le 8 years in the office re ngwala mangwalo to MEC a se mmale mone ba ba fitileng go morago a zanga ra kopana le Mošate re ngwala re kopana rena be re bola ka issue ya tharutu ya tseleng mara a se re kopane le yena. So ke no bontšha fela gore ke sa tsebo gore gone jalo ke eng ntho e ntshwa e tlo diralang ko morago e padile mara ke nyaka go bontšha ka di-act ape ka sebe act ya 2001 to what na amendment e kae e no ba 2001 to what e feleletša ka 2025 e ntše e sale act what ya 2000 something. So in the situation re le mo yona gone jalo re tshwara ke act but ko fase a re šome botse gone jalo o na le maloko re na le ona mo ba ba repossesetse dikoloi. So re tlo wa ra operator jwang dikoloi tša bone di tsamaile ba o di khumana jwang. So ga one ka mokgwa ga di khumana ka gona jwale nna be ke rile di-act ke a dikwa ke sa tsebe gore na ge situation e le ka mokgwanong a one department e ka ngwala lengwalo to that petition e boletse gore ape re a itshela jwalo ka gore o na le problem e so and then a e tshwale dia tshwentša go namelana dirutu na a re bereke ka go namelana dirutu tša rena di clear re na le rutu tša rena so nna ntho e re kgopela fela e be no go ba gore re register association so that re kgone go ba le our own constitution e tla kgona go regulator Tibane branch e la e kgone go rana smoothly. So ke nyaka go bolela ke hatelele fela gore a one association e na leng di-route di-route ke tša di-member because member e tla le permit tša ona ba forma association. It's just that di tlikile ka gore di ka fasa ba kone taxi association mara it doesn't mean gore ba kone na le di-route this name ya ba kone taxi association e na le di-route. The route is coming from the members ba affiliate. So the government ya di bofa ya re nyaka go dira mesho mo teng mara e be ke senya go no bontšha ba transport gore di association o na le tše dingwe tše e le gore di tshwere route tše di-one but di operatela different places a di hatane di route ke a leboga. a re kwane mo a ke nyake gore re tsene re discuss the issue here ke gore department e re go na le molao o šomišwang and a ke re ka se o change mo but ebile ba re re ready o ka arrange a meeting between the two groups gore re kgone go resolve mathata a ka no bang a le gona gore ka moka lena le kgone go bereka a botse ke se department e se bolelang all what we need from your side gore le ready na gore no department e arrange such a meeting ke a o kwa gore no previously MEC ba la se le kgone go tlhakana le bona yaanong rena mo in the last meeting re le tshepisitse gore no re tlo kry-a MEC mo o tlo tla mo and MEC o tlile o tlile le everybody that matters gore yaanong ba re ba ka arrange that meeting all what we need from you gore lena le ready na all these other things re tlo no di bolela mo meeting mo ba le botsa gore molao o reng then a kere ke mo South Africa re bereka go ya ka melao and rena re le mo re ka se change molao e leng gore setse o lo re no phasisitswe mara bona ba nyaka go netefatsa gore lena ka moka le šoma mmogo o ya ka molawana o leng gona mo
so that o ska ba lo a losang dikoloi tša hae because of wena a kgone go show. So all what we need from yourselves go really ready now. We want that commitment. Ya gore MEC o tlo ba hona. A ke re rena re tlo ba re kry-a progress report ya gore no MEC le re tshepisitse gore no re lefe kgwedi le tla yo dira nthoela, then ke ra re ha re kwane ka kgwedi, then ba tla ba boa ba re no ke nnete re šomile so go fitlhelelana bjanong ra le bitša le lena le di-petitioners la kgona go confirma gore ke nnete ke mo re tsamaileng go fitlha gona go ya ka tsereganyo gore intervention e dirilweng ke department. Yeah, Chairman, e re ko leboe ke fe Onsberg. Mara ke nyaka commitment le a ke khumane. Tobel. Good morning, it's fine. Wa bolela mo ke Mapone from National Taxi Alliance conflict. Ke a leboga man department ka mokgwa o boletseng ka ona. Ebile ke kwa botse. Mara ke be ke kgopela man. Ke gale ro ga this issue. Ke kopana le bona department. Ra ba ra kwana gore kgwedi ka se fele. Ke bolela tša morago ga o feta. Ra ba ra kwana gore kgwedi ka se fele. Re swantse re kopana le batho ba just because re bona gore e ka re madi a tla tšhologa. So department is a layer. Ke kwa ke makala gane bele gore ba ready. Ke tsakala gore ba ready. Ke kgopela gore a ba re thuse ka mokgwa o ka kgonagang ka gore just because e re bea di-appointment le bona di sa be ka mokgwa o di bang ka gore re emela gore go be le situation se la se swana se beng kwa se bitiela le sona department ya itseba ka re ke attendile le bona situation e la e la beng kwa Jane First Prince ke attendile le department mara a gona jolo pele go feleletša go bala dipolano ka gare ga situation se le gore re bolela department gore go na le situation ka re reng rena le lena department gore re thuse gore situation se se ka fitla mo se bang gona ntho e ke bolela mo di a swana re bolela gabotse gore batho ba tšwana mo di association lo tše ke di boletseng tše tharo di a tshwana association e tswa ka mo ya ba ka ntse ga renke ntho e le e ba ka mogolo e napile e tlo khosa di bolayang. So department e reng dilo tša mohuto di ba gona e sa di ka speed gore dilo tše di fele batho ba ba jole ka ntse ga renke ba kgona go boela ka gare ga renke this thing e fele mara mamotla ke kole banthaga ja ba re ba ke committee nna ke be ka kgopolo e ke kwa ba e boletse ka yona ke a e amogela ke be ke tša gore a ba ke committee ka go a ka mokgwa ba bolelang ka gona re se ka tla ra boya mo bjale ka kwa ga tibane go tšhologa madi a ke re ntho e re idia mo re nyaka gore o se ka tšhologa madi a re rate go bona go tšhologa madi ke bana ba borena ke bana ba bona please. If papa o na lo mo a ke le le emisitse no mo feng le den le tla le fa ke a boa mantswe a bolelang ke bo MEC but nna ke tshwenya ke ntho e tee ka baka la gore taba rena ba e tseba ka botlalo a senke ba acta go ya ka mokgwa ba fang polelo re lwele kuo rena re gotse re bagalane and ba bangwe ba na le di-youngsters and then di-youngsters tse di a re tlhakiša ba tlile ba dira renke ka montle and e a tsebea department ya e tseba šetse e le mengwaga jalo ntho ena e se le thoma ka 2022 o fita le gona no mare ke bona ba re ba tla ba re dithuteng and ke a makala ntho eo rena ka makala gore re ka se no phela re eme ko morago a ke re tlala ya tsela and motho wa tlala le ena a ka se gotlelele a re gotlelele le e le gore ke baswa mare re tlo feleletša re iphile bona but ke tshwenya ke gore department e re we are ready but why nako e telele taba e tsebea le tlo wa ready mamotla. Thank you. Dumelang batlhomphe ka moka
baetapele a mmogo le modulasetulo a le nna ke nyaka o tlaleletša polelo ye baetapele bangwe ba e bontšhitšeng e fela le nna ke nyaka gore ke ete ka mantšu a gore thibela bolwetši e phala kalafo e ba e bolelang go wa mafelelo wa National Land Transport Act wa 2009 o bile gona ka morago a melao ye mebedi ye be e thuša industry ene e na le lekokwane ka mokana tšona tše di nyakegang wa mathomo ke molao o bongwadile gore ke Northern Province Interim Passenger Transport Act molao o o bo kgona gore registera as the associations wa lokiša dilo tša rena o ya le ka moswanedi then wa tšwela pele ka o latelang wa o bitša gore ke National Land Transport Transitional Act le wona molao o bo e na le element ya go registera le association melao ye e be le leeto la o iša industry pele bjale melao ye ka ya bobedi e ke ikhotile e mebedi e le gore ka mokana yone be e registera le association a ya bolaiwa ne sa le gone ya phela bjale nna rena bjale ka industry re duma gore dikokwane tšela ja gore association e registeriwe di tšwele pele bjale molao wa mafelelo wa gore o toše dikokwane tše le gore di thuša industry ke one gore fa mathata because ka ra lenyalo o ba le mathata a gore manyalo batho ba nyalane ba ka lethabo then mola pele batho ba tlhalane bjale e ba tlhalana a re tshwane go ba pele tša gore bjalang pele ka o dula mmogo ka gore bjale re ba ka ntwa ba le rra gore batho ba lewele ba bolayane bjale ka gore yalo nna submission e re be re kgopela o lena baemedi ba rena ba o tlhola mmušo baemedi ba o dira melao ke gore molao wa mafelelo o ba o quota department wa gore association ya le sa registeriwa yes molao o na le omissions tše dintši re kgopelela lena badiri ba molao le lokiše molao gore o be le dikokwane jela ja melao e mebedi le gore be bereka e register le association le tle le tsene ka mogara molao wa final wo gore di kgone gore thuša gore dintwa le mathata a ba gona a ka gara le association a kgone go fokotšega because e re ka re na le lena le dira melao ra tšhaba gore molao re o change o ba re o amende o ba re lokiše le je le gore a digo then re dia bothata ka ra industry submission e rena re e dira bjale ka industry gore taba ya go registera association a ya tshwanela gore e tlhokege o catera mathata a le gore a ba gona daily over yearly gore e le gore le taba di ya thatafatša kgosa gore o apeletše gore association engwe e tiwe o ba e registera o ba o diwe se sengwe o sa ka ba le ntho e thibela o department o acta o ba o dira mmereko ka mantšwa o ke rata gore ke leboa diboledi ke leboa le commitment ya department gore a re lokišeng mathata a re a gona re se ka emela gore o be le madi then go be gona re actang a e re sa le ka pela bothata bo tšweletše re bo rarolle ka pela before madi a tšwelela thank you e re ke rate go bontšha mo something chairperson ne ke a lekwa le a bolela ka go change melao la tseba re na le problem ya gore go na le go ba le ntho ya melao ye re fiwang yona as government re sepela di-district ka moka for batho to comment a ke re lebeletše gore nako ela ya kgale melao ya kgale a sanka ya re suta so ge re bitša batho re dira kgothe re re e tlang lebe le di-input ka gare ga melao e itseng o sena batho ba batlang ba tlo attend instead go ebile go e tla bananyana ba bangwe ba notlelang go tlo raloka go gore ba nametse dikhumbi ba tlile the relevant people ba le gore ba santse ba tle kua ba tle ba change melao a ba be gona and ge ba fetše le tsebe gore melao ye ge rena re bea re change yela ya tlhalela kere and ge re sa e change or le sa comment ge e ya kwa godimo ba le ba tlhalele bale ba feleletša ba re bita ka baka la rena di-comment tša rena sanka ra dira di-comment tše di-enough so in future ge go placeiwa dilo tše go thwe go na le di-act tše dintshwa di tlile re kgopela di-input changeang re kgopela le participateng because gone beno ge e phasišitše so a gona gore rena mo re ka e change still going to be a long process re ka se kgone ka baka la re a ke re e tlhatlhile ya tlhatlhara ba bontšha le gore no ba e le gore ba sana le tše ba di gopolang ka morago ba di romele mo emailing eso goba mo whatsappong eso o bontšhe gore no
wena o rata ga go ka ba so o rata molao o change o be so le so le so bjano it's a problem e le gore a se lena fela batho ba bantsho ba sana le problem ya gore ba attende dilo tse di tshwana le tse ba change melao yela and ge le sa e change gore ra re melao yela ya tlhalela e continue and ge e continue e dirang e bolaya rena a ka la bona so ga ne belo ntho re santse re lebelle go ndelo a re lebeleleng go dira peace HOD you know direla gore ba re listening is a skill as a leader ne o ka lapa o ka dira mara community tlo go lapisha batho ba tlo go lapisha anytime ba noka mo officing ya hao just listen to them matsa batho bang sometimes ba thabisha gore o ba attend le ge le ntho ka se gone ka nako e mara gore ba bone sefatlo sa gago o communicate le bona is very important batho ba borena ba tlo nna ba ntse ba boya ba tshepetse mo gore na ke re bana ba bona ba re lishitse dikolo le rutegile ene re thushele se ka re felela dipelo wa bona so re le tso go dimo ga le lengwe ka se HOD o se dirile re kgopela re going forward a se ka tlhaisa diragala gore batho ba tloge kwa departmenting ba sena joy ba be ba fetse ba ya legislature o tsore ge batho ba le jumpa ba etla kwa legislature it means there's a problem in the department people they don't get joy and earring o tsore everything e re dira mo is public people are watching on YouTube right now then batho ma o lebella that department go ra re go ratse bakeng a bana taba le batho so a re nya gore e mo re nya ka gore go bona hale le gore le khona go attenda di issues tša batho a bona o mongwe o tlo no tla tlo bolela ntho le gore ga e gona but for the factor o go bone wa moaraba then e bontšha boetapele so nna re kgopela gore gona bjano papa ga nbelo ge le tlile mo committee e le goreng a gona gore go na le motho mongwe a ka re dotšhang a kere ba tlhalositše bo chairperson mo ba bontšha gore no re bitša mang kapa mang le president re a mmitša ra tara moduša mo e le gore batho ba complaina ka president ge le complaina ka premier re a mmitša a tla dula moke a kere and ge re mmitša a sa theeletše re na le tokelo ya gore re fetse re go dirang re go latlhela kgolegong or o fainiwa tšhelete e itseng so ge le tlile ka mo at the end of our talk the department is going to commit ba tlo re fa re bereka ka time frame so ba tlo re botša gore bona from now on ba re fa 14 days to organize a meeting between lena le bona or ke 7 days between lena le bona so in that meeting if possible ge ba ratile bona because I can send you ba re fe report ge ba re 14 days re shala morao they can even extend it to this committee to invite us to be part of that meeting no batla ba le biditše ka mo gona re bone gore di tšele di kgopelang di a phethagala because ntho important ga bjelo gore go kopana le ge le re tlo kopana re fetša batho ke batho a kere le sa tlo no kopana le department ga 100 le tlo kopantšhela kwana go sa salalwa gape bjalo mara at the end of the day santse re no fetša re kwešiša re ma-Africa we need to share the little that we have ka moka ga rena re nyaka go ja ka gaya ka reng ge re lwa wa hwetša dintwa tša gona di napile di fetelela mo le goreng ebile lelwa le batho ba le gona ka mogare ga di-taxi batho ba bolago so ga gane bjalong ke lena rest assure gore yela bele ya kwa departmenting la se ka mokgwetša nna re mmeditše re mokgweditše ana gore a ka re dotšha kere le MEC a ka se re dotšhe so at the end of the there will be ye le gore ba tlo e bolela mo e theleditše ke lena e theleditše ke rena e theleditše ke batho gae and that we are going to follow ke a leboga kore taba kgolo mo kore go be le that meeting a kere ke ntho a mathomo ke stepe sa mathomo meeting ola le the other group gore go kgone gore go bane le tsereganyo gore di-issues tse le ka no ba le tsona di be resolved this other issue e le bolelang ka yona ya go tšhentšha molao ke process mara gore lona le ka se dire di-input mara a se e re lebeletšeng gana bjanong e re lebeletšeng gana bjanong e re bolelang ka yona ke ya gore department e arrange a meeting between you and the other group gore o kgone go ka resolve the-issues tse di leng gona and I think re a kwana ka taba eo I think what is left now gore department ba re botse gore ba re fe di-timelines if re ka kgona go kry-a di-timelines re tsebe gore meeting o tla bane
le ske la wara gore le ka se kry le tlo ba humana because a kry ba re file di-timelines rena ba re boditse gore no after kgwedi re tlo nyaka report ba ya bona ebe re ba re kgone go tseba le gore what happened mo meetingong le kwane ka go reng ake re tlo dira di-follow up go ya ka dinthonyele go fitlhelela ebe re tseba gore this matter is completely resolved ake but also in nyaka willingness from your side and willingness from the other side and the department is committed o ka tserehanya in that matter. Maybe Kerefe department an opportunity now, MEC, just also to give indication around issues that timelines and one. Thanks, Chairperson. Before I gave you timelines, which I will hand over to the HOD to give the timelines to you, since I came into the office, I never received any communique from Divan Association to meet with me as the MEC. Baba, the two speakers, Baba National, the Secretary of LNTA, I'm always, in a month, I'm sure we are having meetings with associations, having the same problems. Once they write, I make sure that there is a meeting. So Batibani, we are inviting you formally because you never wanted my attention. But for now, because you want my attention, I'm available. So it can't be like a black painting all the MECs. No. With me, every month, I'm solving problems of Yadi Texas Association, with Gen Festival, I've been in those meetings together with their leadership. So we are saying, HOD, I'm sure, give us 2 weeks from now, because already we've got a lineup of other associations. So 2 weeks from now, it will be 14 days, then we'll be having a meeting with them. Thank you, Chairperson. Just to be specific, Mokhodiane it ka boshego beke ya di 13 to the 17 re tlo ba invite Santaco from their district and province le NTA kana mokgo and then re tla ba rena le bo MEC ba rena e re fetša re tlo ngwala report to the chairperson o re sepetse jwang ke nyako bontšha ntho engwe ka bokopana chairperson solution a ina department solution ina le bona and e re ke bontšheng se sengwe on 2 occasions ba kopane le department mara position ya bona e be ile ba nyako register association that is where re palane le bona through my program e dilang le issue tsena tse ba bolela ka tsona ke gopela gore ba bule dipelo solution di na le bona rena re no manager the conflict re kgone ba mentor ya pele ge ba ka re ba nyaka association ba tswela pele yo re palela jwale ka e be e re palla on the 2 occasions ne ba senya ntwe ba inyakang except gore ba nyako register association ba nyako thusiwa molao wa o dumele jwale ka le tlhalositse melao ya gale e replace ke emeso a irane ka mokana yona ka ntho re ka no thushana le bona ka yona go gore maybe re ngwalle national for the inputs or re bona di gaps mo le mo re ka ba thusha go ngwalela national jwale ka Department of Transport in the province mara se ke le ka ngo tlhalosa e ke ruma taba ke gore this act would have seen that the associations the elections. The leadership runs, when the term ends, if they are not re-elected, there's a splinter group, there's another association. Then, issue ya gore the permits di tswa ka leina la association ase ntho re thomang e ka no ba ko morago di thoma ke re ntho di improve di thoma di triangle what but ga bjale the permits are attached to an association. Reus el splinter and the permits, by the way, the manager department how can misuse a based on mulao. Asita moto anobali John wa fee wherever ba tshwere ba home ke government e be le kana mkho e reng ke tswalele
our I'm a coordinator. Can I chair a meeting? No, and it looks like you want to take over now. No, it can't be. Rekwani, or I think department by the real commitment or in the next 2 weeks. Batlali Bicha and no, we feel opportunity of Bolela, let's know about opportunity of Bolela, let's like any department. Yeah, no, what in the next 2 weeks, but lo arrange that meeting, but lo invite. But one thing, as a committee, we have a responsibility also to advise and guide people. Now, when a mulao and a mulao is in place, who are shown again. So, the whole intention go mediator between yourselves and the other group. And that will be the spirit at that meeting. Or lokono show. The association is not gonna work. It's not gonna work because Arinya go relay Lord Thomas something else. But thirdly, create the report as never after your meeting or a meeting notes are made and then who click because we would want to know or risk our 2 weeks if it on to the writing. So after 2 weeks, we then have to get a report. Yeah, or would writing a meeting and the outcome progress report or like what am I have here? And Renake come court local now monitor a progress. But also what we are saying, the last thing from ourselves, solution department, but we want to both parties, all the stakeholders, who want to lay way, who will lay the willingness from your side to resolve issues, so that at least ultimately who will peace, progress. I think I can summarize and meeting now. Then to monitor our progress from time to time. We can assure you or reality pisha or meeting no clone over now the commitment. I get it under oath. So whatever is also is under oath and the committee molo MEC under oath again. So let's say let's say but no the dira meet no clone over let's say pisa ngwana then re tla ba ntse re lebeletse progress ho ya pele ka o rialo re a leboha. It has been a long day and we want to thank the department and the Tivani Association for honoring our invitation. We know you have been coming here, and from time to time, the department is not. They are here, and we've told you about law. And the MEC wants you to no, I'm available. The associations on monthly basis, and with the commitment, trust there. You see, a government is a government that a government so whatever that people says, it's a tailage. So really, are no meeting. It has been a long day. Report the progress report. Thank you so much, honorable members. I think the meeting is officially closed.